Hei, salutare! Eu sunt Dragoș și atât te afli la primul episod din Gibbous Cthulhu Adventure pe canalul meu de YouTube. Ce este Gibbous? Gibbous este un joc apărut în anul de grație 2019 și acest joc te pune în pielea unui tip pe nume Buzz care trebuie să rezolve două chestii. Să-și aducă pisica la normal și să-l salveze pe Don Archetype. Împreună vom afla ce se întâmplă în această poveste și vreau să te invit să te abonezi la acest canal de YouTube, să dai un like și hai să trecem la treabă. Și ce se întâmplă? Uite-l pe domnul detectiv. Ce faceți, domnul detectiv? Read all about it, sir. Hurricane Herbert, storm of the century. A storm. That's the least of my worries. Change. Everything's changing. Always changing. What's a Joe supposed to do? You take a new case and it's all you can do to be prepared for whatever throws your way. The only thing you can know is whatever it's tossed at you won't make any kind of sense butt up against the last thing. It's the change, you see. I've been hired to locate some kind of ancient book. Supposed to have inside of it the kind of stuff makes a Joe's guts turn salt and sallow. Real type mystical mumbo jumbo, which I guess explains the weirdo cults popping up all over Darkham. You know something's left of center when the folks hiring you want to keep themselves all secret-like. Cash is cash, though, and I could really use the milk. That something doesn't change. Put some weight on my man in rare and forbiddens. The kind of pressure makes a Joe's stomach jackflip, and he points me at this dark and ancient library. Dark and ancient? Huh. What's not dark and ancient in Darkham? Damn. Most times, the new is just as bad as the old. Sometimes worse. Bun, deci am ajuns la bibliotecă unde ne-a trimis nenea ăla și să vedem dacă găsim cartea și noi jucăm cu Don Archetype. Suntem în prolog și sigur ce se întâmplă pe mai departe în joculețul ăsta. Well, here it is. Miskatonic Library. Not the friendliest place in town. And this town and friendly ain't even in the same zip code. Bun, hai să urcăm în bibliotecă. Că în bibliotecă avem treabă să găsim cartea aia. Necronomiconul. Să o folosim, nu? Zic. Na, n-avem treabă în oraș. Hai să intrăm în bibliotecă. Și, bă, poate o fi aici. Poate găsim și niște cărți de Stephen King. Bă, ia să vedem, avem Stephen King pe aici. It's the popular book section. Apparently, all Daniel Maroon novels. You know, Vatican Mysteries and all that. N-avem Stephen King aici. Raf de cărți. Ia să vedem aici. Stephen King. M-ar interesa un Stephen King. Rows and rows of moldy old books. For some reason, they seem particularly unattractive. Mă, n-au Stephen King. Frate, n-au Stephen King. Hai aici să vorbim cu tipul ăsta. Să vedem dacă... Totuși, eu vreau Stephen King. Hai să ne uităm mai întâi la el. Vreau Stephen King neapărat. If my detective cylinders aren't misfiring, that's gotta be the librarian. Bun, dăm din nou click pe el, vorbim cu el. Evening. Good evening, sir. Și cum merge treaba cu biblioteca? Interesantă bibliotecă, e veche. Numele meu este Archetype, Don Archetype, am venit să caut o carte. Scuză-mă puțin, te rog. Hai să alegem prima și cum merge treaba cu biblioteca și după aia întrebăm de Stephen So, King. how's things in the library business? You know, can't complain. It's a living. Those electronic books hitting you folks hard these days? Nah, not really. People don't tend to read much at all anymore, so it's all the same to us. Bun. Interesantă bibliotecă, e veche, numele meu e Archetype, Don Archetype, am venit să caut o carte. Hai să dăm interesantă bibliotecă, e veche. Interesting library you got here. Is it old? Yeah, pretty old. It's old, huh? How old? Like really, really old. You might even say it's ancient. Ancient, huh? How ancient? It was established by one Jeremiah Orne in, let's see, 18... A really, really long time ago. Huh. Thanks for the info. Sure. Bun. Numele meu e Archetype, Don Archetype. Am venit să caut o carte.
Bun, hai să spunem că numele nostru e Don Archetype și am venit să căutăm o carte. The name's Ktype. Don Archetype. Here to see about a book. Well, you've come to the right place. Yeah. It's called the Necronomicon. Do you have it? Oh, that book. Yeah. Let me check. Yeah, they're all lent. All versions of it. There's more than one? Why, sure. You've got your, Oh, wait. You're talking about the real Necronomicon, aren't you? Yeah, no, sorry. That doesn't actually exist. Doesn't exist, huh? My employer seems to think otherwise. An ancient grimoire full of arcane writings that could summon powerful demonic entities and potentially fold reality onto itself? We don't really carry that kind of stuff here. Chances are, it's nothing but a myth, Mr. Ktype. Bun. Nu l-a ascuns de mine intenționat, nu. N-aș pune întrebarea asta. Nu există Necronomiconul, zici. Nu ești cam tânăr ca să fii bibliotecar? Scuză-mă, te rog. O să dau un nu există Necronomiconul, zici? No such thing as the Necronomicon, you say? Mind if I, snoop around your collections a little while? I don't mind personally. You'd have to talk to Mr. Orne about the rare books department, though. At the moment, he's really busy with some new arrivals upstairs, so you'd have to wait a while. But, sir, waste of time, really. That book is just a legend. An ugly, ugly legend. Bun. Nu l-a ascuns intenționat de mine, nu? Să punem întrebarea asta, eu zic să nu. Nu ești cam tinerel să fii bibliotecar? Scuză-mă. Hai să-i punem asta, nu ești cam tânăr să fii bibliotecar? Aren't you a bit young to be a librarian? Look, I can tell you come from a different era, but between you and me, that's straight up ageist. Oh, really? And that, different era business ain't? Touché, Mr. Ktype. I'm a student, it's a job, it's quiet, it pays the bills. Bun. Nu ești cam bătrân să fii student? Aren't you a bit too old to be a student? I like the cut of your jib. That's something your type would say, right? My type? Now look here, son. There it is again. Nu l-a ascuns intenționat de mine, nu? You, wouldn't happen to be intentionally trying to conceal it from me, would you? I'm just a librarian, sir. As far as I know, the real Necronomicon is a myth. Sorry to disappoint you. You haven't been the first to come and ask about it, and you probably won't be the last. Definitely our most popular and existent book. Who else has been interested in it? Everyone, from excitable teenagers to these freaky cultist types that seem to crop up everywhere in the last few months. Just when you thought Darkham couldn't get any weirder, these clowns come along and prove you so wrong. Ce-mi poți spune despre cultiști ăștia? Dar hai să aflăm ceva despre cultiști, dacă tot vorbim de cultiști. Și ne spunea că niște cultiști au căutat Necronomiconul, dar oricum e subtitrarea în română pe joc și înțelegeți despre ce e vorba. What can you tell me about these cultists? They come in all shapes and sizes. Can't really tell them apart. I mean, it's not like they waltz in here dressed up in ceremonial robes or anything, but you can tell from the way they speak, they're not all there. I didn't catch your name, Mr. Kerwin. Buzz Kerwin. That's an interesting surname and an accent that I can't quite place. Yeah, I'm half Romanian. My mom was born in Transylvania. I kept her family name because it sounds cool, you know? Never get teased because of that? No. For Buzz, on the other hand, plenty. All right, Mr. Kerwin. I guess I'll have to wait. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Vrăjitoarea vine cu un cadou pentru cineva, oare pentru cine? Pe care îl lasă pe ușă. La ușă, nu pe ușă. Da, Dragoș, pe ușă îl lasă. Bun, și ne arată că trebuie să ieșim afară. Hai afară să luăm cadou. Hai, domnule, hai aici. Ha. Mergem afară, domnule, să găsim chestii interesante, domnule. Și hai să luăm cutia. Luăm cutia, uite, ne și arată mouse-ul, că de aici trebuie să luăm cutia. Ca să trecem de prolog. Și acum intrăm înăuntru. La loc. Și hai să ne mai uităm o dată la Buzz Crowan. Și să vedem ce îmi spune Buzz. Nice kid, I guess.
Bun, și acum hai să vorbim cu bază. Am găsit chestia asta pe Praga. Așteptai cumva vreun colet? Da, hai să-i dăm. I found this thing on the doorstep. Were you expecting a package? No, not really. Let's see it. There's a note here. Oh, it's for you. For me? What does it say? Too long have you meddled in our business, Ktype. Here's your chance at a bright future for a change. Muhahahaha. Is it me or is this thing ticking? Hai. Dar ce se întâmplă? L-au răpit pe Ktype. L-au răpit pe Ktype, frate. Mr. Ktype! A ieșit ăsta afară să se uite pe Mr. Ktype. He's gone. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Was that you making all that racket, Kerwin? No, Mr. Orange, sir. Someone set up a bomb in here. I was about to call the police. Nonsense! You call this a bomb? You should have seen Dresden, son! Now that was some firepower right there! Clean up a little, will ya? Okay, sir. Bun, trebuie să facem curățenie pe aici. Uite papucul lui domnul Ktype. Hai să luăm papucul lui domnul Ktype. Ce e verdeața aia acolo? E ceva verde aici. Că, hai să vedem ce e înăuntru. Poate pot să sparg cu papucul. Cine știe? I just realized how long I've actually wanted to do this. Don sends his regards, ugly. Bun, și avem Necronomiconul. Hai să luăm Necronomiconul. Is this what Don was after? This looks nothing like the other editions. Creep factor just went up 200%. Who'd hide it up there and why? You're coming with me, weird book. Bun, am luat cartea frumos, elegant. Never thought I'd actually say this, but the Necronomicon feels weird in my pants. Oh boy, what an evening. Think, Buzz, think. Don's been kidnapped. The police are a bunch of corrupt and incompetent tools. What do? Well, Orn can close up for the night. Things are way too messed up to stick around. The best thing to do is retreat to the bus cave, clear my head, and see what this strange book is all about. Bun, am plecat de aici. Să vedem unde ajungem. Am ajuns în cameră, bă, la bază. Probabil da, cred că în camera acasă la el. Okay, safely home. What the hell was all that about? Is this really happening? Am I really talking out loud to myself? What is this book? God, I need to stop talking to myself. I sound crazy. Kitty, should I open this thing and see what's written in it? What do you say? You're a lot of help. Okay, might as well take a peek. Kashaptuzi Dinger Kampa per Adonai Methatron. What? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? What the? This is genuinely becoming really scary now, and I'm all alone. What do I do, Kitty? God, I wish you could talk back for once. Dar ce se întâmplă cu pisica? Cercul pe pisică. Ce se întâmplă cu pisica? What? Jocule, ce faci cu pisica? Lasă pisica în pace, jocule. Pisica, lasă în pace, jocule. What the hell? Ceva vraje pe pisică? Hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Ne uităm unul la altul. Okay, I know I've been saying everything felt weird before, but that was really, really weird. Something feels very different now. As much as I hate agreeing with you, something does feel very different now. I know, right? Maybe reading that out loud wasn't such a good idea, huh? It sure seems so. Right? I mean... Whoa, wait. Are you actually talking back to me? Took you a while, huh? I feel like we were in a much more productive place a few moments ago. You know, analyzing the situation. Maybe working toward a solution? You talk. I stand corrected. You seem to have a firm grip on the situation. But how?
You just read an incantation and then wished out loud that I could talk back. So... This is wrong. This can't be happening. This is wrong. Wait, I know. I'll just find the spell or whatever it is and reread it and reverse this. That should work, right? You're not really expecting any kind of relevant answer from me, are you? Right? I mean... Oh, what the... It's gone. I can't find it anywhere. This was definitely the page I read it from, but there's different text on it now. What the... Should I read it out loud? Wait, sorry. I wasn't considering your point of view here. Do you want to be a... Talking cat? Please don't take this the wrong way, but that's a resounding and definitive no. I just don't want your kind of problems, man. My deal is sleeping, eating, and generally being decorative. I can get behind that. Okay, here goes. Deci ce vrea să face ca să revină pisica la normal? Șucul luminuta anaculi bituli zindingir canpa robimi la yakizi stari canpa sau balagu beldragu baga carpa. Hai să folosim pe asta ultima. Balagu beldirigu baga kampa. I wish Kitty would go back to normal. Did it work? Darn it, can't even meow right anymore. I think it's safe to say it hasn't. Oh boy, this is a problem. By the way, Kitty, nice to meet you. We've known each other for years, dude. Kitty, is that what I call you? Haven't you been doing it for years already? Dumbest name possible if you ask me, but I don't care either way. I don't need one. So, are you gonna stick around? No, I'm gonna walk the earth like Caine in Kung Fu. You'll stick around and undo this. You really think I want to be like you for the rest of my life? That's gotta be racist or something. We're not even the same species. We need to find a way to reverse this, so get to thinking. Yeah, you're right. I'm on it. Bun. Uite ceva pe masă. Uite ceva aici pe masă. Brichetă. Vreau să iau bricheta. Gonna grab this for a while. Bun, am luat bricheta. Frigiderescu. Hai să ne uităm în frigiderescu. That's our tiny fridge. Hai să umblăm în frigiderescu. Hey, it's not completely empty. Bun, pot să... Stai. Nu. Ia din frigider, așa, frate, ia din frigider, frate. Cola! Cea mai bună băutură din lume. Bun, hai să umblăm la cuptor. Ne uităm. It's our oven. I'm deathly afraid of it. Long story. Bun. I'm not sure I can bring myself to open the oven. I'm a weak man. Deci asta nu umblă la cuptor. Hai să încercăm să intrăm la asta în cameră. Beyond this impenetrable portal adorned with god-awful decorations lies Lemon's Shangri-La. Bun, dă-i așa. Lemon's locked the door when he left for that esoteric retreat, and of course he has no phone signal or internet. Great. Kitty, I'm a little stumped here. I have no idea what to do next. We're clearly in over our heads. Maybe we should reach out to someone who knows more about this black magic thing. You've got a point. Wait, how about my roommate, Lemon? He's my roommate too, remember? Yeah, he does know a lot of people. A lot of suspicious people. They're really into his homemade cookies, for some reason. Suspicious people is definitely who we're after. I've seen him write down names in this little notebook. Maybe we should look for it. He's away on that esoteric retreat thing, though. No way to reach him. We're gonna have to find a way to get inside his room. Bun, hai să încercăm iară la cuptor. Așa. I'm not sure I can bring myself to open the oven. I'm a weak man. Hai să vorbim cu pisica. Hey, Kitty, think you can open that oven for me real quick and take a peek inside? Sure thing, boss. As soon as I grow opposable thumbs, you're gonna have to man up and do it yourself. Come on, Buzz. You can do it, dude.
I can? Yeah, it's just fear. Stupid fear. Yes! And fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger? Open the damn oven, Kerwin! Yeah, yes, yep. Oh, și-a I găsit did it! cheia. Hey, and there's Lemon's key. Oh, and there's a cookie in here. A suspicious one. Bun. I guess. I think I'll take it, you know, for sustenance. Ugh, I would not recommend you eat that. I'll take it either way. Bun, hai să intrăm acum aici în cameră. Că avem cheia. Lemons locked the door when he left for that esoteric retreat, and of course he has no phone signal or internet. Great. He's such a hippie, it hurts me mostly. Nu cred că trebuie să, da. Luăm cheia și o dăm pe ușă. Și deschidem ușa. Și intrăm înăuntru. Bun, hai pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Asta. What do you know? A pair of scissors. O farfecă. O farfecă și avem asta aici. Of all things whose purpose is to be lit up, this one scares me the least. Asta aici. I can't just snap my fingers and produce fire, unfortunately. Bun. Cartea asta aici, hai să vedem ce e cu cartea asta, frate. It's a book Lemon Ce left ascunde open. cărticica? Well, let's see here. Page on the left says a compass is a magnetized pin floating in a solution. It's not the 1700s anymore, Lemon. Jeez, what a Luddite. Cred că acum ar trebui să fac chestia asta aici. Yay! Și acum să iau chestia asta de aici. Page on the right says invisible ink. Use lemon juice to write secret messages on paper. Only you will be able to then read them by bringing the paper close to a source of heat. Note, make that a source of mild heat, not open flame. Asta, trebuie să iau asta de aici. Ia, dă-i așa. I don't want to burn my delicate fingertips. Bun. Vezi-o. It's lit up and stinking up the place. Pac. It's a book Lemon left open. Well, let's see here. Page on the left says a compass is a magnetized pin floating in a solution. It's not the 1700s anymore, Lemon. Jeez, what a Luddite. Bun, acum dăm pe asta. I think it's supposed to be a fertility idol. Kinda scary if you ask me. În dulap. E ceva în dulap. I have a feeling somewhere inside this horribly over-decorated piece of furniture lies what we're looking for. Pac. Asta. It's locked. I know it's locked. It's always locked. Și hai să băgăm pisica în dulap. All right, Kitty. I have a feeling the notebook we're looking for is somewhere inside this locked closet. I can't really think of a way to open it. Couldn't you just randomly combine some household items into a makeshift key or something? I'm sure I could, but I was thinking maybe you could shoulder this particular burden. Let's not make a habit of this. Ugh, this patchouli stink is giving me dizzy spells. Oh, here it is. I haven't done that since I was a kitten. Still got it. Bun, deci luăm carnețelul. Și... Acum ce facem? Îl citim. The pages are all blank. What am I missing here? Știu. Știu ce trebuie să facem cu ăla. Știu. Îmi dau seama ce trebuie să fac cu tine, carnețelule. Te pun aici. Let's moderately heat this baby. Yes, it worked. Lemon, one too many cheesy detective novels. All right, Kitty. Now let's see this list here. Woo! I think I got it. How's VG for all your supernatural needs sound? And there's the address. We're practically neighbors.
It's the best option we've got so far. There's something I'm not sure I mentioned before. This detective that was looking for the Necronomicon, Dawn, got kidnapped right in front of me. Oh, right, you've mentioned it. Let's go. But we've gotta try and rescue him. All right. Do you know who kidnapped him? I guess we have no lead yet. Lead. Sam Spade over here. You know how you humans always stereotype us as being selfish? Sorry about that. Don't be, because in my case, that's exactly how it is. I'm sorry, but I could give a kitten's fluffy tale about your detective friend. My main worry right now is my own predicament. Why didn't you call the police or something? Oh, Darkham PD, only the most corrupt and despicable organization in town, makes these cultists look like fuzzy bunnies nibbling on baby carrots by comparison. No, we're on our own. Interesting imagery. Anyway, your friend Don's on his own too. It's a cat-eat-cat world out there. How about we keep him as objective B, alright? Whatever makes me A works for me. Let's roll, Marlowe. Bun, ajungem la capitolul 1. Am terminat prologul, dar cam. Bun. Alright, kitty. Looks like we're on a quest together. Any cool battle cry-like words before we embark on it? I'm a little hungry, and I'm afraid my fur's going to get all matted in these filthy streets. Sorry, you were saying? I was thinking more like time for, you know, whatever adrenaline-pumping music kids listen to these days. Time for Bossa Nova. Let's get on with it. Rare. Bun. Așa, bun. Cred că aici trebuie să vorbim cu copila. Zi, Udică, ce vrei să zici? Oamenii ăștia continuă, bă, să trăiască, bă, să existe, bă. Normal. Să se și multiplice. Ah, În fi. Așa, hai să vedem ce mai vorbim cu Priscila. Știi ceva, nu o să ajungi departe în viață cu asemenea atitudine. Hei, eram doar sincer îngrijorat. ia. Hai să dăm asta. Bun. Dialogul pe Gibbous. Ah, un clip genial. Nu știu cum l-ai găsit. Comentariul dezactivat. Mi-a apărut în recomandate. A făcut ale o grămadă de premiere pe 10, pe 9, pe 8, pe 7, pe 6. Părerea mea despre băieții de la filmele de pană. Nu ți-a plăcut de pana mea cum zicea, adică cum poți să zici despre un om care nu poate scoate două cuvinte pe gură că e un om deștept și inteligent și geniu chiar. Aia mi s-a părut tare. Nu știu. I'm a dark-haired little girl, standing in the middle of the street at night, holding a doll by the hand. Scared yet? Scared? A little bit creeped out by how irresponsible the grandma is. I'll give you that. Aren't your mom and dad around? Mom and Dad moved to Fishman last month. And we'll move there too, soon. My fishy! Așa dăm pe asta.
Vorbim cu copchila. Hai să vedem aici. Hai să vedem ce e aici. Ce ascunde bagul ăsta. We have bigger fish to fry, Buzz. I see what you did there. Ah, Can't reach it from down here. pisica. Hey, kitty, how about you climb up and get that fish again? Well, you've got to ask yourself, Buzz. What do we stand to gain from me exerting myself in that manner? Nothing for now, I guess. See? Don't anger me, feline. Come on, Buzz. You're embarrassing yourself. Don't you want to do it just to put a smile on that little girl's face? You mean that pale abomination? How about we have nothing to do with her or her face? How's that sound? Her heart is the tip of a glacier that was accidentally bitten off by a blind, evil old sea monster, kitty. Don't try to flatter me. It won't work. Îmi place că ăștia stau la 2 pași de copchilă. Pisica cu tipul stă la 2 pași de copchilă și ei vorbesc despre copchilă și cum pisica nu vrea să ajute pe copchilă că nu ajută cu nimic. Dacă o ajută pe copchilă. Așa, aici avem o tanti. It's a nice-looking blonde lady. Așa, bun. Hai să vorbim. Hello? Approaching lonely women on benches of nights, are we? Not interested. I'm sorry, miss, but I feel this strange urge to bother everyone I meet and ask a lot of questions. I have no idea what you're talking about. Sorry, let me start again. My name's Buzz. Oh, that's just preposterous. I have a B-shaped birthmark. Nice evening we're having, huh? Really? Why don't you just keep it original and ask for the time? I think I'm misrepresenting myself here. Sure. Trebuie să stai. So run. Hai. This small window somehow communicates with the interior. How cool is that? Așa, bun. Hello there? Password? Swordfish. Too clever. Da, nu știm parola. Hai să vorbim cu taxiul. Să aflăm parola. That's mine. Trade me, it's a taxi. Yellow one. Vorbim. Evening. It sure is. You know anything about this mysterious building you're parked next to? Look, kid, it's a taxi, not a guided tour bus. You get a lot of customers tonight? Not if you don't move out of the way, I don't. Who's that blonde lady over there? Oh yeah, brought her here a while ago. What can you tell me about her? Man, that sounds creepy as hell. You an investigator or something? Yep. Be cold. Be honest. Yeah, sorry. Not gonna say anything, son. Her business is her business. So about the blonde girl. Yeah? What's she to you? I'm a priest. I'm really worried about her. Her soul. Well, God bless you, Frater. But look for divine inspiration elsewhere, will you? I'm her legal advisor. I just keep close and make sure she doesn't do anything crazy. In that case, I don't know nothing, ain't seen nothing. Goodbye. I'm a friend. I'm a little worried about
Indicăm. Te duci la un taximetrist care a adus pe una și te întreabă taximetristul ce legătură ai cu tipa aia. Și tu prima dată îi zici așa că ești detectiv și vrei să afli chestii despre aia. Zice, atunci nu pot să-ți dau informații. 2 secunde mai zici, nu, sunt preotul lui tanti. Îți zice, atunci caută inspirație divină în altă parte. După aia îi zici, sunt avocatul doamnei. La care zice ăla, atunci nu pot să zic nimic. După aia zici, sunt prietenul doamnei și îți spune niște chestii. Care ar fi șansa dacă în viața reală cineva să nu se prindă că de fapt te prefaci când de atâta încercări să spui cine ai fi? Nu știu. Dar nu, jocul ăla e un fel de browse, dar mie mi se pare interesant. În trailer, când mă uitam și în clipuri. Da. Bine. Mhm. Anyway, I was wondering if you're waiting by this mysterious door. Oh, did he give me a boot too? He told me I just have to sit for a while and... De asta, să mare interlopii ăsta, bă, care mi-ai trimis tu. Da. Interlopul suprem. What'd you wish for your husband? Dar ai mai văzut când a făcut clipul ăla despre Șoșoanca și s-a certat cu ăla, cu prietenul lui? Mhm. Can I ask what your husband did to make you homicidal? Oh, I'm perfectly convinced he was trying to murder me to get my money. Ouch. Wouldn't it be easier to just divorce or rat him out of the will? Yes, I guess it would be. But what better way of responding to murder than with, well, murder? I'm never getting married. Say, you wouldn't happen to be a gun for hire, would you? Hai, I'm an undercover cop. Put him up. Yeah, right. Let me see your badge, officer. I left it in my investigating pants. We got different fares for different assignments, you know. Return in those pants and you're free to arrest me. Cleaner said they'll only be done by Tuesday. They got badge shining services too. I walked right into that one. asta da. Happen to be in anything for hire. Want to make an easy buck? Sheesh, I really can't this week. I have this cursed ancient tome and a talking cat to take care of, so, I get the feeling you're pulling my leg, Buzz. oh, you'd know if I did that. Mm. I'm a librarian. Oh, all right. Yeah. I'm a never. Deci, era mama să te ajute să ieși. Să te ajute să... So the gentleman wouldn't help you off. Something about not doing literal harm and using the forces for good to balance out recent events. Blah, blah, blah. Did you try marriage counseling? That's where I got this address. Can I ask what your husband did to make you homicidal? Oh, I'm perfectly convinced he was trying to murder me to get my money. Ouch. Wouldn't it be easier to just divorce or rat him out of the will? Yes, I guess it would be. But what better way of responding to murder than with, well, murder? I'm never getting married. Say, you wouldn't happen to be a gun for hire, would you?
Hai să vorbim cu taximetristul. Deci, I'm a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. Right. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. Surely you know it too, since you're friends. Sure. My friend Margot. Huh. Guess you weren't lying. Well, might as well tell you. She dropped something on the back seat when she left, but she was out of sight by the time I noticed. She's literally around the corner. Oh yeah? How'd you feel about returning this to her? Looks like a letter. It might be important. You can't get out of the car, take a few steps in that direction, and return it yourself. This is a business, kid. I might lose a customer. mă, nu prea am chef să fac pe curie. Dă-mi Yeah, sure. Let me have it. Good man. Say, you won't open it, will you? Well, looks like a panel. Brian, the opposite correspondence. I wouldn't know what that kind of fellow looks like. Thank God. Here you go. Bun, și am luat scrisoarea pe care o putem citi. Iată o scrisoare ca pe vremuri din moment ce ai zis că e-mailul poate fi interceptat. Am și încercat să o scriu de mână, însă nu vrei să vezi rezultatul, crede-mă. Îmi lipsești, parfumul tău dulce, părul tău de aur, strălucind în lumina dimineții, bijuteriile tale, sfârșitoare și scumpe. Margot! Ești singură în legătură cu intențiile lui Tony. Dumnezeule, dar e soțul tău, chiar crezi că ți-ar face rău? Sau mie că veni vorba? Știi că m-am opus inițial, însă acum sunt convins, trebuie să mergi să-i vezi pe gentlemanul Voodoo și să încerci să-i convingi să facă ce e necesar. Am început să scriu o poezie despre tine, dar e așa de greu să găsesc cuvinte care să rimeze cu adorabilul tău nume, în afară de cargo sau embargo, dar persist. Aștept atât de tare să te văd încât mă doare. Ești paramedicul ești paramedicul cinoburului meu groaznic de autostradă. Al tău interminent, dar plin de adorație, Charlie. Bun. Deci am citit și scrisoarea lui Charlie. Către Margot. Deci Margot are amant care a trimis-o la... Așa. Hai să vedem. Să vorbim cu Margot. All right, Margot, I'm gonna drop the act here. Charlie sent me. Charlie who? Charlie, your lover, that's who. Things are getting complicated, and he said I should take it from here. I need that password. Well, all right. If Charlie said so. The password is Fidelio. Fidelio. Oh, don't do it. Come on. Everything works out fine. Don't. Got this. Well, good luck in your endeavors. Goodbye, Buzz. Thank you. Yeah, sure. No problem. Bun. Acum putem intra înăuntru la asta. La vrăși gemenele. Parola. Fidelio ăsta. Asta e parola.
Bun, și hai să vorbim cu Gigil Frone asta. Hi there. Greetings, wanderer, and be welcome. Așa. Cine ești? Binevenit, locul ăsta nu prea pare primitor. Mă voi întoarce. Cine ești? Hai să vedem cine e. Oh, worry not. I get my share of amnesiacs. You are now in the presence of the voodoo gentleman. Deci cum să-ți zic VG? Hai, ele trebuie cum să zic VG. Now that sounds a little bit too easy. Voodoo gentleman will do. Thanks. Partea cu parola a fost absolut necesară. Hai să întrebăm de parolă. Really necessary? It is best that I keep a low profile, lest the jackals text me right out of town. Thus, the recommendation for the access. By the way, who referred you to me? Am descifrat anunțul ăla din ziar. I deciphered that ad in the classifieds? Oh, I do regret putting that out. I've been getting calls about fine leather jackets non-stop ever since. Gentlemanul Voodoo face Voodoo. Dar cum să te cheme, frate? Gentlemanul Voodoo. E un gentleman. Well, to make the long story short, I accidentally put a spell on my cat. Now she's even more annoying than she was before. A spell, huh? How'd you go about doing that, Harry? I used this. Faulting voodoo fixins is at the Necronomicon in all its glory. Everyone have a look-see. No. Put that away. That thing should not be touched. Oh boy. I'm sure glad I'm not in your shoes. I can't help you with the cat, my man. There are some things even I don't mess with. Voodoo. Voodoo Schmoodoo, that book is ultimate evil incarnate. Well, I for one wouldn't keep it in my pants pocket. Just saying. You are ruining voodoo for me. I hope you're happy. Nu, My cat! Ugh, cats. We never did get along. What are the symptoms, pray tell? She kinda started talking. Oh, look, the cat speaks. Come one, come all, see the freak. She's really unhappy with her current situation. Oh, ye gods, I've had this nightmare before. Maybe a pinch, but there's no cold sweat. How can this be? It's real, Witch MD. Well, perhaps. I mean, alas. Bun. Cum ce te dai seama că e vorba de adevăratul nemocronomicon din prima? You can tell that was the real Necronomicon right away. Everyone imagines it all black, bound in human skin, baring teeth. Only true initiates know it really kind of looks like one of those British sweater vests. You know, the ones with all the crisscross things. Yeah, why is that? I guess you sometimes just go crazy with the triangles and it just doesn't turn out as evil a design as you'd think. Still, the content more than makes up for it. Pleasant colors, though. Yep, very eye-pleasing. Așa. Ce fel de operațiune conduci tu pe aici, totuși? What kind of operation are you running here, anyways? One that stays away from messing with the old one. But it's just like a persona curse. Those should be easier, right? You'd think. Așa. Oh, and a friend of mine got kidnapped too. You don't say. Something tells me it's also Necronomicon. He was kidnapped while looking for the damn thing. I really wish I could help you out, but ugh. Was it a very close friend? We talked for like 5 minutes, so it was basically someone off the street. Aren't we all basically someone off the street? You sure are. Și un prieten, așa, ați dat
Nu pot măcar să mă drămin spre ceva util. Can't you at least point me in some useful direction? There is one person that could probably be convinced to delve into this kind of mess. Yeah? I was just getting into my intriguing plot development swing, and you totally threw me off. Where was I? Oh yeah. It was this avid student of the dark arts, an undercover intruder into the Dagon cult. A dear, dear friend of mine. A man mad and passionate enough to wade through the occult mysteries of the Necronomicon itself. What's the matter? Cat got your tongue? Did he just go there? Tell me more about Sarkis. Așa, hai să vedem unde e tipul. Not Dragon. The terrible god of the murky abysses. Did all this stuff. I am a student of the occult stuff, my great friend. Plus Wikipedia. This Dagon had Fishman in his claw gripped for decades. He's the mayor, but worse than that, if you can imagine. But this is all hearsay, since most people have been just avoiding Fishman for years and years. I haven't talked to my friend in ages. Different cell phone carrier. That and little section. Plus, that student you mentioned. I'm really on the fence here about telling you more. This could be very dangerous. And men in red shirts are notoriously unlucky. Stop reinforcing the stereotype. Is this about money? Money? No. I always seem to end up working for free anyways. Please tell me who the man is. Sounds like he's our only chance. It is with great difficulty that I even utter his name. You haven't yet. Not if you keep interrupting me. Are you sure you're ready to hear his worldly denominations spoken out loud? If I'm bracing myself, his name is Bob Olmsteen. Doar îl pronunț și îmi simt sângele fierbând și cum există în același timp. Sunt aproape sigur că așa îl cheamă pe șeful nostru de scară. Și ceva chiar se răstogolește plăcut pe limbă. N-are cumva un nepot care joacă în cârcei? Asta nu. Pretty sure that's what our building super's called. So you're saying I can find Bob Olmsteen in Fishman? Well, yes, but let it be known I am not advising you to go there. Doesn't look like I have a choice either way. Can you tell me how I can track him down once I get there? Last time we spoke, he was staying at the Finman house. Gotcha. Just remember, we don't go to Fishman. Bun, am terminat aici, ieșim din casa, pun din aici, din casa pe aici. Bun, trebuie să vorbim cu taximetristul. Să ne ducăm Fishmont. Mulți clienți, hei taxi, du-mă. Take me to Finman House in Fishman. Yeah, that's real funny. Let's waste the cabbie's time with dumb jokes. No, I'm serious. Take me to Fishman. We don't go to Fishman. Plătesc dublu, hai, dau dublu. Nu mai dăm în Fishmont. It ain't worth going there. You think Darkham's been strange lately? Wait till you get a whiff of Fishman. So let's get a win. Money can't make me go there, friend. Them fishy folks will scare the scales off an anchovy. Uite, am prăjitura asta sus, I have this suspicious cookie. Keep that
Am asta. Talking cat. We all got our cross to bear, buddy. Amen, brother. Ce pot să fac ca să mă duc în fish mode? Can I do for a rifle fishman? Well, I do have a family problem needs taken care of, but, man, it's a heck of a doozy, let me tell you. I'm all ears. See, this cousin of mine married a woman out of Fishman. Fishman, can you believe it? Name's Azanet. Anyway, ever since they got together, every time I meet old Eddie, I get this strange feeling he's not himself. Always shopping for groceries, never goes to the ball game anymore, general zombie-like complexion, lack of will to go on. That's pretty common from what I understand. Oh, you unmarried folks always piling on the stereotypes. No, Brett, I mean, and I know it sounds crazy. It's like she's looking at me through his eyes. Like she's the one inside, right? Whoa, okay. Oh, where's he? Good question, buddy. I mean, possession. That's crazy talk, I know, but I've seen it with my own eyes, man. Now, he ain't talking much, but from what he did say, he gets littler and littler time as himself every day. And I'm worried sick, man. Look, I don't know what your deal is, but get rid of Azanet for me, and I'll drive your butt to Fishman like it was nothing. Stun lock. I mean, deal. Okay, then. Ce poți zice despre Ed? Name's Edward. E Ed. E vărușul ăsta care s-a cuplat, vărul taximetristului care s-a cuplat cu una pe care nu place taximetristul. Și noi trebuie să-i divorțăm. No! Betce! Nu se poate. Ok, înțeles. Hai să mergem, trebuie să tai. Trebuie să mergem la vrăjitor, că el o să ne ajute cu chestia asta, presupun. Că vrăjitorul știe ce e de făcut aici. Domnul Vrăj, hai să vorbim cu domnul Vrăj. Gentlemanul, am nevoie de ajutor tău ca să ajut pe altcineva. I need you to help me help someone out. Oh no. Whose life is the Necronomicon ruined now? No, nothing like that. There's this cabbie outside, and his cousin's body is apparently being possessed by his wife, Acid. It's like he swaps bodies with his wife against his will. Wife swapping? That's crazy. Yeah. Anyway, help me help his cousin get rid of this Asenath character. Well, since I can't help change your cat back, I might as well give you a hand with this possessing business. Actual voodoo freaking magic? My special brand of it, yes. We will need to craft a personalized voodoo spell. You're getting a platinum package deal here, but I fear a fetch quest is in order. You'll need a doll. Well, that goes without saying. Then you'll need something that cuts, chops, or severs. And finally someone... How can I put this? Attractive. We're not talking chopping attractive people's limbs off, right? Oh no, I have one motto. Do no physical harm. Oh, and one more thing. You need to look up the order we will use them. Nu pot să faci războiectele alea. Yourself? No, it is very important that I sit here and do nothing. It's in the terms of service. Want a reason? No, thanks. I think I'll just agree. Yeah, I thought so. Have some dolls around. Can we use one of them? That's my private collection, Buzz. No touchy. But I don't know where to get a doll at this hour. Oh, it's easier than you think. Like taking candy from a baby.
gândit că a dormit acolo. Că eu nu vorbesc decât... Where would I look up the order to use the ingredients in? I don't know. Maybe like a place Că of nas. knowledge? Cineva mă înjură. Păi și ce se întâmplă acolo, Dragoș, în joc? Cine moare, cine trăiește? Păi, până acum în joc, hai să povestesc ce s-a întâmplat până în momentul de față în joc. Până în momentul de față era un bibliotecar normal care stătea la bibliotecă și vindea cărți. Într-o zi a venit un detectiv care a primit un pont că Necronomiconul, care e o carte care conține toată magia, toată magia din lume. E în biblioteca aia. Ăștia, organizația Lupește Plăcit a aflat că ăla e aproape de Necronomicon și i-au adus o bombă în bibliotecă, biblioteca a explodat, l-au prins pe ăla crezând că la detectiv e Necronomiconul. Până la urmă am găsit eu Necronomiconul pentru că am trebuit pentru că în momentul în care au bubuit biblioteca în partea de sus a bibliotecii, în aia de susținere a bibliotecii, era băgat Necronomiconul și am reușit să-l dau jos de acolo. M-am întors acasă, am citit o frajă din ăla și mi-am dorit ca pisica mea să vorbească. Pisica mea a început să vorbească. După aia pisica a vrut să revină la normal și mi-am adus aminte că colegul meu de cameră, colegul meu de casă, care este în camera ailaltă, are tangențe cu magia. Am intrat prin efracție la el în cameră, am căutat să văd dacă găsesc ceva care să mă ajute, am găsit o carte unde scria adresa lui ăsta, lui Gentlemanul Voodoo. M-am dus la Gentlemanul Voodoo, dar n-am putut să intru pentru că nu știam parola. Am vorbit cu o tipă care venise la Gentlemanul Voodoo ca să-l omoare pe bărbatul său pentru că vrea să cupleze cu amantul și să moară bărbatul său. Am vorbit cu un taximetristul mi-a dat o scrisoare, m-am dat drept că sunt omul lui amantul ei, pentru că scrisoarea era de la amantul ei. M-am dat drept că sunt omul amantului ei și că nu mai e nevoie să meargă la voodoo. Și am luat parola de la ea, am intrat la voodoo, i-am cerut să-mi facă pisica la loc sau să-mi explice Necronomiconul. Ăsta a zis că nu poate și nu știe că el nu se ocupă cu magia întunecată. Dar până la urmă am reușit să aflu de la el că are un prieten care se ocupă cu magia întunecată, care e în Fishwood și în Fishwood o să întâmple mai multe. Și acum trebuie să ajung în Fishwood, m-am dus la taximetrist să zic că să mă duc în Fishwood. Taximetristul a zis că nu are rost, că nu vrea nici pentru bani. Până la urmă mi-a zis că el are o problemă că vărusul e căsătorit cu una și că vărusul s-a schimbat de când e cu tipa aia și că vrea să-l scapă vărusul de tipa aia. Și am venit înapoi la ăsta, la voodoo, la Gentlemanul Voodoo, ca să-mi fac o vrajă ca să moară aia, ca să nu mai fie cu ăla. Can you tell me what items I need for the spell again? You'll need a doll, well, that goes without saying. Then you'll need something that cuts, chops, or severs. And finally someone... How can I put this? Attractive. Așa, trebuie să tai, hai să mergem să găsim alea. Bun, ieșim afară. Ia uite niște păpuși pe aici, să vedem, putem lua păpuși de aici. Ia. These dolls are probably already beautified and best left where they are. Nu putem lua păpuși de acolo. Hai să vedem alte chestii pe care le putem găsi. Uite, poza asta o putem lua de aici. I'm not picking this up for personal. Așa, tipul sexy, am găsit poza cu tipul sexy.
Eu o să am nevoie de popușa lui asta. Nice doll you have there, Priscilla. This stupid old thing? It doesn't even look like mommy and daddy. I don't even want to know what that's worth. So, what can I do to get that doll of yours? What the heck do you need a doll for at this hour, you creep? Never you mind, Priscilla. Don't want anything but my fishy back! Bun. Hai că acum e că pot să pun... Ia. I can't reach it from down here. Așa cum pun pisica să ia peștele de acolo. Kitty, why won't you help me get Priscilla's doll from up there? You really have to be unnecessarily mean. Look, Buzz, I'm a very goal-oriented cat. We need to find that BB person. That little girl's problem can wait. I somehow feel you're wrong about this. Whatever. Bun. Kitty, this might be a weird thing to ask, but remember when I brought lady friends home? Yeah, those were rare enough occasions that I can remember. Oh, I see where you're going with this. I have no interest. All the kissy-kissy sounds are just... ugh. I tune them out. Good to know. What's a bit harder to tune out are the audio olfactory clues to how your digestive system works. Or, rather, does so poorly. What? Ugh, just don't fart around me anymore, okay? Oh, right. Yeah. Sorry. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Start comes just beautiful tonight, isn't it? No. In a creepy kind of way? No. It really isn't. Hey, Cat, can you help me out with this voodoo ingredients hunt? Sure thing, Buzz. Check it out. Walk around. Keep your eyes peeled, and you will eventually spot the objects. Nu, Mânța nu vrea să ne ajute acum. Stai. Hey, Kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Really, Buzz? What's in it for us? Another doll in exchange for it. Your preoccupations are a constant source of wonderment and worry, but okay, we're quid pro quo. Bun, acum urcă pisica, ia peștele. Am luat peștele. Cel mai ciudat pește din lume. Fine, you will like it when I'm okay. So from now on, you'll help out when I tell you to? Ask me to, and that's a maybe. Let's say I'll be more inclined. I'll take it. Bun, hai să vorbim cu Priscila. Priscilla, here's your fishy. Let me have the doll. Ew. Creep. This town, this freaking town. Bun, i-am adus peștișorul lui asta. Și acum mergem pe aici. Cred că trece parcă din bibliotecă luam cartea aia. Care să-mi spună în ce ordine vin ingredientele. Mai ești, Ridică? Ce faci? Te uiți la film sau la ce? Mă duc Europa Universalis. Ah, am înțeles. Aici. Amazingly, none of the maroon books were damaged. Die-hard little. That hogwash is the last thing I need right now. Hogwash is the last thing I need right now.
Aparent că ticica nu e în bibliotecă. Va fi la mine în casă. Ia. Să vedem unde e cărticica. Așa. E pe aici. În camera asta. Page on the right says, invisible ink. Use lemon juice to write secret messages on paper. Only you would be able to then read them by bringing the paper close to a source of heat. Note, make that a source of mild heat, not open flames. În partea asta să vedem... Să vedem ce e aici. Back then, door. Now, wall. Nu e pe aici cartea. Nu cred că... La acolo nu e cartea. Deci că totuși... Bibliotecă, că pe altă parte nu văd unde ar putea fi cartea. Unde ar putea să ascundă cărticica asta. Într-o bibliotecă cred că e. Aha. All gone. That hogwash is the last thing I need right now. All gone. Uite cartea am găsit-o. Don't know if this is something I need right now. I'd better take a look at it first. A very intriguing looking book. Maybe I should take a closer look. I don't know if this is something I need right now. I'd better take a look at it first. A very convenient treatise on the order voodoo magic ingredients should be used. Whoa, convenient to say the least. Mental note, sometimes examining items several times really pays off. Aflăm. Am luat cartea și acum mergem la răjitor. La domnul Vodu.
Hai da domnul la gentlemanul voodoo. Așa, hai să vorbim cu gentlemanul voodoo. Am găsit pe... Found a doll. You mean mercilessly ripped from the hands of an innocent child, don't you? All right, what do you want to know? Todd, Kid, Britney. Britney, hai să zicem Britney. Heck no. Todd killed. Asmata. Asenath it is. Am găsit farfacasul. Good eye. Am găsit poza asta cu... Found this picture of a male model. A strapping young man. It'll do. Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order of Blue Magic Ingredients Should Be Used. Think it might help? It might. Have you read it yet? Not yet. I'll get back to you. Bun. I'll be here, Buzz. Acum... Trebuie să-i dau cartea asta lui ăsta. Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order of Voodoo Magic Ingredients Should Be Used in. Think it might help? It might. Have you read it yet? Not yet. I'll get back to you. Este aici să o citesc. Let's see. Okay, according to this treatise, I think the order we should use for items is someone attractive, doll, thing that cuts. Așa. Let's see. Okay, according to this treatise, I think the order we should use for items is someone attractive, doll, thing that cuts. Bun. Punem păpușa. Păi nu trebuie să le pun încă. Amană, nu. Afară că trebuie încă să mai vorbesc cu asta. So, that was all of it, huh? Indeed it was. All right, now this is important. Which order should we use them in? Asta prima păpușa foarte. Poză foarte. Doll, picture, scissors. Alas, nope. A? Bine, poza păpușa. Picture, doll, scissors. All right, here we go. Jambalaya! Okay, what just happened? Asenath just lost her head over some male model dude. I told you, I deal in figurative voodoo. Should have seen it coming. Do ya think it worked? I know it worked. Thank you, Eugene. No, Bun. A apărut și zână. so, everything seems to have worked out in the end. Well, not everything, but yeah, you do that. Please. See you soon. Not too soon, I hope. Hai afară. Hai afară la zăpadă. Hai la taximetrist. Heard some mad lately? You're good. Nah, it was nothing. No, you're good. You're very good. Just got off the phone with Ed. Asenath left him for a male model. My God, I don't know how you did it, but you did it. Thanks. So, want to go this way? What? No, but I'm a man of my word, friend.
Alrighty, here goes nothing. Capitolul 2. Templul. Bun, aparent aici jucăm iară cu detectivul. Hai, ridică-te, domnule detectiv. Where am I? What happened? There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I want. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. That's the way out of here. Hey, you out there! Let me out of here, you dirtbags! Come on, who's out there? Hello? Nothing. So, it wasn't gonna be easy after all. I started to take in my surroundings. Big bang, boom! I was seeing salvation in every little thing that caught a glimpse. Now, in my mind, we're already shaping up something that would definitely get these goons' attention. I was gonna do big, loud things with petty stuff, like a poor country using scraps to send a rocket to the moon. Să nu cu ea. I could use this. Unul seculeț. I ain't getting past those bars without some heavy-duty power tools. Pennies to package arms. I'll find something to fill it. Cană. Tabletă. Distracted is the last thing I want to be right now. Avem asta aici. O cârpă. Gunoi, hai să căutăm un gunoi. Nothing there of any utility. Butoiul. If I wanted any tar, there's plenty still on the floor. Nah, it's no use just by itself. Aici. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record, and a searing fear of the telephone. Extremely powerful, huh? Sounds like a rocket of a time. Nothing there that's any use to me. Bun. Bun, cred că prima dată ce avem de făcut e să combinăm asta. Nu-mi pare așa era. The soup can would just roll around in there. I need it to be stable. Yeah, there's a connection, just not a direct one. There's
Deci trebuie să mai fie ceva undeva cu noi. Fabuci, nu. I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record, and a searing fear of the telephone. If I wanted any tar, plenty. Gata, știu. Scândura. Things are ramping up. Și vine... I think I need something else there first. There's nothing in the mug that can orientate it. Yeah, there's a connection, but not a direct one. There's more accessible tar in the puddle over there. Cleaning won't help at all. No, I still care about the shield. We just needed a break. Some time apart to see other footwear. It's a puddle. I think I need something with a little depth. Nope. I don't want to stain it with the stuff. Alright. Bun, am smoala cu cana. Bun. Și acum putem să-l punem aici în adâncitură. Now it's a Odată. shallow pool of dense, extra sticky tar. Și acum punem și asta în adâncitură. Alright, let's stick this in there. What the heck was I concocting here? Felt abstract, ridiculous, absurd even. The foundation of a really fossil wide predicament. This was a pretty ridiculous adventure already, so I guess I was just adapting. Luăm asta cutie. Cleaning it won't do a damn thing. Nu, atunci vine scândura. And a plank. This was officially ridiculous. Was I feeling proud of myself? A definite and resounding no. But it was all I had. Bun, și acum asta o amestecăm cu asta. I don't have to clean it. Asta. Look at this. A cringeworthy blue ribbon taker and crazy enough that it could work regional semifinals. Definitely not a highlight of my career. Assuredly not a logo. Maybe those late night Mac Viper and mac and cheese syndicated binges have some kind of effect on my person. Good old mac and cheese. Și asta aici. Cleaning it won't do a damn thing. I ain't cleaning that. Hai la ușă. No good. It's bolted from the other side and no one's responding. Gotta find a way to get their attention somehow. Alright, door. Brace for serious, imminent impact. Prisoner, the boss wants to see you. Come on. You have got to be kidding me. Mr. Katype. Or should I call you Don? No, you shouldn't. Katype will do just fine. We provided you with some slippers. Did Brother Gleam not assess your shoe size correctly? Now listen here, Buster. Unless I'm in the comfort of my own home, I don't do slippers. You can leave a man pantless, shirtless even, but don't mess with his footwear symmetry, you barbarian. What is this place and who are you anyway? This is about that damned book, isn't it? How deductive.
Earning your keep, huh? Come now, don't take it personally, Titan. You were useful in leading us to it for a while, and then you were no more. We never really wanted to hurt you, or your shoes. You're sullen, grumpy, and mean to everyone. We like you. You would have gone far in our organization. Well, did you find the darn thing? As soon as the kidnap troops got you out of there, our recon squad was dispatched to retrieve it. So you're really convinced you know its exact whereabouts, huh? Close to 100%, sir. Ah, speak of the devil. All right, Brother Bright, was our information correct? Yes, Brother Sarge. So it's true. The Necronomicon really was hidden in the library? Kind of. Yes, Mr. Sergeant. Well, don't just stand there, you fool. Let's see it. Well, we don't really have it. What? A sigil was gone, broken into tiny pieces, and someone clearly been hidden it. But it was inside. You're tired? It was intact when I was there. So don't put it on me, your grand poobah shininess. What about the librarian? It's a funny thing. We passed each other when we were on our way to collect the coins. He looked so scared. Well, of course he looks scared. A bomb had just gone off. Anything else? I don't think so. Oh, wait, yes. He was carrying a big book. Didn't seem too happy about it either. Find me this librarian now! What about me? You don't need me anymore. Oh, just go back to your little cellar. Now let's be real here for a minute. What good am I to you now, cultist? He's right, Brother Starburst. You just chew into our rations. Oh, all right. Just sacrifice him to the haunter or something. Stop bothering him. I must be lost. Walk, prisoner. I'm gonna need someone who can write some rituals down ASAP. I'm about to do R24-A. Come on, guys. You know the drill. Guys? Guys? Clean? Come on, you know I can't do jack until we fill out this. Moving through this people. Is anyone out there? Guys? Prisoners not in sacrificial robes, no ceremonial rite or collection. We're running a shocking operation here. No wonder evil D's kicking our terriers. I'm embarrassed. The prisoners embarrassed. This is not looking good, brothers. In? Yeah. You guys totally bolted, didn't you? Stardust is not gonna be happy when he hears about this, people. This place is really, really bad. I must be Yeah, well, sort of is. It's our collective fault. I share in it. I take my responsibilities seriously. We're not a startup culture. This is unacceptable. We're striving to be a better evil organization that's commendable. Aw, thank you. It's nice to know that at least someone here appreciates it. Don't mention it. Dagger arms falling. Sweet dreams, Starmother. Bun, iese Mr. K-Type de aici. De numai pe ăsta. Brother Gleam is sleeping off a particularly demanding day. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Sticla. Bun. I think I can reach if I leap. Să-l pe el. Și nu I'd vede. say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around.
Asta de aici. No way to reach it. Nope. Deci pun asta aici. Yeah, that would make one steady guided fire extinguishing rocket, but I need something to fasten it to the rail. Ia și asta aici. It's a heap of astronomy-related instruments. Wait, there's a piece of wire sticking out from it. Că nu am bucata de semnul. Bun. Acum putem să deschidem chestia asta. Sărm aici. Alright, made a nice little sliding hook thing. Halfway there. Punem sticla de băutură aici. One radical red hot ram rocket ready to go. Și acum mai dăm drumul. Steady and aim. Fire! I hope I've done you proud, Matt Viper. Bun, și acum pe scară urcăm sus. Să vedem ce e în partea de sus. Avem asta. The dubious match-constructed security structure won't let me get my hands on it. Aici. Whoa! That seems to make a lot of things happen at once. Alright, let's see now. October 13th. It's so hard to get away from the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Decorating coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let's see, July 6th. We're all accustomed to the stench, probably imbued in everyone by now. Summon the haunter, and he came in flickering form of a tall, 40-man, skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot Bright left the hatch open and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Leave them there. Reminder of anyone stupid enough to try that again. August 6th. Sister Halo's nest precautions proved to come in handy. Praise the haunter. I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure of Brothers bright and clean, dropped the cannonball on it. Not only did it not destroy the chamber, but it lodged itself in the circular space above the stone. It is exerting such pressure on the lattice work that it gets shovel and it won't get in. It's good to have some smart people join the race for a change. Only she and I know how to preach it and get to the stones, so it should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham looking for leads in the book. Might be a dark flash in the sky if we just stay on his tail and track him, see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostage's fetch dog has scooped out the book. Time to retire him and go surprise ourselves. Hostess. Why did that sound familiar? Anyway, that crazy angled stone. I wanted it. If only to get back at these star-obsessed maniacs. I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. Bun, hai să vedem următoarea carte. Opened it at its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being the mark of the hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black flames and turn to ashes of dust. No living soul can know whom the haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. Bun, următoarea carte.
who lingers at the night threshold must keep the slaying one from ever setting on, or laying hand upon the book. The butcher brings but... The rest is unreadable. The butcher? Huh. That's new. Whoa! Bună a venit asta. Wouldn't know what to do with her. I have no use for former cultists, Nash form or not. Sertar, hai să vedem ce e în sertar. Inside the dusty drawer there was one solitary rusty spoon. Unwritten private investigator wisdom says you never know when to use it. Trebuie să dau cu ăsta aici. I carefully placed the spoon between the lens and the metal covering it. Voila! The lens is now mine. I think I have the right idea, but I ain't there yet. It's held in place firmly by the mattress structure. Quite impressive and unmovable. Aici. Way too dirty to let anyone pass through. Una am făcut-o curată și acum punem aici. Lentila și luăm cristalul cu cel ce bântuie. I most certainly did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult credibility. It did feel, weird. Weird. Bună. Și luăm pe aici. Acum vom fi mult mai grei când le dăm pe asta. I thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Trebuie să mai luăm ceva de la asta. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. I'm not into this desk at all. Acolo. I thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Cât? Not in the mood for star stuff lately. Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here. Seems that they don't think too highly of that green guy either. Wrapping this thing up won't make it any less freakish. Never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Frate, de asta vorbim cu el. Adică vorbim cu el, încercăm să vedem un altceva pe aici. Not in the mood for star stuff lately. Steaua de aici. No way to reach it. I don't need to hold it up to the light. It's shining all by its freakish self. Trebuie să găsesc un băț sau ceva. Ia, hai un pic înapoi.
they're of any utility. Nu, pe aici nu e nimic. Deci trebuie să găsesc, cred că, un băț. Nu, de grăbană. Got a serious structural hazard over here. E pus sus un băț și nu l-am văzut. It's an enticing ladder to some. O oră și 23 de minute, uite, și niciun like și niciun om pe live. Un băț. Se lavi? Se lavi, da? Au reparat ăia butul. Am văzut că o trimis clipul ăla care ai postat dimineața sau nu știu ce a pus ieri. Da. I've played with tar enough for today. Nu, pe aici nu pare a fi nimic în afară de cățile astea. I think I can reach if I leap. Never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Bun, unde e? Birou. Hai să vedem birou. Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Birou. I'm not into this desk at all. Nope. Aici totuși e ăla. I ain't getting past those bars without some heavy-duty power tools. Nothing there of any utility. If I wanted any tar, there's plenty stuff on the floor. Nu pe aici nimic. Afară. Hai. I don't want to disturb the guy. He's getting it beautifully. Ușa, vezi? Barricaded on the other side. Makes sense that they'd shut me in here. Seems that they don't think too highly of that green guy either. Ia pe aici. Looks like a healthy cracker that might spell its doom. Can't just throw the rock at the wall with a pitching arm's prayer. This is the wrong kind of temple for that. It's just a drawing. Eerie,
să vedem pe aici. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. If I wanted any tar, there's plenty spilled on the floor. Nothing there that's any use to me. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, Maurice Benjacool record, and a searing fear of the telephone. Oscar din sus. I've played with tar enough for today. No idea how they got it up here. I'm not budging it. That much is obvious. Yeah, I know I don't get enough vitamin D, but this is not the time or place. Urmă. I have no use for pharmacultists, in ash form or not. Iuda. Ar trebui... Bun, hai să vedem, sărim pe asta. Alright, I'm now one cannonball heavier. Let's see what happens. That was the first. And the last. Nu, asta... Îl combinăm cu asta. You'd be too loose. I need it firmly stuck in there. You would almost fluid. You'd be too loose. I need it firmly stuck in there. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. I'm not into this desk at all. If I wanted any tar, there's plenty spilled on the floor. I can't just pick it up with my bare hands. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, Maurice Benjacool record, and a searing fear of the telephone. Nu, hai afară. I need something stout and hefty, swung like mad to bring that wall to the ground. Not by itself. Scară. These dummies tried their best to tar the windows up, but an intense orange light symbolically shines through. I have no use for pharmacultists, in ash form or not. Care? Vană. Nope.
Nu ai nimic, butoane. Nu văd ce nu pot să iau. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record, and a searing fear of a telephone. Ia să vedem la card. Not in the mood for star stuff tonight. Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here, but it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. Să înțeleg că nu cum am treabă. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Să vedem dacă mai e ceva sus, că nu-mi dau seama. Vede... I've played with tar enough for today. Alta. No idea how they got it up here, but I'm not budging it. That much is obvious. That's this one. Yeah, I know I don't get enough vitamin D, but this is not the time or place. Este un pic. Am văzut ceva aici. A, nu. Dar mi s-a părut. Deci înseamnă că e pe aici. Pantof. Ia pantof. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. Să ies noi. Pot să bag asta direct. Let's get this stick, sticky. Da, pot să bag să direct în zboară. Și acum pot să limpesc asta de băți. Bun, acum ieșim de aici din camera asta. Și dăm cu asta aici. Can't reach it. Aici. There's just one thing I want to say before I do it. Aceia care le anunță la libertate esențială vă dau un pic de sigur. De vară nu merită nicio libertate de siguranță. E ceva ce ni se face nouă. Cei care neagă libertatea altora nu merită ei. Ce temință e mai întunecată decât adâncul pe nostru suflet, ce te e cel mai necurățat decât noi înșine. O să aleg asta. Hammer time! Așa și-a reușit să iasă. Capitolul 3, Fishmont. Bun, hai să vorbim cu baba și cu moșul ăsta să vedem dacă ne lasă să trecem de ei. Hey, folks, mind if I squeeze Și through? e și în română. We don't mind nothing, stranger. We just strongly discourage it. Strongly discourage it. Okay, I can respect that. So, can you let me through anyway? We ain't shapping you. Da, e cu sunet, adică n-aud Da, ce se nu ți-am întâmplă. dat sunetul. Each one of Ah, you ne Poți să pot, da. citești. one step
No, Da, da, half a păi step ce in the să... opposite direction, and we're all Oricum sunete în engleză, nu e în We română. ain't stopping A, you, da? stranger, Da. but we ain't moving either. Ce alegem de aici? Aia cu prezentarea, domne, să fim oameni cu respect. Trebuie Allow să me o to prezint, introduce ok? myself. My name's Buzz Kerwin, and I'm a tourist here in this beautiful seaside town of yours. Martha Webfoot. Liz here's my husband Silas. We's the Mm. Fishmuth Citizens Brigade. Proud volunteers. Moartă ăsta. Just watching over things. Modelul de Make sure bărbat everything's adevărat. gonna go smooth. Cine ăsta cu pălărie? Nu, ăsta, bătrânerul. Așa. Acum, care zici de aici? Aia cu trecutul, că tot încercă să treacă de ea, dă cu trecutul. Ia încerc. Is there any way I can get around you folks? We ain't moving, and there's no space for you to pass, so no. Okay, Silas, how about you boost me over yourself? Now that'll make for some fine physical comedy, stranger. But no. All right, Martha, how about you boost me? I could boost you with one hand, Twiggy. I ain't doing it, though. Give it a shot. Cred că aia cu Veri. Mi-aduc tot pe Veri, că ăsta e cu cu Veri. Copilul meu. Da, aici cu festival. Festival? It ain't got nothing to do with you or your kind. Yeah, that's why we strongly discouraging you from entering Fishmuth. But I'm a participant. Really? Judging by your accent, I would have said Eastern Orthodox. Oh. No, I mean I'm part of the festival. Then you're either a pilgrim or you're one of them entertainers. Pilgrim you ain't, 'cause you ain't got the garb, and you sure don't smell like one. So that'll make you an entertainer. Let's see that entertainer license. Ce alegem de aici, domnul Phoenix? Sunt prea multe. Ia bag-o pe ultima. Să dăm și pe ultima. Look behind you, a three-legged toad. Well, that must be Skippy, little Bartholomew Liverwort's pet. Cute little fella. Deci în jocul ăsta nu e așa accent sau... E doar dialog? În mare parte, da. Oh, brother. Oh. Zi niște, nu-ți place. Ce alegem acum? Aia. Care cu eu acum mouse. Prima. Aia. It wasn't ready. They said just go in without it. Who said that? The committee. No license, no entry. Așa, bine, acum dăm pe o voi întoarce, pentru că aici știu ce trebuie făcut. Că asta am mai făcut odată, trebuie să mergem aici la ăsta ca să ne dea autorizația. Trebuie să-l păcălim să ne dea autorizația mușă de aici. Hai să vorbim cu el. Hello! Good evening, sir, and welcome to our info point. My name's William L.Q.P.W. Watersworth, and I'm an official representative of the Fishmouth Tourist Board. What can I do for you today, sir? Ce alegem? Hai să ne dăm și noi, că noi nu suntem pe aici, domn. Aia cu 3, nu sunteți de aici. It's okay. You're not from around here, are you, Mr. Watersworth? Oh, I was born here, educated abroad, and returned to my hometown. The blood link, if you will, is strong with Fishmouthians. I can appreciate that. Avem parte de seară faină, am venit să vizitez Fishmontul Cred că sau asta. Asta, ia încerc asta. Asta că vrem să vizitez Fishmontul. If I may say so, sir, that is a horrible idea. Yeah, I thought. What? Did you just say horrible idea? Why, of course. Fishmouth is a run-down, rotting, almost abandoned mockery of a town. Nothing to visit. The people are anything but hospitable, and we're really not accepting of strangers during this particular time of year. I thought you represented the Fishmouth Tourist Board. I do. You're a tourist, correct? Am I not informing you, sir?
I do not see how this is confusing. Așa. Ok. Ce? A, da. Mr. Watersworth, I will come clean. I'm one of the entertainers. What is this you speak of, sir? I don't understand. Nu. Ala zis. Hai, mă rog. The festival, Mr. Watersworth. Is this where I pick up my official entertainer license? You are very, very, very early, Mr. Yes, I wanted to get a feel of the place before my performance. It's a habit of mine. Don't worry, I've arranged for my stay in advance. Very well, sir. What type of entertainment should I look under? Copilul meu cam unde a cântat. Hai Ce? cu pistica aia, că tot bagă pe aia, cum amâți asta vorbitoare. All right, let me see here. Mr. Tornston and his horrible singing beast, is it? Sure is. Oh, no, it isn't. What now? It does speak. Oh, do make it sing, Mr. Tornston. It's time to stop being so modest, Kitty. The public wants you. Besides, I think Mr. Watersworth needs to be convinced of your singing abilities, lest he just gives some imposters our license. Postor. Quite right, Mr. Tornston. We will talk about this, Mr. Tornston. What would you do with a fish? Mingiu. Sailor, what would you do with a fisherman sailor? What would you do with a fisherman sailor early in the morning? That was something indeed. Memorable, huh? To say the least, sir. Here's your license, Mr. Tornston. Enjoy your stay, and... I know. Keep out of everybody's business. Have a great evening, Mr. Watersworth. Doubtful. Goodbye. Bun, am făcut rost de licență. Acum putem să... Acum putem să mergem la moș și la babă să ne lase să trecem în oraș. Hai la ei să vorbim. Iată, autoritatea asta o dăm. Mr. and Mrs. Webfoot, here's my entertainer's license. Huh. I'll be darned. Horrible singing pet, huh? Hey, didn't you say your name was Kirby or something? Tornston is my stage name. We just might be attending your show, Mr. Tornston. Welcome to Fishmouth. Keep yourself, and don't do no nosing around if you don't have to. Gotcha, Silas. See you folks around. Bun, și acum putem intra în Fishmont. Da. Și suntem aici în Fishmont. Finman's over there. I don't know, man. It's been all fun and games so far, but this place is giving me the serious creeps. Can't argue with that. Bun, hai să ne vorbim prima dată cu grasul ăsta, poate ne ajută cu ceva. Gliding down through the dark green water. Yeah? Nu ajută cu nimic, hai să vorbim cu asta. Rush. Good evening, good sir. Evening, stranger. The name's Buzz. Buzz Kerwin. Nope, that's wrong, I'm afraid. The name's Milton. Milton the mechanic. No, I mean my name's Buzz. I didn't know they named kids Buzz anymore. I thought that was considered cruel and unusual. Ce dăm? Aia cu Fishmount. What can you tell me about Fishmouth? Well, I don't know how you made it in, but the sooner your non-local hides is out of here, the better. Us Fishmouth folk don't like out-of-towners, no siree. And the order... The order? Never mind, I'm just talking crazy.
Been playing too many of them blasted video games, you know? Make you dumb, they do. Yeah, that's what I hear. Bun. Ce dăm acum? Camioneta aia. E de camioneta. Is this your truck you're sitting next to? Sure was. It's dead now. Bleeding oil all over the road like them zebras, you know, on National Zoo TV. Them poor striped horses. Used to watch them shows a lot as a kid. Always got to me how them critters was meeting their end. I mean, a lion's gotta eat, but us humans? Man, we can do better than that. I made me a choice back then. You became a vegetarian? Hell nah. In Fishmouth? You crazy? We put fish in everything here. Nah, I swore off zebra meat forever. Never felt better, never felt the need for it. But yeah, the truck's mine. Dăm pe asta So ca are ceva la you fel. doing anything No. about the truck? Nothing. Sitting here, hopeless, despairing, eating my tasty fish sandwich. Bon appetit. Nah, it's just tuna. Mecanicul e nume. Hai să dăm pe asta cu mecanic. Da. Is that your surname? Yes, sir. Maybe you heard of us if you're from around Miskatonic. We're a distant offshoot of the Kingsport the Plumbers. They hate our guts. Sorry to hear that. Nothing to be sorry about. We hates their guts too. Just straight up gut hating back and forth. Always been the way in our clan. It's nice to have traditions. Sure is. O să-ți mănânci al doilea Bună. sandwich. Are you gonna eat your second sandwich? Now that's a very personal question, Mr. Curlin. What of it? I, would like to have it. You would, wouldn't you? Well, I tell you what, I'll trade you for it. What do you have in mind? I have a craving for something scrumptious. A human heart, perhaps? Yours? Huh? Oh, I'm awfully sorry. I don't know what came over me. Been playing these dark sci-fi adventure games. They've been messing with me. True as I'm sitting here and telling you. Murder simulators. Awful stuff. Indeed. Where was I? Oh, yeah. Get me something refreshing, and you got the sandwich. Cred că ți-ar plăcea doza asta. Nu o să-i dăm doza deocamdată, că s-ar putea să avem nevoie de ea. Da. Ne vedem mai târziu. Catch you later, Milton. You probably will. My truck's dead. Poartă. Hai la poartă. There's a light coming from somewhere down there, but the gate's positively locked. Hai să vorbim cu moșa asta. Hi there, Gramps. Get lost, young'un. Ce alegem? Hai să ne prezentăm tot frumos. Zic. Name's Buzz. Nice to meet you. Get on out of here. Fishmouth ain't no place for you, boy. Well, at least you Fishmuthians are consistent about that. Seară perfectă în care te bucuri de viața, nu așa? Nu trebuie să bei așa ceva, tataie. Zi pe ce dăm. Eu zic prima. What a great evening to be alive, isn't it? You think I'm crazy, don't you? Where'd you get that idea? Old Zadok knows. Nu trebuie să bei așa ceva, You should tataie. not be drinking that, old-timer. Who are you to tell old Zadok what to do, sonny? Go, get... You think I'm crazy, don't you? No, I really don't. I hate to come across as judgmental, but do you really want to spend your twilight years in an alcohol-induced stupor? It's not a choice, sonny boy. If you'd have seen what these old eyes have seen, I tell you. Tell me. Nah, rather drink, boy. Whiskey makes one forget. Asta.
Prima. You said Da, you wanted prima. to forget? Why not remember? There's things too horrible to be remembered, boy. But evil Zadok. Why, you think I'm crazy, don't you? I don't know why you insist on asking me that. I do not think you're crazy, Grandpa. Really need that drink, huh? I'm willing to do you a world of good and take that cursed whiskey off of your hands. Have you considered a healthier alternative? What you babbling about there, boy? Ce-i dăm? Hai să dăm un ceai. Adică nu așa. Îi dăm How un about ceai. tea? Nothing like a warm cup of tea to relax you and get you in the mood for a chat. I can't stand that stuff. I've been a fisherman all my life, boy. It was just water, 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 all the time. I ain't putting that watered down concoction in me, no sir. Kinda got a point there. Altceva. Ia. Ia de tu cafea. How about coffee? I never touched the stuff. Never even smelled it. You've never smelled coffee? Not in my life, boy. My mama, rest her soul, she tried to get my pappy to drink it. Left the old hooch. But my pappy wasn't having any of it. Tis evil little is the devil's drink. Then he drank another whiskey. Lord rest. That's a story to remember, Gramps. Aia, cafea, continuă cafea. So you never tasted or smelled coffee in your life? Not in my life, son. Couldn't tell it apart from gasoline. It's a question of principle. So you never tasted or smelled coffee in your life? Not in my life, son. Couldn't tell it apart from gasoline. It's a question of principle. Bun, dă-i de carbogazos. Poate merge. Nu, că... Hai să dăm, să vedem ce se întâmplă. Soda? Why that sugar water, son? Healthy alternative my soul to behind. Can't argue with that. Hai să dăm pe sucul de portocale. Ain't no orange juice in Fishmouth, sonny boy. You's more likely to Măcar să see facem și juice noi dialog than și cu a el. And you don't want to taste that, Trestle Zadok. I'll take your word for it. Da, nu merge. Trebuie să o tai. Clar. Nu că ai mai dus, nu mai da. Aia vreau Doar să la- iau. de doar cu toate. Never return. Așa. Ia să vedem, mai avem ceva pe aici. Ia uite. Uite, cartofi ăștia. Ia. Uite să-i vezi. Sau pești sau ce sunt A aia. rotting basket full of putrid fish. Or the other way around. Mai pare mâna, nu, dar... Ia stai. Fish, I'm not a fan of. Badly decayed ones, even less so. Ia, hai să mergem în partea asta. Și avem până... avem asta. Looks like he's the strong, silent type. Wow. Hello! Okay then. Să vedem cu asta acum. That there must be the namesake of this hotel. Ia, vorbește cât poate... Îmi zice ceva. Hello there. Ne întrebăm dacă e domnul Bobos Filman. Min. Eu zic aia cu domnul Filman. Mr. Finman, I presume. That's me, yeah. Nice hotel you've got here. Nice. Ain't nothing nice about it. We don't do nice in Fishmouth. There anything I can do for you, stranger?
Ce dăm? Aia cu camera. I'd like a room, please. I'd love to help you out, sir. We's all completely booked up. Really? I only see one key missing on that wall behind you. Ain't you been snooping around? Got a bunch of pilgrims coming over for the festival soon. That one standing there is the first of the bunch. Booked the whole place they did. Don't bother wasting your breath on him. He ain't talking nothing. You ain't from Fishmouth, is you? I can smell it all over you. Why you come here? You're a direct man, aren't you, Mr. Finman? Yeah, and I've been known to judge a man. He was nosy and skinny. Too skinny. M-ați cam judecat. Oh, that was judgmental. Yes, well, think nothing of it. I just got this hunger up in me. Ain't eaten nothing in a while. Ce vrei să dăm? Eu mă întreb. Te zice ceva până te So, lămurește. about that room. We's all booked. See that pilgrim standing over there? Him and his kind done booked up every single room except the one. About to arrive any minute now. Otherwise, I love to serve you. Maybe it's me, but did that really warrant such a laugh? Think nothing of it, stranger. It's the hunger, you see. My stomach's growling is all. Makes me say all kind of things. Pay no mind. Can I interest you in this cookie I've got here? I'm a meat man myself, but right now I could eat just about anything, I reckon. If it ain't meat, though, I got to wash it down some, and I ain't got anything. You mean like alcohol, right? You was pretty smart for a stranger. Aia cu colul. How come you don't have any alcohol around? Been no need. We've been having plenty of meat around here. Till it stopped coming, that is. Be arriving for the festival soon, though. Ain't that right, Pilgrim? Them brothers of yours arriving soon, eh? I don't get it. Are the pilgrims bringing you meat? Oh, yeah, you could say that. You could definitely say that. That's one exceptionally jovial innkeep. All meat, huh? Got any preferences or anything goes? Oh, I got my preferences. Sorry, Skinny. Don't be judging me. Look at yourself, all skin and bone. Nothing on you worth mentioning. What? What'd you mean? Oh, nothing. Anyway. Ocupat. Deci cea ocupată e a pelerinului și cu festivalul ăsta. Hai cu festivalul, că domnul străin de festival. Deci, pe ce dăm? Eu este aia cu festival, că nu se de festival. What's this festival you mentioned? Nothing you should know of. That's our business. We Fishmouth folk. It's Fishmouth business. We got our own to look up to. Don't need you funny smelling outsiders telling us what to do and who to listen to. I might just hang around and check it out if it's happening soon. That's not to be advised, Skinny. The order don't take kindly to strangers. Ce dăm? Ordinul. Ordinul, ce ordin? Bun. Nah, never you mind that. Oh, come on, tell me. I'm here. Might as well learn a thing or two about Fishmouth. The only thing you need to know about that there esoteric order is that they don't want you here. So you best be on your way. That's all I can tell you.
Aia cu carne. Has the guy in the room brought you any meat? What, you fancy yourself some kind of detective or something, outsider? What's with all them questions now? I'm just curious by nature. Too curious, you ask me. No place for your kind here, outsider. Just wondering how come your one customer hasn't provided you with any meat. That's all. He's a stranger in that one. Ain't nothing like our usual customers. Pays damn well, too. Gold, stranger, gold. We is likes our gold up in here. Asta cu aurul? Nu cu domnul. I'm here to see this gentleman. He ain't come down in a while. I don't reckon he will anytime soon. I wouldn't wait if I were you, stranger. You know, getting constantly called a stranger and an outsider tends to be a little grating after a while. Have you considered that? We don't take... Kindly. Gotcha. Ce dă? Aia, pat, eu știu, e după. Asta cu pelerinul care So l-a the dat. occupied room is this pilgrim's? No, it's somewhere Deci aici trebuie să else. vorbești de te spargi. Toate Tell me what his replicele name is? se vea. Here at Finman House, we value our Ah, scapă una customers' sau două. Uh-huh. Bun. Asta în dată, să că putem să terminăm aici. Take care, stranger. Dar aici trebuie să vorbești foarte mult. Deci efectiv jocul e bazat, văd că pe foarte, foarte mult dialog. Să vorbești cât mai mult posibil. Ce văd. Nu știu Nothing ce. to pour it in. Uite cafeaua, dar n-avem în ce să o punem. E ceva pe aici pe la ceas. It seems like it's always 10 o'clock in this hotel. I don't think this one opens. Pisica asta chiar vorbește, nu e... Da, păi ăsta, ca să fac și le fac și la oameni un mic story, ăsta a găsit o carte de vrăji foarte veche, denumită Necronomicon, după care oamenii lui ăsta, ăsta e un sclav la niște oameni care vor să-l readucă la viață pe Cthulhu. De Lovecraft, ai auzit? Sincer, nu. Cthulhu e o creatură venită din spațiu care cică e ascunsă pe fundul unui ocean. Ăștia au prins spiritul lui Cthulhu în ceva chestie și încearcă să-l readucă pe Cthulhu la viață, să-l aducă la forma lui normală. Și tu acum trebuie să-l găsești pe detectivul care a fost la începutul jocului și căuta la tine la biblioteca aia și împreună cu ăla să-i opriți pe ăștia să-l readucă pe Cthulhu înapoi. Asta ar fi povestea. Și pisica ai vrăjit-o tu că ai citit din carte și ți-ai pus dorința ca pisica să vorbească. Și ți s-a îndeplinit dorința pentru că era carte cu vrăji. Și acum nu mai știi cum să inversezi vraja. Că pisica e nemulțumită că vorbește. Bă, acum poți să pisica în conversație. Pe aici pe scări, ia să vedem, că mi apare acolo. Bă, mă uitai puțin pe poveste și e o mică parte greșită, să zic așa. De ce? Cu ăsta trebuia să vorbești mai devreme, până în moș, practic. Aha, ok. Și poate întorceai din nou la el. Deci cred că am să să vorbești cu moșul, ai putea să vorbești cu moșul ăla. Nu știu, e o chestie practic. Prima dată vorbești cu ăsta, cu moșul și poate întorcea la ăsta și se derulează în pomena, știi? Hai să-i dăm la ăsta cola. Să ne dea sandwich. I think you like this can of Dr. Ia Fisher. cola acolo, băiete. I sure will. Dr. Fisher's trademark. My favorite. This gonna go down real good once I'm done with my sandwich. Made with the finest, most odorous fish mouth water. A deal's a deal. Mă uitam acum pe Drasa și pe Dragoș. Ce? Fii atent.
enjoy your other sandwich. Întoarce-te practic pe unde intrași prin poarta aia. Ok, mă întorc acum. Să vezi de ce. Catch you later, Milton. Cred că așa e. My truck's dead. De fapt era... Eu printre și sări pe asta. Partea asta. Bă, te se întorci pe unde intrași pe poarta lor. Ia. Du-te la băiatul ăla. Ăla cu Asta? câinele. Băiatul. Ăla cu câinele. Aia e fata, nu e băiat, nu? A, e fată, îmi crezi că e băiat. A, fată, da. Hey, kid. Good evening, sir. I'm Buzz. What's your name? I'm Annie Pole. This is my doggy woggy Tad. Nice to meet you, Annie and Tadpole. De cu băutul. So, what you up to? Da, ok, așa. Just waiting for my cousin. She was supposed to show up a half an hour ago. It's not like her to be this late. What's your cousin's name? Priscilla, Whoa. Really? you know her? Maybe. Well, hope she shows up real soon. Yeah, me too. I hope everything's all right. Aia cu băutul. Ce bei acolo, Anie? What Ce are bei, you Anie? drinking there, Annie? Dolphin's milk. It's really good for you, very nutritious. Yeah. I bet it is. Ăla. Hey, Annie. Think you could spare some of that dolphin milk? I would, but I might need to share it with Tad a bit later. See, he's really hungry, and my cousin's running really late. Oh, poor Tad. Poor Tad. So he likes milk, huh? Not really. He'd prefer a sandwich, but he'll have to settle for milk because it's all I've got. Got it. Acum vine beculeț. Semi. Maybe Da. Tad would like this Nu sandwich. degeaba cu schimb cu copilul ăla. Ia uite. Oh, thanks, O, Buzz. mulțumesc, You'll Buzz. love it. Don't mention it. Think I could get some of that dolphin milk now? Sure. Here you go. Poți să pleci. Pa, See ya, Anie? Later, Buzz. Și acum te la copilul ăla cu hotelul. Da, aici, măcar în amnezia te duceai tot înainte. Aici o iei și înapoi, și în dreapta, și în stânga, și pe peste tot. Da, era sucit ăsta. E sucit. Și vorbești cu ăsta, presupun. Da, cu copilașul ăla. Ok. Să-ți dea ceva în cadou. Ce Aia, dăm? cu turiștii. You said you're not accepting of strangers this particular time of year. Parcă Are asta you este. accepting at other Nu uitai times? sincer la No, not really. No. copiii de replici, dar... Aia. Is it me or are you going out of your way to drive people away from Fishman? Scrie și reală, sincer. We only have the tourist's best interest at heart. The best thing a tourist can do in Fishmouth is not be one. Be one what? A tourist in Fishmouth. Și nu mă vreți în Why fiș. do you not want me in Fishman? Oh, sir, you might have misunderstood. It's not that we don't want you in Fishmouth. We don't really want anyone here. Ever. Is that an economically sound attitude you guys are having as a community? It is the will of the majority, sir. Which part of Fishman do you think is the absolute Asta cu most popular to a repugnantă. visitor? Că mai aveam This plaza here we're de situated, dialogat. sure. Da, Da, văzut. Dialog. te rugăm aici. Oh, just as horrible. No, even more horrible. Thanks for clearing that up. Acum dă pe Any aia. change of heart about me visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future either. Thought I'd check. Ciudat. Aici se reculește copilul ăsta. Seeing ya. I wish you would reconsider. Good day.
Da, asta să niciodată. Deci în jocul ăsta niciodată cât am mai și Can't gândit just eu. swipe one. Deci Better e talk to the clerk. foarte... Deci să dea Interactive copil. guide on floppy Trebuie... disk. There's something you don't see every day. Marinar. A cornucopia of You should not be using words you don't know the meaning of. a lot of creepy paintings, mostly fishing related. Yeah. It's a multi-tool looking thing. They've always intimidated me. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Some kind of Fishma-themed fridge magnets. Ah, uite asta aici. Well, I won't just swipe the man's liquor from under his nose, but I doubt he'll be missing the label on the bottle, right? Găsișa? Da, am găsit o etichetă Ah, verde, o hai, pungă bună. sau ce. Hai, măi. Etichetă Dar cum exotică. făcut că nu mă uite? Eram atent la clipul ăla. Altceva Cum văd făcut că nu mai e pe aici. Trebuia să-ți dea copilul ăsta un gift. Nu să, nu? Este acum. Ah, da, cadouri, cadouri. Say, you've got these welcoming gifts here. Trifling, father. Going away gifts, which we do encourage you at your earliest Ce convenience. frumos. Primesc oameni triști. Da. Ia. Aici se întâmplă chestii ezoterice, sunt ocupați să le readucă pe Cthulhu înapoi. N-au timp de turiști. Și dacă ar fi acum, dacă ai stat orașul ăsta în pandemie și am murit de foame. Îți spun. Auciu. Când o prins, n-a lași. Dar ce făcut și de la așa, că nu vă zic chiar... Am cum găsit, reuși? era jos, pe jos, în spatele biroului Aș vrea să lui. fii? Am dus acolo. Da, și a făcut dialog ăsta cu tine. Nu, pe urmă i-am dat eu pe el să vorbească și mi-a apărut aia cu să-i cer cadou. Da, jocul ăsta e... La de cap. Da. Doamne, ce cadouri. Dar suntem făcut de români? Da. E Ah, făcut de ok. români. O să-mi dau și o părere, mai ar fi așa, despre nu de alta. O să iau o cană de cafea. Ce te interesează? Că am uitat să-i dau la ăla. Păi da, faci cafeluca, bum. Bun. Am făcut rost de cană. Pa, bă, băiete, pa. Ciao. Ciao, goodbye. Să mă auzi de tine. Bun, ha. Să luăm cafeaua. Și acum presupun când o să mă duc la ăla o să mă întâlnesc, când nu o să mai fie aia pe ăla, o să fie ăla. Direct și o să... Sper doar să nu alarmeze să vină toți băieții pe mine. Cam... încă nu. Încă nu am înțeles. Dăm aici și hai să luăm cafei. Așa, hai. Îmi ia da cana de cafea, bun, și hai să mergem la ăla. Hai la ăla. Să vedem ce zice și nenea moșul ăla. Da. Nenea Gigel. Nu, stai, nu era pe aici. Pe aici deocamdată n-avem voie. Pe aici trebuie să luăm. În direcția asta. Bun. Așa, dă-i cafeiul. Zdroc. Ia ne zdroc cafeiul. Mr. Zadok, I brought you something. What is it, boy? Coffee. What? Get that gosh darned abomination out of my face! Stai sticla aia, crede. Da. I gotta run. Run, boy! Never return!
O sticlă de aici. Așa, bun. Mai au cafea în ăsta? Da, pare mai au cafea în ăsta. Oare trebuie să-i duc tot la moș? It Nu, looks nu, nu, nu. strangely familiar. Cafeaua? Da. A, cafeaua, I da. don't think this one opens. I-am dus prima dată ceașca aia cu cafea și acum am mai dat o sticlă de cafea. Nu neglijați această opțiune, că e foarte bună. Da. Acum trebuie să facem chestia asta, să punem eticheta asta pe sticlă. Și acum putem să punem laptele pe sticlă. Și da, m-am uitat pe net doar la chestia asta, atâta știu. După ce mă duc să-i dau la băutura, nu mai știu ce trebuie făcut. Dar o să vedem împreună. Că în asta am vrut efectiv să nu-mi iau spoilere la mare parte din joc, pentru că am zis, bă, vreau să le experimentăm noi, să vedem noi cum trecem, să nu fim atât de idioti încât să îl trecem cu tutorialul. Asta așa e. În totalitate. Îi dăm ăsta. Mr. Zadok, got you a little something. What is it? It's a special kind of liquor. Very exotic import. Liquor? So on the label. Now don't expect it to taste like regular hooch. It's very exotic. It's supposed to have a real kick to it. Let me see that. Smells like nothing I ever smelled before. And I can't say it's bad either. Whew, what is this devilry, boy? Kinda got me feeling all fluttery inside. Special import. Supposed to really get you going. I'll say. Why, I feel refreshed as ever. It's like this curtain is slowly lifting off of me eyes and mine, son. Whew, you done all Zadok a mighty good one. Can you get me more of this stuff? I'll let you know what it is and where to get it. But I'd like that bottle of whiskey in return if that's all right with you. Ah, take it. Who needs that stuff? I can safely say this has been a full-fledged epiphany, Buzz. Hey, you remembered my name. Thanks. Not a problem, son. Boy, do I feel good. I just might get up and walk around a little later. Good to hear, Mr. Zadok. Now that you're refreshed, care to tell me a bit about Fishmouth? What is it you want to know, Buzz? Acum ce alegem, domnul Phoenix, de aici? Ce opțiune? Ăla cu ordinul. What's this esoteric order I keep hearing about? The esoteric order of Dagon. Fishmouth folks worshipping the deep ones. Dagon's their high priest. Supposed to be this huge amphibian thing. That's what the festival's about. Worshipping Dagon in sacrifices they bring to him. Sacrifices? What kind of sacrifices? I shudder to think, my boy. But what I can tell you is that they're raising something over in Crackham Bay. And if you ask me, it can only be the half-goofa. Half-goo what? The half-goofa. Huge, ugly sea monster. And yeah, I reckon that sucker's gotta be big, since they ain't letting anyone anywhere near Crackham Bay for a year now. Completely cut it off. No way to enter it from anywhere. Acum ce alegem? Ce vrei să alegem? Cam da pe ordine. Ăla de tipul ăla. Bob Holstein ăla. Bob Ever Holstein. heard of a man called Bob Olmstein? Can't say I ever did. He's supposed to be staying at the Finman. The Finman, huh? Folks lodging there have a habit of disappearing without a trace. Sneaky fella, that Finman. Slippery as an eel. Ce dăm acum? Hai la cu Fishmouth, dacă tot e acolo primul. Why is everyone so secretive here in Fishmouth? Where do I begin, my friend? See, you're stuck of a curse that runs through most of Fishmouth's residents' blood. Turn them into fish and toad-like things.
And then they take to the water. But that's not even the worst thing. You'd think that's the worst thing, wouldn't you? Oh, there's worse. And I've seen it with my own 2 eyes, hanging around the abandoned factory up Elliot Street. Seen them. Hideous fishmen and octopus-like monsters. Caught a glimpse of them in the moonlight. Heard their awful noises. Horrible. It were horrible. The curse? Nah, Buzz. Mie îmi place că pisica stă așa, liniștită, nu zice nimic. Dă din coade să se uită în aceeași direcție. Abominations coupled together from fish and man and squid. The butcher. That's who they whisper made those things. Who's the butcher? I don't know that, Buzz. But I suppose it's some shady character that's in cahoots with the esoteric order of Dagon. And they're raising hell in the fishmouth. Raising hell. Literally. How can I get to this abandoned factory? You can't now. They've shut off those streets. In preparation for their evil festival. Așa. Și acum a rămas doar ăsta că trebuie să-i mărturisim ceva. Hai să-i Got a mărturisim. confession to make. What's that, Buzz? The liquor I gave you that you loved so much, that's actually coffee. What? Well, I'll be darned. You sure pulled a fast one on old Zadok, haven't you? Well, good on you, Buzz. But you know what? Good on me too. Because I guess you can teach an old dog new tricks. I guess I love coffee, and I gotta live with myself now. I just might be hooked on it. Well, better than whiskey. You're right, Buzz. And when you're right, you're right. Right? Right. Așa. Putem să plecăm cu despre ordine, l-am întrebat odată. Păi da. God bless you, boy. Take care. Un antrenat cu moșul. De unde știi că se pare înger? Nu. Cât presupun că a antrenat cu moșul, nu știu. Adică nu știu ce, probabil o să mai trebuiască la vreun moment dat să mai aducem ceva unde era. Du-te în direcția asta ca să mergem. Acum presupun că o să mă duc să-i dau sticla aia de whisky și prăjitura la barman ca să-l îmbăt și să-l adorm acolo, să moară. Ca să vină de la ordin să vorbesc cu el. Presupun. Da. Așa. Ia să vedem, pot să-i dau whisky sau îmi zice că trebuie să vorbesc cu el întâi? Better talk to him first. Da, hai să vorbim cu el. Să vedem dacă mai apărut vreo... Aia cu prăjitura că mi se pare interesantă. Mr. Finman, got you a little something to wash down the cookie with. Let me smell that. Oh, you did good, stranger. You was mighty kind. Mighty kind, I tell you. That hit the spot. And here's your cookie. You ain't tampered with this here fine piece of pastry now, has you? Oh, God forbid, no. Down the hatch. Good. Thanks, stranger. What? What you standing there all expectantly like that for? Oh, nothing. What? You expect me to keel over or something? Boy, I got a stomach line with steel myself. Moșu. I don't know what you put in that cookie, but it wasn't working. I have no idea either. My roommate... Wait a minute. Care to explain what's going on here? Not until you explain what your business with Mr. Ornstein is. Ce dăm? Cu peștele. I hear about the fish. There was a fish order placed? You are not a very good liar. Well, there are two possible situations. Either your heart is full of darkness and deceit, in which case I suggest you turn around and run.
or your intentions are pure and your heart innocent, in which case we can talk. Ce dăm? Aia cum de întuneric. Hai să My ne heart is not full of darkness. Boy, it sounds weird saying that out loud. I've been sent here by the voodoo gentleman. I understand Mr. Olmstein might play an important role in this occult situation I stumbled into. Role? No, he plays no role. But what is yours? What part was assigned to you? Part? I'm just a librarian, sir, and this detective guy came looking for the Necronomicon. Kid type. Exactly, and then they kidnapped him. Kidnapped? Who kidnapped him? Search me. Anyway, I've been walking around with this Necronomicon thing on me. You have it? The real one? Well, it's gotta be real. Made my cat start talking. Sup? Hello. Yes, that explains that. Well, that's us. What's Olmstein to you? You speak his name so lightly, let's just say I watch him from a distance. Try and look out for danger, pointless as though that might be. Pointless? Why? I just might be a fly buzzing around a lion. Never mind. I don't normally get close to him, but if you do have the real Necronomicon... Here it is. An exception will be made. We'll walk up to his room and we'll see from there. Ok. Deci acum o să mergem în cameră la ăla. What else was I expecting? He's gone. Again. It might mean they're coming. We must stay vigilant. They? Who's they? Oh, too many possibilities in that regard. Oh my god, all this for nothing. It just keeps getting worse. You might as well at least tell me your name. Mine is Buzz Kerwin, and this is Kid A. You may call me Barnabas. I am a protector of the other, a seeker of truth, and a hunter of evils. Must look nice on your business card. Okay, first of all, how do you know Don? I was the one who hired him to find the Holy Tome. It should never fall into the hands of madmen. Ce dăm? Ăsta. De ce să-l angajez pe Don? E tipul Why ocult. hire Don? Is he an occult detective? No, but he is a damn good seeker. Well, maybe was. Oh man, don't say that. I'm sure he'll find a way to pull through. Ce dăm? Legătură cu ăla, Olmstein, ăla, cum le cheamă. Ce dăm aici? Să-l descrie pe copilul ăla. Olmstein. Describe Olmstein to me. That would be futile. He might appear different to you than he does to me. Or you might see him clearly and not be able to remember it an hour later. His nature is hard to grasp for all of us. But the voodoo gentleman described him as just, you know, some friend of his. Was he trying to deceive me, or...? There's no time to go into this, but that should not surprise you. Olmstein appears in different ways to different people. It is his nature. Wonderful. Ăsta, cum nu ăsta. If you're protecting Olmstein, how come you didn't knock Finman out earlier? That guy was definitely up to some gruesome stuff. Maybe Olmstein would have still been around. I was about to take him out. I had reserved all the remaining rooms just to make sure no one would intervene. Then you came along, and I had to be cautious. Maybe I still should be. You do walk around with spiked pastry on your person. Not spiked enough, but I'm kind of glad to be rid of it. Anyway. Acum avem o singură opțiune. What did Ce you mean dăm? by the other? Olmstein?
What makes him other? Who is he, anyway? Though you carry the book, you must understand my reluctance toward telling you these things. Still, see here, though he walks among us, he is not like us. Aw, geez, with the cryptic talk again. Changing subject. Madman? What madman? The parish of the Starry Knowledge, the esoteric order of Dagon, or the Butcher. E întreabă de ordine și pe ăsta. Ziceam să întreb de ordine și pe ăsta să ce zice. Ai auzit de ordinul ezoteric? I've heard of the esoteric order. What's up with them? Dacă s-a spus și eu. So you also know of what they're raising here in Fishmouth. Nu. Ce dăm? Ăla, Hachgufa, l-a cheamă. The Hafgufa, those idiots, those complete and utter morons. They have no idea what that can bring about. Well, neither do I, but... Are you gonna do something about the Hafgufa? They've cut off access to Kraken Bay completely, but I'll think of something. I must. Parohia. Starry Parish? Foul worshippers of a thing called the Haunter, and the shining trapezohedron it dwells in. Ugh, geometry. The Butcher? Tell me about the Butcher. This is not the place nor the time for that, but what I will say is this. He must not have the Necronomicon. You must keep it away from him, at all cost. Sounds like someone I'd stay away from regardless. Do not underestimate his reach, and watch your step here in Fishmouth. Him and the Esoteric Order are likely in cahoots, and they're everywhere. Okay, so what does he want with the Necronomicon? To bring this world to its knees. Okay, that makes sense, sure. Anyway. Și Omstein face des chestia asta dispare. Varianta. Da. So he does this a lot to disappear at the worst Yeah, possible moment? It is in his ever-changing nature, yes. But there is always, always a little breadcrumb left behind. Uh-huh, might as well look for it, right? Yes, I will trust you to do that. I'll keep an eye on the stairs in the meantime. Get to it. It's what I do. Bun, trebuie să vedem ce a lăsat. Aici e scrisoare, foaie de hârtie. Hai să luăm foaia de hârtie de la Olmstein. Cu un triunghi. Asta aici, hai să vedem asta. I need nothing from there. Asta. Nah, I'm traveling light myself. Asta e o poză cu Olmstein. Definitely not souvenir Păi da, material. nu. Copilul a fost. Uite aici. Definitely not souvenir material. Completely empty. Either Olmstein travels light, or he's just wearing everything right now. Nah, I'm traveling light myself. I need nothing from there. Just a mug and pitcher of coffee. Nothing to shine any kind of light on this Olmstein character. Hai să vedem aici. A particularly unattractive representative of the Fishmouth population. I need nothing from there. It is just a hotel room, so it's not really telling me anything. Acum așa analizează fiecare pe zonă cineva. Da, eu analizez să văd dacă nu cumva e ceva ce-mi trebuie. I don't have a reason to leave this room in such a radical way. Că nu știu unde e ceva ce trebuie. That big window overlooks the smelly intersection outside. Looks like the only way out, so I guess. Era și un buton care îți arăta exact unde puteai să dai click. În camera, dar nu mai știu, parcă era... Nu mai încerc.
N-are rost. Acum. În asta ne-am uitat, în asta am dat. La geam am... I don't have a reason to leave this room in such a radical way. Vrei să vadă și asta. Hey, look at that. It's a pretty neat painting of the harbor. Accurate, too. Și acum trebuie să-i dau hârtia asta la ăsta. Că nu văd. I found this drawing. Can you make any sense of it? Chestii de orice la prietenul nostru. Why would he leave it here again? What is it? What does it mean? I've seen it before, yes. I know not what it means, but it must have been left here for you. Me? But how could he know I was coming? And why me again? Why me? It is the role you play in this, and questioning it is a waste of time. Ce dăm? Aia cu rolul. Ce rol jucăm? Hai să vedem. De acolo am apărut. That is how the tome works. The roles are defined, but the book is pure chaos. Ce dăm? Aia cu a doua, care ți cu click-ul. Nu, cealaltă. Aha, asta. Așa două să Help me înțeleg mai understand multe. more about Olmstein. I need to find him. I need to change my cat back. That is your stake in all of this? Hey, that has a name, buddy. Sort of. Ce întrebăm aici? Întrebăm de ce îl cheamă Bob Ormslang ăla. Why is his name Bob Olmstein? I mean, you call him other and all of that, but his name is so common? There must be a reason for that. But does it really matter? Not to me. Așa. Atunci cu fish mount-ul ăla, că fish mount-ul ăla văd că era modă. What's Olmstein up to here in Fishmouth? Copilașul meu aici. Ce caută copilul meu aici? Mă aflu acum. Oh man, I know you're just speaking figuratively and it's just that cryptic stuff again that just drives me mad. No offense, but why can't you just talk like normal people? I'm not normal people. Of course you're not. Cum ai aflat de Bob Ormstein? Da, până asta. How did you come to know of Bob Olmstein? That is a story for another time. Care-i faza cu Ormstein? What's Olmstein's deal? Care-i faza? E fază. Evil? These are questions that I cannot outright answer with a yes or no. All I have is my belief and some suppositions, and the former is much more powerful than the latter. If they do exist, maybe the answers are not meant for the likes of us. What we must do is play our roles. What belief? I believe I must try and stay by his side, and right now I am failing at that. Nu poți zice nimic util despre Ormstein. You can tell me about Olmstein. Nu știu de ce te mai mult să alegi când e una singură. O vezi tocu și toate. Yes, but balance and rules, these too are in his nature. Self-imposed balance and rules. I'm sure you can be more specific than that. What rules? Do you ever watch the moon buzz koan? Da, din când în când. Yeah, occasionally. There is something about it, its phases. They seem to correlate to important events and to how he affects this world. But in which way exactly? You'll need to find out on your own. Dăm pe Necronomicon? Da, ce zici? De ce se schimbă într-una? Iau până pe de jos mai schimbă și eu. Why does it keep changing? The Necronomicon is chaos in written, volatile form. Asta e You seem singura. to know more about it than I do. What is it? Many things. We might call it holy, and we might be mistaken. Holy as in not of this world. Debatable, but do go on. It changes things. Sherlock Holmes over here.
It chooses roles. It alters the very nature of things. But it does it when it wants, or when the stars are right. And if it makes its way into the wrong hands, it ends existence itself. Well, that's encouraging. But mine are not the wrong hands, right? Right? They're not the most competent. That much is clear. No, they are not. Ce stă serios în paginile lui. What do its pages hold? What language is it written in? And what does it all mean? I've never read it, nor do I want to. All I have to go on are rumors and whispers, but both hold more and more power in this world. As for the meaning of the word, some of them are most probably incantations, or instructions of some kind. Instructions? Yes, and stories. Stories? What stories? It does not matter now. You must focus on your next move. Ar fi mai în siguranță în mâinile tale. Would it be safer in your hands? You do Să seem to vedem know a dacă lot mi-e more about siguranță. it. Da, bubiță. No. Maybe I fear it more than you do. But that is not why I refuse it. It is not for me to bear it. Yeah, I guess I needed to turn Kitty back. Yes, you need to do that. Așa, You said de the mai book is departe. pure chaos, but Olmstein is about rules and balance? How does that work? You make a good point. For a while now, I've been suspecting there must exist a counterpoint to the chaotic tone. If there is such a thing, it should be sought out before it's too late. Great, but I have no leads, no nothing. Can you help out in any way? I am considering it. Let me think about it. What was that? I think they're coming. The stairs. Damn it! Quick, out the window. Are you serious? It's really up high. Have faith. You can make it. I'll hold them back. But I don't know what to do or where to go or... There's no time. Go! Go! Du-te, fugi, nu mai sta. Direct pe geam. Find peace. Find peace. Direct pe geam. Direct pe geam te aruncă. Hey there, Buzz. Fancy running into you. Mr. Ktype. Please, call me Don. Welcoming town fisherman, ain't it? Yeah, lovely. Boy, am I glad to see you. You okay, Don? Well, I have no shoes and I don't know how we're running, but aside from that, I'm all right. You headed my way. Got a thing or two to catch up on. Let's talk about it in dark. Cu băieții mei. Taxi! Ia să vedem unde ajungem. O, suntem în birou la Ktype. All right, we should be safe in here. I hope. Better keep the lights down. You don't happen to have any cat food lying around, do you? I keep forgetting it can speak. Suntem în birou la el și trebuie să-i cerem explicații, domnule, You two rest all pentru the drive here from Fishman. ce ne-a But now it's pus time for us acum, to ce buck să ne-a up, pus. get our coconuts situated and work out where we're at. Right. So, what happened to you? I cracked lid in the underbunk of some lunatic cult. These guys were also after the Necronomicon, but apparently you gave them the slip. Not the sharpest crayons in the box. The Starry Knowledge Cult. Yeah, how'd you know? Anyway, they kneel and keel to some kind of rock what came from the stars. Supposed to croak ya or give you some kind of vision beyond time if you lay your mitts on it. So did you? Now I glow in the dark. The Haunter's Mark, they call it. Ain't something I'd believe if I read it in the pulps, but now it's on me, I can't deny it. Things have definitely gone 15 shades of bizarro. And there's a talking cat. Again, I'm right here. Rude. Whoa. A, pisica vorbește când vrea ea. Da. I didn't get the chance. I snuck out and crept Că around până those acum nu small prea streets and vorbește și started legging it. That's văd about că it. acum mai What you got? zice și ea ceva Well, I din read from the book and now Kitty talks. Right, There's right. that. Then I visited a voodoo dude who told me to look for this Bob Olmstein. Pisica diavolul pune pisica în Long story caviar. short, Olmstein had already left, but I did Cum meet să your zice? employer.
Fella by the name of Barnabas. Pretty big guy, white dreadlocks and beard, maybe in his 50s. I'll have to look him up in my files. Yeah, well, Barnabas is convinced Olmstein is of almost, divine nature. And there's also another cult called the Esoteric Order of Dar Dagon. tu And they're știi about câte to have their capitole are în quarterly jocul ăsta, am festival in dat? Fishmouth soon. Nu. Oh, and there's a guy called the Butcher. Nu? Just saying Ai vrea it să all spun out episod loud sau makes vrei my să-ți head în spin. suspans? Poți să spui, că nu-i problemă. Deci, ca să înțelegeți, oameni dragi, sunt 7 capitole în acest joc, noi suntem în capitolul 3 acum. Unele sunt mai scurte, unele mai lungi. O să spun dacă vreți care e capitol mai lung, dacă nu vă înce la el și care e mai scurt. Dar în afară de aceste 7 capitole, care ultimul e ending-ul, unul față niște prolog, așa o chestie de început, așa. Uite, nu intră în capitole. Iar noi ne apropiem ușor de final capitolului 3, începutul capitolului 4 și drăgășele dacă te ține, dacă dăm tare facem și capitolul 4 pentru că este foarte, foarte mic. Ok. Nu glumesc, e mai mic ăsta, e... Dacă zici, cred că te-ai jucat, e ca capitolul 2 pe care ai făcut. Ca și capitolul 2, să facem cacofonie. Ca și capitolul 2, pe care l-ai jucat mai de mult. Ca ăla e de mare. Exact ca ăla. I kind of want to research that online. You do have internet, right? Yeah, there should be some in that laptop thing. Și concentrat aici pe poveste. Da, avem poveste aici. Oricum, apropo că tot veni vorba de chestia asta, o să continui eu imediat să joc. Mă bucur că episodul anterior chiar a prins foarte bine. Foarte bine pentru jocul ăsta, nu vă gândiți în general foarte bine, nu. Pentru jocul ăsta a prins foarte bine, pentru că jocul ăsta e mort. Adică, bine, n-a fost niciodată viu ca să fie mort. Jocul ăsta, ia să vedem, ne uităm cu laptopul, avem treabă. Stai, cam asta. You think this guy goes incognito? You think his browsing history is open up? You want to look at it? Want to take a peek? The way that guy looks and dresses, I doubt he even knows how to turn the stupid thing on. Whoa, you sounded eerie. And you were talking in a couple of different voices. Never been much of a thespian, so I guess the hunter's mark does work. I think you were channeling the movers. How long ago was that? Așa, în caz pentru cei care sunt curioși, eu nu-l ajut pe Dragoș. Eu nu mă uit înainte și zic așa ce știu, eu zic la întâmplare, că dacă și pe bune m-aș uita înainte și a ști, s-ar vedea că ar fi toate efectiv făcute la cheie, dar nu. Totuși vreți să mai și greși în joc, dacă totuși nu e... Pentru mine, nu știu, mie nu mi se pare față. Da, bine, voi o să vedeți că pare făcut la cheie pentru că e tăiate multe chestii. Dar asta nu înseamnă că chiar e făcut la cheie. El nu e făcut la cheie, el e făcut normal, adică eu îmi dau cu părere așa random, Drăgoșeu încearcă să-și dea seama când eu în spația mai... Că nu aleg decât dialog, să zice, să aleagă Dragoș ca și variantă, dar pe aici ce face el, Dragoș, na, el face pe aici, caută, verifică, na. Hai, faza. Și eu nu mă uit înainte pe tutorial, eu dar aici în caz că ne blocăm foarte, foarte rău, atunci mă uit. Da? Deci nu. Și ori dau la bungheală, că dacă le-aș ști, s-ar vedea că ar fi prea cursiv, prea cursiv, dar eu le dau așa bungheală. Pe ce dăm aici? Hai să dăm pe unul frumos. Ad, așa de început, ad, dăm pe forță, ad. Ia să vedem. Domnul Heringer. Ai de capul meu, hai să luăm pe a lui Claudia Ceia. Claudia Celia. Aha. Nu. Cine-i Claudia Celia? N-avem nimic în dosarul lui Claudia Celia, pe care vrei altul. Sincer, ea e pe rând, s-ar putea, că nu știu ce de stat aici. Te scauzi un dosar? Dominic Herminger. A, păi ea e la rând atunci, dacă te scauzi un dosar, nu mergea... Da, trebuie să căutăm... Hai, uite. Asta? Age 33... Ia, e asta, nu cred. Dan Dumitrescu, cred că ăștia sunt oamenii care au băgat bani pe Kickstarter pentru joc. Cristian Tane. Nu avem nimic cu Cristian Tane. Claudia Celia, ne-am uitat, nu e nimic. Christopher Michael, uite-l pe Christopher. Dar nu e nimic cu Christopher, nu e omul pe care îl căutăm. Christopher așa, Chris Green,
Nu e nici ăsta. Chris Green. Chris ăsta altul nu e. Brian, Mimi. Brian și Mimi. Nu că... Ia, să-i dai mai departe. Atât. Așa, Brian și Mimi. Ia mai caută și Blanca de la coadă, Balcovin. după asta. Iau și puțin de în spate tot. De la Alexandru Palete ăla. Poate nimerește așa. Uite jos tot ultimul, Alexandru Paladă ăla. Iar caută pe ăla. Briane, Mimi. Stai că ajungem și acolo. Bianca Balcovic. Balvic la Bianca. Baron ăla. Barnabas. Drase. Ăsta e. A, Pe da. ăsta îl căutăm noi. Așa. Nu. De așa. Ia uite. Înapoi că n-am dus prea mult. Ăsta avem Copilașul. treabă cu el. Asta e la care... Ok, și acum cred că văzut și acum cred că trebuie să ieși, nu? Mă gândesc. Sau îl iei, cum faci, nu știu. Nu, n-ai ce să faci aici. Ia. Ce dosar e? Trebuie să ies. Ia, e înapoi. Da, trebuie să ies. Hey, Bazinski, I think I got something on that fine peace thing. I don't believe Da. Barnabas was trying to guide you to a life of mindfulness and meditation. He's got a daughter called Peace. Peace Busara. Of course, that makes sense. Așa. Poți Ai vreo idee? să o cauți, gen. Ai Ai vreo vreo idee? idee? Da, ai vreo idee? Da. Ai vreo idee? Așa, caută domnul Bas în calculator. I got it. I found Peace Busara's blog. Și e la blog. După ce la blog, dăm pe Nu, ceva la blog. blogul ei. Eu zic pe ultima. Aia, blogul ei. Blogul ei, da. Right. What is that? Well, the latest entry is pretty cryptic. It just says land beyond the forest and a bunch of numbers. Okay, these must be spatial coordinates. Tracking them down now. Man, this is just like in the movies. And I was right. She's in Forum Maris, Transylvania, Romania? O, mergem în România. Hey, here's an E fiecare de la căcat. visit in your Are you kidding me? More than anything. But I'm hopelessly broke, and Ce fericit spune că e falit. Barnabas paid well, and I want to see this thing through. awesome. Ești entuziasmat să vizitezi România, Baz? Nu, eu zic tot cu fish mount. Asta. Ia, bagă pe asta. Found Hai anything să worth dăm pe fish, examining mă. on your trip to Fishmouth? Actually, yes. Barnabas called it Olmstein's sign. He apparently left it on purpose so that I could find it. Here it is. No idea what it means. Hai să luăm asta de aici, acum. I Hai că în episodul ăsta chiar ne-am descurcat bine. Spre Da, deosebire. stai că vreau să mai facem și capitolul 4, domne. I don't need to pick it Să intrăm în el măcar. Nu. Dacă la antene ar fi... Ar fi profesor, da, încercăm. I don't need to pick it up. Mergi să vii? Mă uit cu ăsta la aia. Probabil da, ia, cer. Flamel's abode? Did I hear that right? I think so. Does it ring a bell? Well, there's one famous Flamel I know of, and he's, well, was an alchemist. Looking it up. Pretty useful thingamabob, that laptop. 51 Rue de Montmorency, Paris, France. 14th century alchemist Nicolas Flamel's ancient Franța. home. Paris. Alchemist, huh?
could tie into the whole balancing chaos thing. All right, looks like that's my destination. European road trip. So, when do we leave? Deci mergem în Europa, domne. Ia, ce dăm? Hai cu dosarele, domne. Dosare, nu? Soon. I still want to go through some files before. All right, let me know and I'll book the flights. Bun, și acum să mergem la asta aici, să ne uităm la dosare. Hai să vedem. Let's see here. Ia caută mai... Hai, caută Ia să vedem, Barbaz Busar, da, Barbu de la Mod. Ia, dă pe săgețile alea, ca să nu mai stai să deschizi fiecare dosar. Barbu de la... Barbu... Aici se săgeți mov, practic. Da. Le vezi? Aha, așa. Nu, lasă-l pe ăsta. Cred că trebuie să cauți în altă rând, sincer. Nu știu, să le iau pe toate la rând, să văd unde am ceva semnat iară. Deci aici, stai că vreau să verific ceva. Nu, n-am, la ăsta aici, am crezut că am la popa ăsta. Eu zic să ieși din tot ăsta cu AD-ul ăsta, să verifici altundeva. Ia caut... Baz, hai să văd cu baz. Către Europa. Către Europa, prietene. Către Europa, prietene. Ha. Radical. Bun. Și vreau să spun că o să avem acum un capitol cu baz sau un capitol cu ăsta și după un capitol cu ălalt. Da. Intrăm în capitolul 4. Arisu. Suntem tot cu ăsta. Bun. Și suntem în Franția. Într-un castel din Franția. Deja cred că nu se mai simte bine domnul Phoenix. De ce? Păi nu vezi că s-a schimbat, acum e mai întuneric, afară tună fulgeră. Merge, intră. Mai greu, mai cu jele, dar... No, I didn't want a detour to gawk the big old oil rig they planted downtown. Fate sucker punched me right in the gut. I left my shoes in the Ia să vedem. Și odată ajuns la capitolul 4. Hai să citim. That's the concierge's prerogative. Încă am ajuns la jocul. Nimic aici. That's a lot of book right there. Nimic. Telefon. Been a while since I've seen one of these. I don't think I'm getting any calls here. Pe clopot. Hai să ne dăm la clopot mai întâi. Shiny summoning thingy. Ia sună acolo, poate vine cineva. Copii, veniți de nou. Hai că vine. Uite-l pe copilaș. Veni copilul. A venit super baba sau super moșul? Nu super baba. Bă, pare moș, cred. Sau moș, ce-o fi? Moș acum. Eu știu. Că ce alegem? Cred că am nimerit bine aia. I believe I have the right address. Rue D. Montmorency, 51. I'm interested in an apartment. Everything is rented out, monsieur. I'm sorry. Everything? Well, yes, everything. Hai, cu noroc. Ok, Man, I can't catch a break. Paris is a busy city. What can I say? Asta puțin vede că mi se pare amuzantă. Să chiar nu-mi place. Bă, chiar vreau să vezi țările, chiar mi-a plăcut, sincer. Depodele, domnule, noi suntem parchetul laminat. Da, inspectăm parchetul laminat. A flimsy excuse if I've ever heard one. Științifice. Da. My interests are
scientific in nature. I understand there's some historical significance to this building. You are correct. Sir Nicolas Flamel, the famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. Bă, da, dar era cam lup singuratic la I'm ultimul. afraid not, sir. As you well guessed, it is being held onto. Held on to, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Monsieur. Mă scuzați. Excuse me for a second. Bun. Serge. Pe carte, cred că acum nu pot să dau nimic. Concierge's prerogative. Hai să I vedem don't aici. think I'm getting any calls here. Ia, scări. Te conști pe scări? I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Nu știu, parcă e o foaie pe masă, vezi, lângă tine. Uite ceva jos aici. Uite, vezi acolo. Aici. Da, uite altă. This might prove useful at some point. Aia zic. Uite o carte sau ce e, o foaie. Îmi pare un afiș, sincer. Fluturaș, un afiș. Da. Ia, trebuie să combin fluturașul cu asta, nu. Positively useless. Nu, cred, fluturașul. Ia, trebuie să-i dau fluturașul. Hai, le-ai fluturașul. I don't think there's anything on this flyer that he doesn't know. Nu cred, nu Doubt he cred. cares about this fishing hook. Ce? Da, mai încolo poți să duci. Mai încolo, pe lângă el, poate pe lângă telefon, nu știu, în zona asta poți să duci. Nu e nimic. Nah, that's not the right direction. Cam puțin După acolo ieșim. Să vedem. Tablou. E ceva pe tablou. It's an old portrait of, I guess, that Flamel fella. I'm not hauling that around. Ia să vedem, folosim puterea voastră. Beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmsted. Your penthouse quarters are ready. Right this way. Olmsted, huh? Nice, familiar ring to it. You can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Oare folosim asta-i? Asta eu cred că știu. Folosim asta. Pe babă. Da, aia vreau să zic să Way faci. too many voices to distinguish anything, and they're all in French. Ia, încearcă să dai pe clopot, ia. Pe clopoțelă. Ăsta. Ia să vedem, îi sună cunosc numele de... I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. I have some soup on the stove and I must tend to it. Au revoir. Dar nu lăsa tu, mai stresezi în continuare, mai stresează. Ok. Da, bagă. Hai, tanti baba moșu. De... I think we got off on the wrong foot, Monsieur Serge. Makes no difference. I cannot show you the apartment, and that is final. Plătire gește. Hai. Da. Da, domnule, vă plătesc cât vreți. And respect. Ce dăm? Conceptele. Ok, conceptele să fie. Perhaps, but I choose to end on them all the same, jeune homme. Conceptele bușite în lumea asta cu așa. E față de cine? Știu. Mr. Olmsted? Oh, your inquisitiveness grows tiresome. I have things to do. Now, if you'll excuse me, please let yourself out. Mai stresezi pe babă? Nu, bagă magia neagră, dacă poți ia. Magia neagră. Aia ta, nu știu, puterea aia, cum nu știu. Aia. Ia. No resonance.
Mai stresează. Stai, pot să bag magia pe carte? Poate găsesc ceva în carte. E. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's Mai indecipherable. dai cu stres. Stres. Adul pe Baba Moșu. Baba Moșu! Nu. Îl lași. Vine Baba Moșu. It's you again. Look, monsieur, I have a wife on the stove and a soup the other way around. My point is, I'm a busy man. Soup? There are more important things than soup. You are technically correct, but it is too late in the evening for roast, even in Paris. I just wanted to come clean. It's Olmsted who sent me. I was just testing you before. Oh, really? I never saw him with anyone else before, let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. The fact that you know his name does not mean you represent him or are even his friend. Ai opinii. You have the right to your opinion. Bun, hai să vedem. And the right to ignore your apartment visiting insistences. Ai pedant. Mult prea pedant. Unnecessarily pedantic. No, I am merely being cautious. Big difference. Hai să iau lucru pe care l-am. Ăla. I'm here for the thing Mr. Olmsted left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine, I'll play along. Let me think. Something that only he and I would know. Aha! All right. Could you perhaps tell me, Mr. K-type. Mr. K-type, do you know what his nickname for me was? That only he and I knew? And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and hand you the key to Flamel's room. Cine? Sergio Leone. Sergio Leone. Not even closer. Așa. Cine? Tatai. Tatai. Gramps? Not by a long shot. Luganul ăla. Cam lung așa. Dă-la. Lugano, hai, Lugano. No. Ia numele lui Flamen. Flamel's what? Rome. Rome? Rome. Oh, you are insufferable. Aia, cum nu mi-aduc aminte. I don't... Nu-i momentul acum. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Anything else, monsieur? Not for now, I guess. Adieu. Bun. Am pe asta ceva. It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Knapsville. Population Z's. Poate mai dă din casă ceva. Hai, domnul Baba Moșu, domnul Baba Moșu. Do you not have anything better to do with your time than torture me, Mr. K-type? De carte. I'm just alone here in Paris, and I feel like chatting. Can't visit anything because of the storm. I am sorry, but I am very busy. I cannot stay and chit-chat. E ca de carte. May I inquire about a book you have here? You may. It is our Flamel Memorial Guest Book. I have been keeping it for more than 30 years now. So it's one of those things you write your impressions in after visiting? You should be a detective. How can I give my impression on Flamel if you won't let me visit his rooms? I don't know. Does this lobby elicit any historical enthusiasm in you? All right. I'd like to jot down my impressions of the place. I'm afraid I can't let you personally do that, but I will be happy to write down whatever it is you wish. All right. By the way, what a beautiful quill you've got there. Actually, it's a fountain pen, made to look like a quill. Is the feather real?
Quite a real Corvus Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my heart. What shall I write? Eu, domnule, Da. eu, domnul Erchidai. I, Donald R. Ktype. Yes? Of sound body and mind. Yes. Ce dăm? Mie. Asta. Sunt obligat. I'm compelled to record into written history. Yes. Dificil de prevăzut aia, prima. Prima. Că datorită nu știu cum să... Through circumstances that were hard to predict. Bon Dieu, is there more? Oh, de-abia am început. Oh, I've only just begun. I am a visitor to these strange francophone lands. Yes. Asta ultima cu Metropola. So I staggered through the rain-slick streets of the metropolis. In the name of all that is sacred, is there more? For, in these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions into the obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right back. Je viens. Iau pe Ana. Ce faci? Păi da. Asta pot să folosesc fraza să propagande. you, Papillon. Oh, Monsieur Olmsted, it's beautiful. You are too kind. Ia-o dacă poți. Nu pot să iau, de am aflat porecla, ai văzut? As Mac Viper says, never touch another man's pen. Da. Acum ia, cheamă din nou. Cheamă din nou. Mi-a zis să stau să-l aștept acum. Hai să ne distrăm. Noi stresăm. Da. Deci apare că tu este foarte mult bazat pe stres. Stresiv. I have known it was you. What is it now? Cu Olmsted. I remembered what Olmsted used to call you. It was Papillon. A con but boy in the face of evidence. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Please reassure Monsieur Olmsted of my everlasting devotion and friendship. I'll be sure to do that. Thanks. Nu știu, vă trimit. Ce-i dau? Aia a doua. Ce m-a făcut să îndrăgiți? Asta. What is it that endeared you so to Olmsted, Mr. Serge? Is, strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. I suppose it is a bit strange, but I'm an old man. Yeah, okay. Ce dăm? Era foame. Nu. Acolo, după. Asta? Da. Bun, dăm pe asta. Thing still up there. Is Saint, Mr. Ketai? Oh, come on, Serge. I work for the man. You know, the stabilizing element he was after. I truly know nothing of what Monsieur Olmsted was researching up there. I figured he would keep you in the loop, no? It's complicated. Hai că vă transmite salutări. Hai să dăm pe asta, acum vi-l aduceți aminte pe... Sau da, Very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his appearance? Appearance? Funny. Now that you mention it, I'm having a hard time recollecting his visage. Strange. Yes, maybe.
But I'm an old man, and my memory is foggy about a lot of things. Yeah, that would explain it. Hai cu saltă. Asta Prima. de asta știu, ce să salută. Olmstein? I mean Olmsted. Silly me. Thank you for delivering his message. Ah, și ultimul. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Anything for Monsieur Olmsted. Și acum... Rata. Păscări. Hai să vedem cine a lăsat Tom Stein aici. Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ia să... A, nu mai rău. Foaia asta de aici de jos, văd că nu pot să iau. Uite aici ceva. I'm not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is? And does. Atâta și atât. These particular books had somehow survived. They seem to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice here. Choices, actually. În ce carte alegem? Stai să-mi vei control, cred că am... Iau pe aia de jos, Polaris. Aia, nu. Pola asta? Aha. Iau pe aia. Ce trebuie să cauți? Asta cumva? Trebuie să căutăm ceva care să presupun să pornească aia sau ceva. Ia să vedem. Ia. Vezi dacă se întâmplă ceva. Nu s-a întâmplat nimic. A rămas alea pornite, da. Mai avem alt text pe aici, nu. Următoarea carte. Hai de lângă ea. Asta? Da. Bun. Hai de lângă ea. Pe aici nu avem nimic de ales. Hai să ne vedem. Asta? Ce? Le luăm la rând? Nu, iau pe... Aha, pe aia. Asta. Cu cuvintele. Hai cum te... Asta e, nu vreau să cred. Uite, ultima, Iconis. Primul rând, ultima. Primul rând, aia. Ultima, aia. Asta e. Deci să pun cuvintele din ea. Cactus. Primul cuvânt. Primul cuvânt până. Cactus ăla. Stai mea. Așa, atât? Trebuie să le iei. Aoleu, trebuie să iei. Fii atent și tu cum e. E puțin nasol. Vrei să-ți spun că și cum e, practic e un cuvânt în fiecare carte. Vrei să spun cărțile? Da. Bun, deci cactuse. Bun, aici poți să închizi. Stai imediat să dau înapoi. Iau pe prima de pe al doilea rând și bagă ălaltul. La 2, magnum ăla. Magnum. Primul cuvânt. Ia primul cuvânt de la fiecare carte. Magnum. Aha, bun. Acum, stai. Nu magnum, pardon. Est. Scoate magnum. Nu magnum, pardon. Est, pardon. Scuze. Am înțeles cum e. Bun. Ieși din cartea asta. Da. Fix cea din spatele ei. Fix cea de lângă ea. Da, fix cea de lângă ea. Asta. Aha. Aia. Draconii aia. Draconii. Bun. Acum. Cartea din spatele ăștia. Este fix una pe alta. Asta. In. Da. Aha, in. Așa, și mai trebuie să fie una. Și ultima de jos. Asta. Da, aia.
Și acolo ai ultimul cuvânt, finemul ăla. Deci pe asta nouă făceai tu, trebuia să iei un cuvânt. Trebuia să iei Da, practic primul cuvânt până la carte, era un al doilea episod din întreg doar cu alta. chestia asta. N-aveai Și cum să faci acum, asta. acum cred că dau X. Da, vezi. Ia să vedem. Acum se duce în cercul ăla. Acum mergem aici în cer. Du-te în cercul ăla. Apasă pe prima să vorbești, practic. E o chestie jos. Nu 4, pe 1. Aha, pe aia. Exact. Gata. I had chosen the book starting with an I, and the first word in the sentence. I was onto something. Așa să facem așa la toate. Da. Da, e un Practic spui ce ales. Da. Est. 3 aici. Draconi. Da. Deci pe asta, băi și uite, n-aveați cum să o Asta nu, asta îți dai seama că ne lua vreo 2 ore să luăm fiecare cuvânt să să dai vedem. seama. Adică trebuia să ai un cuvânt, primul cuvânt era o carte, după aia al doilea cuvânt din altă carte și tot așa era. Și să dai seama și ce cuvânt trebuie să iei. Bine, aia să zicem că o ghiceai ordinea, să zicem, până la urmă îți dai seama. Scară. Scara care ne va duce către univers. Să vedem, mergem în univers, ne întâlnim cu Einstein. Nu e ce către univers. Nu e ce către altceva. Bun, Paris. Hai să vedem Parisul. Bonsoir, Paris. Gunoaie. No need for it. Gunoi. No need for it. Asta cred că trebuie să dau pe el. There's no apparent latch or handle, and it looks firmly locked. În asta. Ah, știu, gata. M-am prins. Trebuie să folosesc ăsta să No deschid. visible opening to slip this into. That would result in something positively useless. Mă ajută asta să o deschid. Just apply Flamel. Gata, asta e. Bun, acum luăm asta de aici. All right, let's see what this Asta says. e prinsăși? Interesting. Bun. I should tell E Buzz bine. about this right away. He'd better have a cell phone signal. E bine. Pista să mă dea și acum. Capitolul 5, Transilvania. Bun, deci mai avem practic 3 capitole. Da, ca să am spoiler, capitolul 5 va fi destul de lung. E mai lung decât ce am făcut până acum. E cam cât 3 și 4 la un loc. Și 6 va fi lunguț și decât 7 va fi cât mai It's this constant storm that defies the laws of physics, popping in and out of nowhere all over the world. Hai că îmi nicio, că un capitol întreg, mic, dar îmi pun și pe altul tăinar. Hai că și bine. Iar Whoa, what are my mai avem și am până jumătate de joc. Ce ai spus, și avem vreo 40-45%, cam așa a făcut nicio. Cam pe la cât suntem? Sincer, pe la 45 mai mult, nu chiar 50. Nu, ca minute, ca ore. A, ca minute, 2 ore... 48, 47, cam așa. Ok, deci înseamnă că... Bine, încă n-am trecut de jumătate. Da, mai puțin. 2 ore 48. Da. Ești cam la jumătate. Am ajuns aici, am primit bilet de autobuz. Hai să vorbim cu nena de aici. No serus, mă. Nimă la el ce palid mă. Mă, ești bine, mă, frățioare? Nimă la el ce tras la față mă, săracul. Dar și bună în continuu? Nu vorbește în română.
Da, nu-i pe apare De unde text. fii, mă? De acu ești? Că suntem în România. Vorbește de zici că e Codrin. Umblă cu mâța aia după... Ai, zi la el, mă, zi de la țârcu. Captul să văi mic. Mâță neagră, mă. Umblă după el, gândești că-i câine. Captul să înțelegi. Bată-te, norocul să te... Înseamnă. Have you seen a foreign girl around here lately? Ce, mă, fete străine aici? Du-te, mă, de aici, mă. Auzi la el, fetei trăbă. Tu la ai, doamne, dar păi tu vii aici de unde o înțărcat dracu copchii să cați fete. Dar păi voi n-aveți femei acolo, mă, doamne, iartă-mă și nu mă bate. Bă, n-am mai văzut eu nicio muiere, mă, numai de ale noastre, de aici, de ale locului. Okay. Any idea where I could look for her? Da, păi numai Dumnezeu bunuțul știe, dar păi eu de unde să știu, mă, copile? Da, păi vezi tu, este un han acolo așa, îi zice hanul vieții, așa îi zice. Și apoi mergi tu frumos acolo pe chișoarele tale, în adidașii tăi frumoși, și apoi întrebi tu acolo, no, că poate știi oamenii, poate îi vedea tu când ajungi acolo, no, bine, mergi frumos cu mâța după tine, tu mai mâni la mă, neam de neam, nu văd așa ceva. Thanks. Are you from Phoenix around să here? luau și somn, nu mai că nu e somn. Nu răsum, m-am căscat. Că pe-aia mi-a căscat tu, somn nu mai-a cămora. Te plictisește tare jocul. Ce? Zic, te plictisește tare jocul. A, nu e vorba de asta, dar oricum mă mai căscat din când în când și dacă îmi plictisit așa, adică... Weird weather we're having, huh? E, mă, zici tu bine ce zici, mă, tare dubașă vreme, mă, eu de când mă știu așa ceva n-am văzut. Apoi când plouă, când îi soare, deci vine ți-aruși călășa jos. Când se supără sunt Ilie și apoi trântește o furtună de... Mai să fac, acum chiar acum dialog. Nu mai știi cum să te îmbraci, Da. nu ne feri. Acum doar să văd... Eu n-am mai văzut, ascultă tu la mine. Ce zici tu, practic, da. No, bine, dragul tati, te-am țucat, du-te, că te-or aștepta. Hai mă stau și... Dacă nu te așteaptă, no, las, că... Văd imaginile. Mă hrănesc cu imaginile. Așa a ajuns Dumnezeu nou. Te hrănește cu imagini și din imagini. Bun. Aici la statuie. Hai să vedem statuia. He's Statuia just lui Vlad. watching and being in awe of. Deși știi că Vlad n-a fost regele Transilvaniei, a fost regele țării românești. I can't drive this. Un cal vorbitor și o trăsură vorbitoare. Nu, eu am vorbit, n-a vorbit calul. Tu vorbești, crezi că tu ești la cal vorbitor. Eu am vorbit și am vorbit bază. Nu, i-a plăcut lui Ban să vedem vorbească. aici. Cu calul ăla cam puternic. Intrăm în bar. Intrăm în baz. În baz. Hai. It takes time to dice up the meat enough to hide the stab. Ce cu barul ăsta? E negri. Negri, copii. Bă, ar fi interesant să fie Hanu Ancuței. Ai făcut romanul Hanu Ancuței la școală? Da, domne, da. Da, domne, știu ce vorbește acolo. Am habar, să știi. Nu să vedem, domne, ce avem pe aici. Așa, mă cheamă Bas și sunt turist. Ce vrei mai mult de atâta? Să mă cheamă Bas și sunt turist. Ce vrei tu? Hai să-i dăm, mă cheamă Bas și sunt turist. My name is Bas. Bas And the alpha male. I'm not bragging. I don't want it to sound confrontational. Just putting it out there so it's crystal clear. Ce mai vrei de la viața? Okay, Cum s-ar Vasily, I zice? can respect that. I think. Un copil din ăla. Ce să mai vrei? Pam. Ce dăm? O fată pe nume Peace prin zona. Peace. Have you seen a girl called Peace around? Chiar nume românesc, Peace. Uite. Da, domne, da. Never mind. Bun. Așa, ai văzut cumva o fată pe nume... Asta am dat. Și ce se mai întâmplă? Am dat. Faină barbă. Hai să-i dăm faină barbă. Da, ce este pe acolo, domnule? Vezi că aici am cadrul zonă. You have beard salons in Transylvania? Eu.
Oh, 'cause we're La Transylvanians, and we should televizorul. just let our facial hair grow out like animals, right? Vezi ceva, că văd și eu ceva. With that sad excuse of a Unde să mă uităm? Și unde să mă uităm? Uită-te la ăla de lumini. Brother. Hai să dăm Ah! La deasupra, de la bro ăla. Da, uite, asta putem să o luăm. Văd. Da, domnule, da. Ia, trebuie să trimit pisica să o ia. Păi da, Hai, Kitty, dă-te și ia armea aia. Get that glove up there, but do it stealthily, okay? Gotcha. Gata, ne-a pus-o pisica jos. Show off. Așa. Bun. Hai să vorbim cu Motion Rată. Așa. Nimic, mă cheamă Buz. Deci. Buz, eu sunt Buz. Mă cheamă Buz. Baz. What? What? Okay. Ce zici de hanul ăsta așa? It's pretty good, considering it's the only one. That makes sense. Deci, hai, dăm pe deci? Da, deci. Yes, what? Where was I? How should I know, son? What? Never mind. Da, n-are nimic. N-are nimic, domnule. Noi să fim sănătoși, cum trebuie. Hai să, ia, putem vorbi cu fata asta. Aparent, nu, putem vorbi cu Vasile. Și la închei să vorbesc cu aia de Vasile. acolo, cu ăștia aici. Hai să vorbim cu asta grasă. Hangi. Hai cu Hangi. Hello, foreigner. Hangi, prietenul omului. My name's Kerwin. Buzz Kerwin. Nu vă place vouă de Hangi? And Dați this în is my comentarii. husband, Istvan. Wait, No. did you say Carwan? Yes, I'm actually half Romanian myself. Tulai, doamne, ești? Are you thinking what I'm thinking? Yes, dear, and I don't like it one bit. What? Nothing. Never mind. Oh, why does everything have to be so mysterious and complicated? Pentru că tu ești un complicat. Ce urât am vorbit cu ea. Ce dăm? Unui fete. Aud o fac. Tot timpul. Să dăm căutarea unei fete, da. Nu fete, bă. Noi ce căutăm aici? O fată, Femei, da. domnule. Her name is Femei. Peace. Is this some kind of social Asta e commentary adevărul, metaphor you're domnule. trying to pull? Pretty beautiful if it is. No, I mean it in the most literal way. Look, we have to be very skeptical to strangers around here, especially foreigners. Don't ask, we just do. Așa, dăm pe asta cu ospitalier sau ce zici de numele meu? Ce zici de numele meu? Îți place? Pentru Radu Mazăre. Să dăm pe ce zici de numele meu? Da. Ok, dăm pe ce zici de numele meu. How do you spell Kerwan? See? That doesn't sound Ce like a zici de local numele name. meu? Îți Not place, at nu-ți all. place, dacă nu... Has it been Eu și pe altered asta, in nu? the last few generations? You know, I really have no idea. Știu cum e. Wait, altered from Nu-ți what? place, ui, și pe asta, nu? Istvan, let it go. It's the gentleman's business. But Shush. What? enjoy your stay in scenic Transylvania, my friend. Dăm pe asta, că altceva n-avem ce să dăm. Stranger. No one ever seems to be welcoming Da. anymore. I'm starting to think it's me. Oh, it's not you. We have to... Istvan, you should stop talking now. Hai, Am o să mai curios.
tavan. I'm even more curious. Curiosity is a very healthy thing. Up to a certain point. Then it can start to become extremely unhealthy. I love when you put complicated things into concise sentences even simple people can understand, Roddy. Oh, stop it, you charmer. Bun, hai să dăm și asta, ca să terminăm I'm discuția cu still ăștia. curious about your unwelcoming attitude. I mean, this is an inn, right? We have to be skeptical toward foreigners. Have to? And I'm half Transylvanian. Half Transylvanian, huh? Okay. Let's say you need to earn our trust. Hear that? Cum anume? Da. How would one go about earning your trust then? Tuica! Aia cu insultat. Asta dau cu insultat. Da. I'm sure I haven't offended you. That's uncalled for. You said you're half Transylvanian. Tuica is our local drink. E chiar așa ne bate în joc. De fapt, Pălinca în Transilvania. And you expect me to ingest that? I can trust a man unless he drinks with me. What century is this again? It's our tradition. So, we drink? Ce dăm? Bagă. Hai, bagă țuică. There you go. Now ask me anything. Prima. I don't understand. Come back when you're sober, eh? Vorbim mai încolo. Talk to you guys later. Servus. Îl avem aici pe Moș Tăgâță cu care am vorbit. Hai să mergem, că ar trebui să ne fie apărut cineva și ne-a apărut aici. Uite, domnul european. Greetings, my Midiu. Oh my, hey there. Good to meet someone friendly. Have you been talking to these grams around here? Don't judge them too harshly. That's Bă, ăștia standard ce au cu foreigner străinii. procedure. Au cu străini. Da. Ce au cu străinii. Străinezii. Afraid it's Da. not for me to explain. De parcă ei n-ar fi străinate în țări. Românașii noștri. Cei care știu ce zic, înțeleg. What is it you wanted to talk to me about, Sonny? Ce Cu alegi? fata străină. Da, fata străină. Have you seen a foreign girl around here? Goes by the name of Peace. I don't have that kind of information, friend. That's something you should ask of Istvan and Rodica, the innkeepers. Why is everyone, except for you, so unfriendly? I don't have that kind of information, friend. Ce dăm? Ăla, numele meu e Baz Kerman. Totul zice că e prietenos. Se prind prieten cu el. Luca, the coachman, at your service. How's the coach business going, Luca? It really depends on where you want to go. It's been several days now that we have no GPS signal. Strange times indeed. You need GPS for your coach? Well, again, it depends on where you want to go. Some places are very difficult to access, even to an experimented coachman like me. So, me and Rosie have to rely on technology. You know? But everything is so traditional around here.
Don't let appearances fool you. We have some of the fastest Bă, asta internet așa in e. the world. Nu friend. minte. It just sort Compru of gânzi. went away Da. locally, along with the GPS signal. Cred că aia cu niciun suport tehnic. E acela pe. Don't you have any kind of tech support? Everyone who was good at computers moved away years ago, sadly. Tech support should be on its way. Unfortunately, with no GPS and the treacherous terrain, plus this weather, who knows when they'll arrive. Asta cu suportul tehnic, să zic că el. What if I told you I'm tech support? Well, you'd make Luca a very happy man. See, my love life. Yes? Why am I about to pour my heart out to a stranger? Ce dau? Ați Aia murit, cum... domnul Phoenix? Ia dă pe aia cu încrederea. Because Aia. you know I'm trustworthy. You can see it in my eyes. Oh, look, my friend. See that beautiful Opa, waitress stai că avem over chestii interesante aici. Her name's Anna, the prettiest name in the world. Just listen to it. Anna. Anna. Luca is so in love with her. Sorry, but what does this have to do with the GPS and internet being down? This isn't the Middle Ages, Buzz. I can't just walk up and talk to her like some troglodyte. You can't? No, no, no. Of course not. Not in this digital day and age. Oh, I can't rest until I see which way she swipes for me on garlic. Is that some kind of a dating app? The best there is in Transylvania. Ce dăm? Aia, dacă ne place de el. What if she's just not into you? Oh, Luca will just look for another girl, I guess. But I need to tell first. Can't make any moves before that. Huh, that's a very mature way to see things. Nice. Life is too short to cry over spilled milk, friend. Plenty of pretty girls in Transylvania. Don't you worry about that. I just hope she doesn't fall for that hipster Vasile. With his trimmed beard and his fancy haircut. Huh? Hai, și dacă o întreb eu pentru tine. What if I go ask her for you? What is this? Fourth grade in the 18th century? Huh. I'd be left out of the inn. Faină pipă. Ia bagă cu faină pipă. Nice pipe. Tell you the truth, I haven't smoked in 24 years, but I feel it gives me some facial balance. Okay. Luca ajută-mă cu țuica asta. Da. Asta e când da pe altă. Asta e. Just had my mamaliga, but I'm afraid it's all gone. Do you think I could have the little cauldron? I'll bring it back. Well, sure, as long as Rodica doesn't notice. Help yourself.
Oh, bun. Ia, dă cu țuic. Să spate te mai cu cea. Help me out with this Tsuika thing. No, thank you. Got to keep a clear head when steering the couch. Bă, toți am un râs de asta. Do you have any idea what I can do so it doesn't hit me like a freight train? I remember reading about that on a forum recently, but my memory isn't what it used to be. If only the internet was working. Yes. Dă-i la ne vedem. See you later, Luca. Talk to you soon, Buzz. Și acum... Tu ai Hai să vorbit vedem și... dacă... Hai să ieșim afară, poate a mai apărut cineva. Trăsură, știu că nu pot să plec cu trăsura, că e ăla țiganul. I can't drive this. Coachman has to be around, though. Stradă, poți plătește pe stradă, poate te duci undeva. Not without the protection of some kind of vehicle. Nu mă lasă să plec pe drum. Și aici nu putem decât să mergem să vorbim cu ăsta. Nu știu că putem merge și în direcția asta. I am the one who knocks. Come to think of it, I'd better not. Aici, să vedem dacă trebuie să facem ceva aici. Stop right there, little chicklet. What's your business with the Corvins? Are you talking to me, ma'am? Why, yes. Yes, I am, sweetheart. You are trying that door over there, and it's for me to decide who goes or doesn't go through it. Deci să intrăm să reparăm internetul, cred, acolo. Da, ia. I just need to go in to follow that cable there. I'm trying to restore the internet and the GPS to the place, you know, doing some good. Oh, so you're with the people that come fiddle with the cables every once in a while? Exactly. Well, they all know the answer, so tell me this. How many pieces did Corvin's heart break into? Ia, dă-i de aia, cine e tipul ăsta? Hai să dăm pe asta, de asta de ghion. 386. Nu știu. Well, at least you've shown conviction, haven't you? Be on your way now, chicklet. I'm not really sure I understand what's going on here. You can't grasp the concept of password protected entry? Don't they have internet where you came from, chicklet? Uite, aia, cred că mi-am dat parola, mi se pare interesantă. Unde? Aia. I seem to have forgotten my password. Any suggestions on how to proceed? There's always the password recovery system, chicklet. Oh, cool. How do I access that? Ah, Lord knows where he is right now. It's a he? Yes, that's my husband, Ewan. He could be anywhere right now, but he's probably hanging around the inn, like always. Aia How cu do I recognize your husband? Big silly black hat and bigger and sillier white mustache. Thanks. E bine. De ce nu pot fi mata de sistemul de recuperare a Why parolei? can't you be the password recovery? Și am înțeles și acum o să ne întoarcem la bar și o să vorbim cu ăla de mânca. Și o să-l tragem de limbă să ne dea parola. I don't have a wife. Doesn't surprise me. Presupun. Da. O să intru. Poți să intru. Hai să dăm și pe poți să intru. As soon as you tell me the number of pieces Corvin's heart broke into.
E bine. E clar că trebuie să I'll pleci. get back to you on that. Nu pe strada cu baba. A, da, uite, putem să ne în jos. Aia zic. Aha, aici. Copilul din ăla. Așa. Ia să vorbim cu Nicu. Nicu de la Copilul din ăla. Căzănești. Hello, young man. What's up? Playing on my phone. Do I know you? Just being friendly, that's all. Uh-huh. So, what are you playing? Call of Duty 6. I thought shooters sucked on mobile. Call of Duty is not a first-person shooter. It's a survival game. Survival game, really? Yeah, really. You role-play the supermodel, and every once in a while, you have to survive on no food before a show for like 3 or 4 days. That's terrible. Games have changed since your days, old man. Everything is realistic now. Disturbingly so. Nice place, this town. Nothing ever happens here, and I can't even get data on my phone anymore. But yeah, great place. Well, if you looked up from that screen every once in a while, you'd see that it is. Oh, jeez, you're one of those, aren't you? Nu, You grew up hitting a ball against the wall, not glued to the screen. You were so much better off. Thanks for the insight. Bye. Well, no, that's not really what I meant. I was a nerd just like you. Oh yeah, you're totally hip to geekdom and down with the youth, pups. Have you seen a girl called Peace around? No, I haven't. Because I'm one of those losers who won't look up from their screens at the real world. Right? Ne vedem. Later. Uh-huh. Uite, Aurelia în spate. Aurelia. Hi there. Couldn't help but notice you're examining that mural up there. Pardon me? Oh, yes, indeed I am, yes. Can you tell me anything about it? Why, of course. You see, there is a certain ambiguity in regard to the vivacious and decidedly histrionic undertones of the disjunctive perturbation present within the artist's essentially transitional brushwork. Wouldn't you say? Hai că înțelegem ceva dacă e. Of course, do not let this hint of over-specificity on my part overshadow the obviously resonant spatial relationships between the reductive quality of the lines and the commitment to a rigorously formal approach on the Ce artist's frumos. Actually, what you must understand is that the work echoes its own edges with its obsequious interior dialogue, and even replicates itself, paradoxically denying any allusion to a juxtaposed mythopoetical reality. Yeah. What can you tell me about this busting? An incisive voyagerial metaphor, rectangularly encased in an obviously Bă, dar asta mai așa vorbește, mă? cavalcade in materialism. O femeie. Ce dăm? Castronul ăsta. Ia, să-mi găsesc ce castron. Chiar. An unrelentingly piercing allusion to corporeal gastronomic enslavement, in the almost puritanical form of a hemisphere, wrought of sacrosanct hunger. Adică am înțeles ceva dacă e. Spiritual. You nailed it on the head. Ține mănușă. Ia. What are your thoughts on this glove? The inherently loquacious relationship between the universality of myth and the theoretical limits of acceptance is akin to a pattern of new insights that are instantly accrued and synthesized, n'est-ce pas? What starts out as a triumph soon becomes manipulated into a tragedy of circumstantial, amorphous extrications of shape and content. Like shimmering replicas becoming anthropomorphic, emergent through critical practice, resulting in intermittent forms that become distorted enough to reflect our true nature as solipsistic consumers of conformity. Încă te plictisești, te prostești. Deci când vezi ce zice asta, te simți ultima ligioană. Da, ce înseamnă?
But what does it all mean? Ai, vrei să mai zic asta ceva? Young man. It signifies that the structure of paradigm under which the Aoleu, creator mă, diligently operated de aia să is întrebi. flush with interpolated post-dialectic music. Asta e genia din România. Orele, That's oversimplifying it a bit, but dacă e n-am de niciodată. Uite, inimii divisate, vezi că ți-a acolo aia. Ce? Mi-a apărut și ceva nou? Da, da, da. Da, da. Prima. Era prima cu inimi. Aia era prima, nou. Asta e nou. What is the significance of the divided heart? It is clearly a corollary of the coronary Ia. metaphors which Măcar aici să ne ajute, mă. Măcar aici. and quintessential Ia. divergence of pervasive Bă, dar nu ne aesthetic zice și noi ceva. hierarchies in the Măcar. artist's oeuvre. I agree. Atât, n-ai cimitiră. Chiar mai cimitiră. I'll leave you to your critique. Indeed. Ia, mai Da, și cercetează stai pe de asta. dormie la statuia asta, văd că pot să dau click pe Thank you for statuia. your contributions in the field of indie game making, Donny Magos. We salute you. Yeah, thanks, buddy. Midi. A, uite, putem să intrăm aici. Da, da, găsești pe multe direcții pe aici, să știi. Văzui asta. Ia. Iu! Bătrân. Bă, bătrân. Nu crezi că ăsta fie, sincer? Bă, da. Arată asta fie. Sincer. Ia, bagă. Such a pretty town for Umaris. Yes, and an old and storied one, too. Oh, if these walls could speak. The birds, Măcar asta să nu fie nebun. the wars. Dar parcă zici că mor. Maybe it's better Față that they can't speak. de nici că n-are ochi, parcă nu trăiește. Da. Păi putem să ne așteptăm Crăciun sau doar vorbești cu el aici? Yes, it is superb. The rolling hills, with their scents of hay and white Vedem acum. flowers. The gently grazing Hai, herds. bătrâne, așa și pe noi acela. Sometimes I wish they placed this bench the other way around. But, I guess this way you can admire the mural. Ia. Is the painting old? Old? Yes. Older than most things in this town. How old exactly, though, I cannot tell you. Spune cumva o poveste. O poveste de adămit copii. But do you have the time to listen to it? Da. Da, dă-i, hai. Ia. Now, legend has it that a long, long time ago, on top of a mountain overlooking Forum Maris, Solomonar, that's an ancient wizard, was conjuring thunder and rain when, below, a terrifying Balaur, that's a dragon, attacked the town. The masks, sworn defenders of the town, could not defeat the dragon, but could not live either. So they sent an innocent young shepherd girl by the name of Miwara and her dog Azor to beg for the Solomonar's assistance. Miwara and Azor's journey up the mountain was not without peril. See, the Solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart and agile and resilient, so they made it to the mountaintop and told the dragon's attack. But the Solomonar was red with anger and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And since they had Sunt profesori, mă, evită orice. and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and a white cat, forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then he did make his way down to Forum Maris and found it in smoldering ruins, and the masks all but defeated, making their last stand against the beast.
he fought the dragon for 3 days and 3 nights, and finally crushed it down into the mountain, burying it in the bowels of the earth. Afterwards, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog, and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town that everyone fears, its steeple is all that remains of the monastery the Solomonar built ages and ages ago. Parcă mănăstirea Became corrupted. arată And foarte some creepy. folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful heir has returned. But who would risk going all the way there to see if it's true? Not many, dear. Not many. Wow, that was fascinating. I'm glad to hear you say that, young man. I'm still here to tell the story, but for how long? No one really knows or cares about it other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear into oblivion. Let's hope not. Nu. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Hai, nu spune că și asta e rudă cu Priscila. Stai. Asta o să-mi spună că e copchila sau să-mi spună că e mai încolo că e rudă cu Priscila. Hello, little girl. Hi. Că pare din personajele alea că sunt rudă cu Priscila. I'm Maria and this is... Ăla-i câine, mă? What in the name of all that is sacred and holy? Your kitty can't talk. Yes, she can. For some reason, people don't usually notice. Oh my god. Is she magical? As magical as they come. Cool. Ai, cum câine. Alege ce vrei tu. Ceva. Ai un câine care arată deosebit. That's a unique looking doggy. He's not a doggy, silly. Can't you see he's a kitty cat? We're really stretching the definition here. But how come he barks? Well, he was raised by a doggy. Duh. His adoptive mommy was a Carpathian sheepdog. Oh, nice. An actual son of a... That's a very cool and unique story. So, his name is Kiskus? Uh-huh. That's how you get his attention. I want to name him something else, but I haven't come up with anything better yet. I understand. Kiskus. I am now the second most embarrassed cat around. Ceva, ai văzut cum ai să dăm asta cu fata. Did you happen to see a black girl around? No, I wouldn't Țin cam din remember ăla, that. dacă e și o fată de curat. Almost everyone around here is pasty white. It's so boring. Well, it hasn't been sunny in a while either, has it? No, and weather's been crazy lately. Thunderstorms out of the blue. That's why I can't walk in the hills anymore. Uh-huh. Asta dat. What are you up to, Maria? Oh, just walking. He gets real antsy if I don't walk him at least twice a day. He likes that, huh? Yeah, he's the happiest kitty when he's in nature. I'd love to take him on a walk in the hills or in the mountains, but Mom and Dad won't let me. It's too far away. I see. I'm a tourist. What can you tell me about Formaris? Well, everyone says nothing ever happens here, so... God, I hope that's true. Catch you later, Maria. See you! Oh, n-am vorbit și cu Maria. Cred că ăla. Cu care cu ăla? Aoleu, tu știi câte lucruri trebuie să iei?
buddy. Mamă, câte lucruri trebuie în inventar. I do. Fine. Good. Ala mere Da, să da. vede. Da, atunci câte lucruri trebuie, să faci o cască cumva. Mamă, câte lucruri trebuie, n-ai idee. Îți trebuie un fel de băț. Cred că tu în zona asta trebuie să ai și un băț cumva la tine. O praștie. Îți trebuie mult să faci un fel de cască. Deci e ciudată rău partea asta, dar nu știu de ce e casca aia. E. Better not. Mamă, ce e pe aici? Vai, urât, urât. All I can do is follow it, I guess. Încerc să găsesc să văd. Caută și ceva solvent, mamă, câte multe îți trebuie. Și tu ai foarte puține. De parcă stai prin bar să cauți. Poate găsești pe acolo ceva solvent. Îți trebuie și o fuculiță, mi se pare, dacă îți trebuie. Wow, urât, urât. Ah, praști, iau. Iau că-ți trebuie. That slingshot of yours. Uite. De acolo. That thing does not look deadly. It's only made from the toughest wood you'll find around these parts and a virtually unbreakable rubber band. And I've used industrial grade glue to put the thing together. Not only is it deadly, it's indestructible. Okay, I believe you. Good. Now leave me alone, please. Thank you. Găsi praștia. That slingshot of yours. Neapărat. I'll bet I can take it apart. Easy. Really, dude? You're on. What are we wagering? Just the satisfaction of being right and in the other guy's face, kid. Okay then, it's on. No. Later. Trebuie să duci, cred că, prin has să cauți câteva porcării. O furculiță mi se pare și ceva, da, condiment. A, uite reflectorul. Reflectorul, uite, că putești toată pe el. Nu l-am moș. Nici că e prea moș ceva? Nu cred că e știință ceva. Nu văd nimic. Trebuie să te întorci. Uite, ai reflectorul lângă tine. Îl vezi? Aha, ăla, de ăla zic. Aha, ăla, de ăla zic. I think it requires a light bulb. Actually, I'm positive. Are nevoie de bec, am bec. E cu... Am bec. Thank you for your contributions in the field of indigo making, Don Imagos. We salute you. Yeah, thanks, buddy. Hai să mergem în... Când ceva să caut o furculiță și poate. Caută pe aici, în bar. Ah, uite de pe masa lui Ion, cred că ăla de pe masa lui Ion. Da. Ah, și furculița se vede. I mean, who knows? It might come in handy. Și fix de lângă furculiță. Aha. Watch out! Ăla. What? You just said watch out. I did? Oh, I did. What? Oh, watch out! That there is not vinegar. It's not? What? No, it's a powerful solvent. I mislabeled it. Silly me. Nearly killed myself with it. Not to mention me. Can I still have it? What? Yes, take it. Just don't put it in your salad. What? What? Oh, darn it. Now I'm doing it too.
Thanks. Mai caută ceva, nu știu, nu sunt sigur, dar poate să mă trece ceva de ce caută, dacă să mă trece ceva din bar. Din Han. Pe la Hani ăștia, Hanci poate ceva, nu știu, habar n-am. Cred că nu se trece, dar... Nu cred, radio, nu cred. Nu găsesc cu ei. Nu, că se ușor. Cred că de afară să mai trebuie, sincer, nu știu să mai trebuie ceva. Hai să vedem care e faza I don't acolo. think I need any pictures right now. Nu. În ce vă zici, trebuie o creangă simplă pe care tu nu o ai. Sau o faci, nu știu. Ia. Caută, dacă nu găsești o creangă, trebuie să craftezi. Ia, caută creangă pe lângă pomii ăștia. Creanguță mică, gen, nu știu. Așa, nu știu. Uite, partea asta n-ai avea cum să o faci dacă nu te uiți la tutorial. Ia uite, cred că o și văd. La picioare pisicele e ceva. Maro, mi se pare. A, nu? Nu picioare creangă. Nu. Nu e ok, da. Prin pomul ăsta ceva? A aruncat. Primăria, nu. Pe jos, pe aici, ceva. Nu. Ia încearcă să faci casca aia. Să faci un fel de cască, ca să zic așa. Cauldron's not hot. Nu. That would just make more trash. Ia încearcă praștia cu culița. Să scoți practica aia. Yeah. No forking necessary, it's functional. Nu, invers, No practic, forking necessary, it's functional. Sau, hai să mă duc puțin să văd ea. No forking necessary, it's Stai functional. puțin să mă uit. Deci, n-ai cum să faci aici, dacă nu e cineva, chiar nu ai cum. Cred că aici... Da, trebuie să dezlegi cumva praștia. Practic trebuie să desprinzi legăul ăla de praști. No forking necessary, Pentru început. it's functional. Deci, practic, praștia ta trebuie să o faci în două. Apasă pe praștie, string, nu știu. Ia. It's an allegedly indestructible slingshot. Încearcă să o distrugi. Aia trebuie să faci. Nu știu. Da, cu ce? Gata, bun, ăsta. Bun. Bun. Bun, ok. Stai că imediat îți spun și eu ce mai face al meu. Așa, vedem ce se mai întâmplă. Trebuie să pui creanga la reflectorul ăla. Crenguța aia. Trebuie să la reflector cu ea. Ok, hai la reflector. Reflectorul ăla de la baba aia. Aha. Știu. Deci vedeți și voi băieți și fete că partea asta, eu nu știu. Dragoste, ai fi pus să o faci efectiv din mintea ta, din imaginația ta? Nu știu. Cred că da, dar mi-ar fi luat foarte mult. Da. Dar trebuie să ai un bec aici, nu știu cum ai bec. Cum pui bec aici? Trebuie și un bec, știi? Aia să trebuie și un bec. There we go. It will now project a Y on that heart shape. Deci trebuie un bec acolo. Înțelegi? Da. Dar dacă e de la statuia aia unde pusești un din nou, pusești un bec la mai de mult. Nu știu, caut un bec. Un bec. Da, partea asta vedem pe mult aprent, asta e. Ce faci? Uite, apare bec. Da, uite, poți să iau becul de la statuie. Ia încearcă să iei becul dintr-o lampă de pe stradă, te cum trecut și pe lângă aia mă gândi. Pe lângă baba aia era o... Nu ăsta. Nu poți. Sau poți? Ia încearcă să iei, da, poți să iei. Uite, l-am dat, nu pe aici. Lângă baba era un fel de felinar. Înțelegi ce zic? Era un felinar, mi se pare. Ia încearcă să iei becul din felinar. Nu dacă poți.
Uite. Uite, îl vezi? Fix lângă geamul ei. Alea, Nu, două nu poți? pot, nu apare nimic. Nu? Nu? Și nu m-ar lăsa că e baba acolo și mă vede că-i fur becul. Da. Nu cred că știu ce trebuie făcut aici. Am Ia. vaga impresie că știu. Ia. Odată ce mă lasă să dau click pe becul ăsta, zice că nu poate să-l ia că arde. Deci presupun că trebuie să folosesc mânușa. Da, uite, îl ia cu mânușa. Da, asta da. Da. Gata, am luat becul. Bun, becul. Wait, what do you think you're doing? What? I need this bulb. My folks are from around these parts. Oh, sure. Silly me. Why don't you grab the statue while you're at it? Hey, I'll bring it back, okay? I need this. For such a goody two-shoes, you sure do borrow things a lot. Shut up, cat. Bun, hai să mergem acum să punem becul. Doamna arhitect aici. And it fits. Nice. Symmetry, I am really into you. It's neatly divided into 9 parts. I guess that's my password right there. Ok, am găsit parola. Am văzut asta câte sunt 9 părți a spart inima lui ăla. Da? Da, păi uite, ți arată acolo, vezi că e inima lui ăla spartă. Ah, da. Vom deja babă. Deja băbuț. Acum putem să mergem la babă să-i reparăm internetul ăla să ne ducă în oraș. Că fără internet în 2022 nu se mai agață femei. Wait, wait! I look at you now in this light and oh! Ce? Corvinus! Da. Forgive me for doubting. Da. You know, of course you know. You are back. Corvinus. Eu înțeleg coronavirus. Access granted ritual I'm not completely understanding. Corvinus! Corvinus redivivus! She's gone. Well, someone got Crede că sunt Matias Corvin. There's that. She was also married and more than a century old. There's that, too. Let's just go in and figure out this blackout. Corvinus! Corvinus! Shut up, kitty. Putem intra să reparăm internetul lui Țigan. Mamă, ce pici. It's unmovable and I'm frankly afraid to touch it. There's like swords sticking out of it. Cablul de internet. Can't reach it. Cum știi că... Ia, stai, pot să dau pe cablu și... Da. Just reaching the cable wouldn't really help. Ce găsim pe aici? Ușa impermeabilă. Hai să vedem ușa. There is no way in heaven, earth, or purgatory I'm getting past that door. I mean, I'm curious, but no way we're ever opening this. Portret. There's nothing to do with it, just, I guess, admire it? He looks so familiar and I can't place him. Who does this guy remind me of? Tipul de portret. Aici nimic. Trapă. I'm not exactly short, but that hatch is way out of reach. Pisica oare? Go get that hatch, girl. Fine. Ouch! Nu mi-a deschis pisica nimic. Ei, mai dau o dată?
Nu e prea proastă pisica să-mi deschidă treaba. Oh man, that must have hurt. Te mă folosesc de ceva de aici? Just pretend I came up with a snappy remark on how ridiculous that idea was. Îi dau asta la pisică să aibă în cap. Kinda would fit her little head, but we need to strap it down somehow. Ah, înțeles. Bun, și am făcut cască la pisică. Da, casca îți trebuia. Să casca. Am făcut din ce? Din aia și din castru? Din elasticul de la... Da. ăla și aia. Things I do for you, Kerwin. I think I found the source of the problem. It's some kind of internet CPS jammer thing. And now it's history. You're awesome, Kidday. Tell me something I don't know. Bun, acum putem... Ia, acum încearcă să vorbești cu el sau... Nu știu, aici nu cred că poți să intri. Sau... There is no way in heaven, earth, or purgatory I'm getting past that door. Cu aia spicată I'm poți? curious, but no Furculița way aia. we're Să ever deschizi să opening încuitoare this. ceva. Ia încearcă cu furculița aia, cum poate o merge. Hai tu o furculiță. Hai. With my lock-picking skills, I'd say about 84 years. Maybe 83 if I apply myself. Nu vreau. Oricum nu cred că mai am de ce să intru acolo în camera la babă, că n-are rost. Acum cred că am reparând internetul, pot să mă întorc la țiganul meu să mă duc în oraș. Da. Hai să... Luca, the internet's back on. Oh, yes, yes. I was just getting on garlic. Let's see here. Oh. Oh. Oh man, what is it? Is it bad? Well, kind of, but in a way, not really. Did she go for you or Vasile? Neither. She's into girls. E lesbiancă. Need you. Oh man, sorry about that. Hey, don't worry about it. Plenty Păi of da. fish in the sea. O vorbă bună mă trăiesc fără așa. balta pește. Vasile doesn't stand a chance either. Eu de-aia cred că e mai bucuros. Let me do. But could you look up that thing about Suika now? Oh, sure thing. Let's see. All right, here it is. Buzz says here that swallowing a spoonful of vegetable oil before drinking coats your inside so that alcohol doesn't absorb. That might actually work, but don't try this at home and all that. Never underestimate your audience's intelligence, friend. Here, have some of mine. Noroc. That was almost worse than Suika. All right. It would seem I'm oiled up and ready to go. S-a cam uleat. Hai. Hai acum pot să-i beau țicalul ăsta. Hai să bem pe... I'll have that drink with you. All right, here you go. Este că la antrenarea pe al meu și eu. E. Okay, friend. Ask me anything. Așa, ce-i dăm? Asta cum e prietenos. Ok. What's with the nasty attitude? Dar sincer, cum făcuși de research la băutură? Că nu știu foarte tare dialogul ăla cu ăsta. Am băut ulei de legume. Mi se pare că de măsline.
Ok. Yes, it was either this or Bă, perpetually în care a skiing aflat și domnul and Luca că covering fata in aia the nu e chiar dust ce of trebuie. foreigners. E Da. copilă cam dublă. Nu-i Cum se place, bucura? nu-i place cadaua, îi place păsărica. La fata aia. Păi da. Nu prea se bucura al meu. Bine, al meu se bucura mai mult doar că nu avea succes al altul. Da. Ce să mai așteaptă lumea de la voi în legătură cu străinii? Anything else expected of you regarding foreigners? Oh, you know. Silently frowning when asked anything. Running out of the room all of a sudden. The classics. We used to do the whole torches and pitchfork thing every once in a while. That was fun. Until these numbskulls almost burned down an entire street. We've been holding on to that for really special occasions. I still say Vasily poked me in the butt intentionally last February. He's always envied my mustache. Always. Oh, shut up, Istvan. Ce alegem? De Luca. Să vedem dacă ce de What can you tell me about prietenul Luca, nostru. the coachman? Good Mm. guy, Luca. Very nice, man. And Rose is a great girl, too. His wife? His horse. Oh, okay. Adică nu mai aveți de ce să ne fie frică. What did you mean by nothing to be afraid of anymore? The ancient castle up on the craggy hill. Aoleu, castelul ăla. Dacă nu mai prea că mi se părut, dar nu mi-am băut dacă cheia mănăstire. Arată horror. Și zise atunci, da, alte castel. E bine că e castel, că dacă era mănăstire era o problemă. Arată prea horror. Strange sounds and experiments. Well, that all lasted until one night there was a big boom. And no one ever saw the Baron or his men again. Am ciudat cum arată francezii ăștia. E că... How does this Ferenczi look? No one ever saw his face. Always huddled up in a huge trench coat and his face hidden. We're all glad to be rid of him. If rid we are. Curse him for messing with our superior Transylvanian broadband. Oare francez l-ați fi fost Bob Ormstein? Acum că întrebare. This is all fascinating, but I'm here looking for a girl named Peace. Yes, she was here. She got some supplies. Oh, și băieții. Fetele mele vorba aia. For the castle. Then I need to get to the castle. Talk to Luca. He'll probably take you there if there's GPS again. Is the castle abandoned now that Ferenczi is apparently gone? Oh no. Its rightful heir, Vlad, has since returned. Oh, de ce să ne întâlnim cu Vlad Țepeș? Ne dă în țapă. Ne mușcă și ne transformă și până în vampiri. Yes? Oh boy. What else can you tell me about the castle? Well, it actually was an old monastery, hundreds of years ago. It somehow got corrupted sometime in the past. Deci până la urmă a fost și biserică castelul. Nothing but the steeple remained, and they built the castle around it. Interesting. Well, thanks for everything, Rodica and Istvan. You're welcome. We're just glad to be able to be our own hospitable selves again. Isn't it right, Isti? It is! And the sooner you get the heck out of our town, region, and country, the better for everyone.
Enjoy your stay in a beautiful, scenic Transylvania. Ce sedere plăcută, nu Rezemi. Da. Una cu trebuie să mergem la Luca să ne ducă pe la castel. Și presupun că acum Luca o să ne pună să facem o chestie pentru el din nou ca să ne ducă. O poți duce la castel? O să zic că e prea frică să ne ducă dacă nu facem ceva pentru el. You're my friend now. Meet me outside when you're... Ia uite, la stă cu aia pe masă. Ce se zice? Hai. See you later. Pa și pusi. Talk to you soon, Buzz. Hai, uite. Mă duc la Luca. Well, Kitty, I guess it's off to the castle. Yep. Vlad's castle. Let's do it. So you were apprehensive around the townfolk, but a guy called Asta Vlad e in a dark Vlad. castle on a craggy hill that's actually a Vlad desecrated monastery Dracula. just gets Vlad sure, let's do Dracul. this. Don't take this personally, Buzz, but the fewer humans, the better. Well, maybe except Luca. He seems marginally better. Good guy, Luca. Aul. Mamă. La castel. Oaște. Walk no further. Turn away and leave. Am înțeles. Nu trebuie să neapărat așa la castel. Hi, it's imperative that I make it to the castle. We are under strict orders not to let anyone through. Turn around, leave, do not return. Strict orders from who? From he who rightfully owns the place. Turn around, leave. Come on, I really need to get through. Not without word from the master. He's expecting me. No one is expected. We know nothing of you. Leave and do not return. I need to talk to Vlad right away. Hai să vedem ce se întâmplă. Truly, you mock us. Leave. Nu, hai. Hai de sus. Nice evening, huh? Turn around, leave. That was a little rude of you. N-are ce nu prea ce. I think I'll return to town. Bye. Ia, poți să dai pe altul dintre ăștia? Trebuie cea pentru a intra. Oare biletul? They wouldn't care about my ticket. Cartea aia. Cartea nu, care e Necronomicon, That nu? would be an extremely stupid stunt to pull. Poate furculița? Yeah, sure. I will now intimidate them with a bent fork. Necronomicon nu cred că Not n-are the nici time or legătură. place for it now. Da, nu știam. Ia, poate are legătură de aia, ziceam. Nu. Oare care-i faza? Nu pot vorbi Că decât trebuie să te cam întorci în oraș. Din ce de pe aici. I think I'll Chiar return to trebuie să te town. întorci. Bye. Păi, hai în oraș. Ia să cu fata asta. Măriuc. Aia cu ideea, zic eu. Ce? Asta cu ideea. Asta. Hey, Maria, here's an idea. Why don't I walk in the mountains for you? I'm headed that way. I don't know about that. Look, I normally would tell you never to give your pet away to a stranger, but look, I'm on a magical quest, and I need Kiskis's help. What do you say? I'll bring him right back. I
I would say no, but you do have a magical talking cat, and you don't seem like a bad person. I guess I can make one exception. I would not ask if it wasn't super important, and Kiskis will enjoy the mountain air. All right, bye-bye. Hold on right there. I may be young, but I'm not dumb. I'll hold on your passport until you bring my kitty back. Thank you. You're all right, kid. Come on, Buzz, fork it over. Okay, everyone know their roles, right? Yeah, I'll do my best. I say you let us through. Whoever you are, be gone with your trickery. Who I am Miwara, and this is my trusty sheepdog, Azor. Now step aside and let us through. It is them! It is them! You have returned. You truly have returned. Da, dar chiar, că asta e de albă. Forgiveness. Face și conclu. Și ai neagră. Da. Your path to the castle is open anytime. Nu mă așteptam să se folosească de povestea aia. Mă, nici sincer. Da, e logic. Te vezi? Să zic, nu. Ne cântă și acum putem să vedem la castel. Here he is as promised, safe and sound. Yay! Did he help you on your magical journey? Him and Kitty defeated an army of scary masked people all by themselves. Wow, really? How did they do that? Well, we're cats, so we did what we do best. We outsmarted them. And I think I have the perfect name for your kitty. How's Azor sound? OMG, it's perfect! Azor! Excellent. Well, we must be on our way. Thanks for all your help, Maria and Azor. Take care, Buzz and Kitty. I love you, buddy, but you are one confused feline. Și ne duce asta pe munte. Mișto, mișto. Faza asta. Și acum ne întâlnim cu Vlad de Impaler, adică cu Vlad, împăratul Vlad, cu Vlad Țepeș. Da. Bun, și de aici mergem noi spre castel. Poarta castelului. Ha. Ne întâlnim cu nenea Vlad. Locked. I need to find the key. Unless, of course, I squeeze under the gate and let you in from the inside. Adevărat. No way. I'm walking in there first. Cea mai bună idee, domne. Man, huh? You might say that. Locked. I need to find the key. Unless, of course, I squeeze under the gate and let you in from the inside. No way. I'm walking in there first. Oh, why? Because you're the man, huh? You might say that. Grămadă de pietre. Aha! The key to the gate was hidden under one of these rocks. Who but Buzz Kerwin could defeat such a display of excellence and security? Get over yourself and let's just get in. See, Kitty? Solved the problem, kept you safe. Yeah, this damsel in potential distress is overflowing with gratefulness. Let's move. TV-ul lui Vlad? Sau tabloul sau ce e asta? Știu ăla cu cine e No Vlad? time for movie watching now.
DJ. He's way too focused for me to disturb him with chit-chat. Sau, ăsta pare mai așa. He's ignoring me. Vlad vreau să vorbește cu mine. Nu, Vlad mă ignoră, Vlad n-are nicio treabă de Vlad. Vorbește copilul de acolo. Păi l-am încercat, nu pot. Nu observai. Trebuie să mă duc pe aici prin castel. Banner. Do not need them. Uite, putem să mergem acolo, ia să vedem. Aoleu. Aoleu, că am întunecat pe aici. Un clopot. Îl Îi pornița. dăm lui Vlad în cap. Batem în clopot și trezim pe Vlad. Midiu. Acum să vedem dacă putem să batem în clopot. Cu fără. As shoddy as it looks, there's a lock here. Looks like I can take it down easily with the right tool. Oh, da, avem și o altă potrivită, cum să nu? Yay! Unlocked. Let's see what's inside here. Some vinyls and a gauntlet? Ooh, I like gauntlets. Am dat o mânușă de zale. O mănușă aia. Ternică, forță. Bun. Și din câte văd, cam asta e pe aici, ceva de... Nu e altceva. Nu e altceva aici. Nu. Cred că acum treaba sus s-a făcut și. Bannere. Aici tot bannere. Hai să coborăm jos, poate putem să vorbim cu Vlad. Aici coboară, boss. Uite și tabloul lui Vlad. Păi da. Celebrul tablou. DJ Eban. He's way too focused for me to disturb him with chit-chat. Vlad? Ia, vorbește He's Vlad. ignoring me. Trebuie să mai cauți, trebuie să-l impresionezi cu mapă Vlăduț. Nu. No time for movie watching now. E chiar că n-aveți timp de film. Noi suntem copleșitori. Și tură. They're cool, but I can't use them in any way. Udări. Nice and warm, but I don't need them. They're cool, but I can't use them in any way. Ce trebuie să facem oare noi aici? Prin asta nu pot să iau nimic. Ia încearcă să dai o pot golf. să mă duc în direcția asta. Sau iau pe acolo mai departe. Mai departe în castel. No one walks further into the castle unless... Unless what? Chill, I was getting to that. Unless they defeat Vlad in battle. Oh, man. Nu știu, pe aici văd că dă stau acolo, prin castel. Pe sus, pe aici. He's ignoring me. Hai să mergem în castel, pe sus. Pe holurile, partea aia, știi? Unde te duce tu. Vezi, poate să ce așa. Nu, frate, nu coboră. Do not need them.
Hai, uite, mai e o intrare aici. Așa, am și pe balcon. Yay! Eu pot să iau ceva după aici? Turtă. M-am să te uiți, sincer. Altceva nu prea ce, sincer. Da. Trebuie să duce, întoarce, întoarce-te înapoi. Asta duce, nu duce. Pentru că duce mai încolo, nu vrea. Mai încolo e doar un PNG. Da, cu aia nu mai mi-a arătat castelul ăsta, nu îndepărtez atâta. Așa, mersi, după 20 de ore. 21, că a mai trecut o oră. Ok. Hai da. Not her type of art. Ești înțeles. I formally challenge you to battle, Vlad. Vlad. Răduț. Yeah, here's the thing I'm telling all contenders all the time. First of all, you gotta have a throne before you go for mine. You just need my seller for replacement. Acum văd că se vede în engleză textul. N-am văzut, sincer. Talk about opponent. Aparent. Hey Vlad, yo, I was checking out your swag. Where'd La you get mâna your de fier de unde o ai, că mă țin minte. What does that even mean? Nu merge. Yeah, here's the thing I'm telling all contenders all the time. First of all, you gotta have a throne before you go for mine. You just need my seller for replacement. Ever since back in the days when your mama kicked you out the basement. Origins? I get it. You've got an extensive family tree. I just felt like sharing that my favorite cheese is brie. What was that, homie? Deci un castel. Here's the thing I'm telling all contenders all the time. First of all, you gotta have a throne before you go for mine. You just need my seller for replacement. Ever since back in the days when your mama kicked you out the basement. Nice castle. Please excuse me if I'm laughing still. I've only seen more cobwebs on the shelf where you keep your rapping skills, old and forgotten. Much like your grandeur is. Ancestors on the wall so they can mock you over centuries. Nah, centuries is how long I'll actually be laughing at just how wrong you look with that women's shirt that you got on. Yo, it's like I seen it in my crystal ball and can't forget it's evident. Your cat's the only that you'll ever get. Păi, poți să pleci, că vorbiște tot, nu? Hai. Dar nu știu, că întreba și de castel, de oponent, de origini.
Topreg ăla, ce să fac? N-ai altă topreg. Nu încercat să te finuțe și încă. Era la fi nimic aprins. I'm the sickest rhyme spitter this side of Romania. I'm really enjoying my stay in Transylvania. Please stop. Da, văzui, e unul. Cat, Îl let's citește, da? dig deeper into the bowels of the castle and find peace. Roger that. I'll scout ahead and... Not so fast, kitty. I'm going in first. I need to make sure it's safe. I can take care of myself, Kerwin. Plus, I'm stealthy, so... Nonsense. You're a girl, after all. It is my solemn masculine duty to keep us both out of harm's way. Oh, God. Fine, you dingus. Go ahead. Lead. Watch closely. You might learn a thing or two. Păi și cu ăla de acolo nu poți vorbi, era cu ăștia, aia sunt muzică ce-mi place. What? Mă. Ce urât. N-au milă de voi. Whoa, wait, what the? Peace, Busara. Whoa. Yes. Who's asking? What is this? Who's making it talk? A, uite, aici e română. Tread carefully, human. We're here to... I don't know what tricks you're pulling, Butcher, but I'm not going down without a fight. No butcher here. I'm a real, bona fide talking cat. Stop struggling and listen. Never! I tried. Și ce-i face? Listen, Peace. How do you do this? Talk? A little book called the Necronomicon. Ever heard of it? No. Are you kidding me? No way. Way. Oh, this is crazy. Te-ai calmat? Eu pe aia își pune-o sincer. Calmed down yet? Ugh. Listen, me and Buzz over there have come here looking for you. Your dad sent us. Oh, yeah, sure. If that's so, why haven't you untied him? Asta e bea pe care o căutai. Pursuit. He's currently learning to stop underestimating me. Mi s-a prins să becul. Well, if we're on the same side, just set me free. In due time. Got some planetary mess to take care of first. Ah, chiar uite că sunt planete pe aici. Aia, prietenul, da. Why did you tie up my friend? He's completely harmless. Why don't you set him free, then? Not yet. He is learning something valuable. Uh-huh. Noroc. Noroc de două ori. Da. Got anything out of your weird buddy over there? As a matter of fact, I did. Like the whereabouts of Baron Ferenzi? Maybe. I'm listening. Again, we're on the same side. As soon as you untie me, kitty. Da. Jumping conditions not adequate. Acum te joci pisica de ceva. Jumping conditions not adequate. Jumping conditions not adequate. Aoleu. Un sistem. Păi ce trebuie să faci? Jumping conditions not adequate. Probabil de să-mi dea planete să le miști, eu știu. Sau, dar ai logică.
Jumping conditions not adequate. Jumping conditions not adequate. Ah. Da. Jumping conditions Trebuie not trebuie să faci planetele. Hai că te învăț eu direct. Hai, du-te acolo la planete și spune eu ce să faci. Da, da, da. Fii atent. Jupiter, adică a cincea planetă, două, a mai în jos din tot rândul. Aia, aia din mijloc. Aha, două mai în jos. Deci sunt mulți mai în jos. Asta. Sincer, nu știu cum, dar... Nu, nu așa. Așa, 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 așa. E perfect. Aia. Gata, 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 nu mai faci nimic. Acum ieși și du-te și fă parcurul. Cu pisica. Bagă pisica pe... Nu, 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 pe Jupiter să sară. Fă parcurianul frumos. Până ajungi în capăt. Și vezi, cred că te strângi aia. Cred că de-aia. Nu, nu, aia. Ăla. Nu merge. Stai că verificăm acolo. E problemă. Stai acolo. Ține. Să vedem unde ajunge Mărtanul. Neptun și de pe Neptun. E un buton puțin deasupra la tine. Bravo. Bun. Păi și acum, trebuie să mai du-te cu pisica pe jos. Nu, direct. Dă-i direct pe podea că e pisică. Aha, perfect. Vezi că știi. Da. Trebuie să le faci practic în partea cealaltă. Nu în partea cealaltă, scuze. Din mijloc. Aha, așa. Perfect. Bun. Faci parcurianul din nou. Și trebuie să ajungi, cred că, pe Jupiter acum. Practic, cum ar veni. Da, e mai greu, băieți și fete nivelul ăsta. Mai ciudățel un pic. Da, așa ai un buton în mijloc și pe aia ai ultima chestia aia. Deja acum, da, așa acum, cred că n-are să mă mai totuși, că ne uităm prea mult și asta. Ai buton. Bun. Și pe aia te întorci la calculator și pui ultima aia, activezi ultimul buton și pe aia mai vedem și noi totuși. Tutorialul ăla. Cine domne singur pe capul nostru? Îl din margine tot, ăla. Și activează ultimul buton. Stai acolo un buton. Ăla e sus. Da. Activez-o pe aia prima. Pe care activați prima dată când sări și planete. Practic aia din colț ultima. Aia când Jupiterul e jos. La mijloc. Da.
Da, așa. Și pe aia... Da. Îmi pare să-mi spui. Butonul. Tot ăla, da. A. Și acum te jos la panou și îți dai seama ce trebuie să faci. Pe cine crezi că să gândiți? Deschide... Aha. Aia acolo. Aia acolo trebuie să... E un buton acolo. Făcut tot ce trebuie, dar... Da, acolo e un... Nu! A, aia ultima. A, și acum desactivez butonul, ia, cred. A, aparent, da. Da. Se deschizi aia cumva în... Aia, să ce e un buton acolo? Te tragi... E un fel de clapetă, practic, știi? Tragi și se deschide în spate. Nu știu, că la deși nu spune cum. Dai seama. Trebuie cumva, are o cătare. N-are cum. Uite, are o... Ce vezi? Linia aia. Este prins cum să faci, că n-am ce să zic mai mult de ce. Eu stai să mă uit cum dă om. Cred că poate te ajută. Nu știu. Ia. Ia să vedem. Nu știu, că la el când dă panou, e automat se deschide ăla. Nici eu văd. Ia stai să... Ia, stai să mă uit eu să văd, s-ar putea să fie greșit? Hai de ce este? Ia stai să vedem ce ordine are al meu. Da. Și vedem ce e și cum. Ia. Hai să vedem cum e. Deci... A, da, știu ce e greșit. Deci ai... What? Stai. Oh my god. Păi la tine arată toate opuse. Deci în afară de ultima, nu e niciuna bine. Da, toate sunt greșite. Sunt... Te să vii la capul, practic. Aia rău. Bun, deci primul. Ăla a plecat către stânga. Ăsta. Da. Deci ciudat că el ți le face cum ți le zisă eu, dar îi se pun altfel, nu știu. Ia, încearcă să le faci așa, nu e ciudăția, nu știu. Da, e dubios. E diferit la tine, vezi? Uite. Da. Urât. Nu m-aș fi așteptat. Le facem așa cum sunt aici. Da. Da, cât nu-ți merg. Hai seama. Sincer, o parte erau și logice cum ți le zice jocul, dar nu știu, e o chestiune ciudată acum, deci chiar. Bun. Acum trebuie să o faci practic aia spre dreapta. Aha, aia, da, exact, aia.
Da. Da. Și ultima e aia care a făcut și acum. Ultima era bine spusă. Uli! Păi, n-ai cum să le știi, sincer. Deci ăștia, dacă nu le testezi, n-ai cum să le știi. Sincer. N-ai nasol în jocul ăsta. Păi azi, știi? Nu știu, jocul ăsta e iuri rău. Se vede că de români. Că amnezia sau ăștia care zici că sunt pază au o logică. Dar ăsta n-are. Trebuie să te omori în ea. Nu știu dacă s-a omorât cineva în jocul ăsta. Poate altele da. Da. Asta așa e. Da, din păcate. E ea. Da, al dincolo, da. Și acum ar trebui să se fie butonul. Dacă nu se deschide butonul. Da, da. In your face, humans. I've been enjoying this, but I guess I'll be untying you two now. Please tell me what is going on here. All right, let's take it from the top. So this bozo walks in one night with a weird book and starts reading from it. Thus realizing he was singing the sequence to push the capstones in, thus yet again proving feline superiority. Anything you want to say, Buzz? I'm sorry for doubting you. Also, glad we finally found you, Peace. Well, if Father trusted you two, I guess I should too. So, where is this Baron? It seems like him and his goons are about done with what they came to do here. And they're heading over to Fishmouth. Ugh, not again. Let's head down that hatch right now. And we might still catch him before they're off. After you, ladies. Looks like we're too late. The Baron's left already. And it seems he got what he was looking for. Who's this Baron? Why were you looking for him? What is he after? Baron Ferenci. Just one of the many names the butcher goes by. We're both looking at the same thing here. What do you think it is they've dug out of that rock there? Aia cu ghicitul. I don't dare venture a guess. A huge pair of dragon wings. That's what they got away with. Nothing we can do about it now, Carrier. No end to the work. Purtător. Did you just call me Carrier? That seems to be your role, yes. Again with this deterministic nonsense. That's a mighty big word there, buddy. The book chose you to carry it, and there's nothing you can do about it. Aia. Care duci cu What does that cursor. make you? I'm a hunter of evils.
Like your dad, huh? He's more of a protector of the other. So everyone has their little role in this production, huh? What's Kitty's then? I don't want to speculate on that. Smart girl. Celălalt. The other. Almstein is not like us. You think or you know? Neither. I believe. Never mind. Aia, ultima. Asta. Was it you who installed the communications jammer? I was trying to sabotage the Baron. Much good did that do. You gave us quite the headache. Literally. Sorry, I guess? Vlad, ia mai după produs. Da. How did you get past Vlad and his DJ friend? Did you have to bust out some dope rhymes? What? No, I'm stealthy. I don't think they even suspect what had been going on underneath them. No end to the work. What does that mean, Peace? How much of the book have you read? I read a bit of it once. It made Kitty start to talk. I was frankly too terrified to examine it since. Open it at the very last page. It's writing itself. The work is just another name for the Necronomicon, and it literally has no end. Yet. So wait a minute, does this mean... Da. I don't know exactly what it means to be truthful. No one really does. What we do know is that it can change reality around it. And it might be controlled while doing so. Not by Buzz. Dragon wings. Just like in the legend, but hey, I'm prepared to believe anything at this point. What does this guy need them for? They do call him the Butcher, so I can only Ce assume văd, it ce works. trebuie să vorbești și tu, nu... Right. So what's her Nu, trebuie next... să scap vreo replică. Wait a minute. My phone's ringing. But we're deep underground. Everything's upside down around here. Don, is that you? Finally. Putem de bârfită. I've been calling forever. Long story. The butcher was here, but he gave us the slip. We did find Peace. She's here with us. Hold on, I'm putting you on speaker. Hello. Yeah, hi. So I found what was hidden in Flamel's abode. The stabilizing element. Yeah, a piece of paper with one phrase written on it. What phrase? I have it right here. One sec. A terrible storm, and 3 bells ringing throughout it, shall awaken the beast. Aia cu 3 clopote. 3 bells. There's a bell in this castle. I wonder if it has anything to do with this. And there was a bell above Flamel's place where I found this. So, we look for a 3rd one, huh? If awakening the beast really is what we want. Good point. Well, is it? Oh, that sounds exciting at least. I have enough excitement in my life already. A terrible storm. As freaked up as a Hurricane Herbert, if it's to be taken literally. I seem to just nearly miss it every time I get somewhere. Until one day you won't. Shall awaken the beast? Yeah, Deci that o part face is a bestie. little unnerving. It is a little, true. Yeah, I feel the same. It probably still needs to happen, right? Most likely, yes. It probably does, whatever that means. So this was the constant Barnabas told me about. The stabilizing element.
If only we actually knew what that meant. The Necronomicon is ever-changing chaos. If Olmstein wrote it down, whatever this phrase describes will probably happen, for better or worse. This is all fine and dandy, but what do we do next? I'm convinced the butcher's left for Fishmouth, with a pair of dragon wings in tow. Fishmouth. Their evil festival should be in full swing by now. Ugh. You and Kitty shouldn't be showing your faces here again. It's my turn to follow this butcher deep into Fishmouth's stinking guts. Not without looking like one of them creepy cultists, you're not. You need to see the voodoo gentleman about a disguise, Mr. Ktype. The password is Fidelio. Tell him Kitty says hi. Alright, kids. Head on over to my office. I'll meet you there once I'm done with the butcher. I'd made my way to the part of town Buzz lived in, just as wretched and unappealing as the rest of Darkham. But it was dawn, and that seemed to raise my spirits a little. It was time to look for the voodoo gentleman. I don't have the time to be traipsing through dorms. Cei care nu știu, capitolul 6 putem să zicem că e cam ultimul capitol, înainte de capitolul 7, adică partea finală. E foarte lung capitolul ăsta. Da. Aoleu. Hey there. What's a nice girl like you doing in this part of town? Charmer, huh? Not really. I try, but I get called out on it a lot. I'm Don. I'm Margot. It's nice to meet you, Don. Yeah, likewise. Got business with the voodoo gentleman? Why do you ask? Oh, I'm sorry. I'm a private investigator. I ask questions for a living. Sometimes I do it without even noticing. Just stopped by to thank VG for, turning me on to a better path, I guess. Extra straight? No, just talk some sense into me. Let's just say I no longer want to murder my husband. Well, ex-husband now. And I got rid of my toxic lover. Ugh. Oh, well, I'm sure you deserve a good guy for a change. I'm sure I do. So, what are you doing these days? I, roll with a librarian kid with a magic evil book and a talking cat. Just trying to nab this psycho who wants to bring the world to its knees. You're friends with Buzz? Did he pull a fast one on me? Well, it was for the best in the end, so tell him I said thanks. You get around, Margot. Things just happen. Hey, Don. What do you say once you're done with all that? You and me get a coffee? Aia de jos, mai lungă. I don't know if you want to know me better, Margot. I, ain't the easiest guy to get along with. Oh, a challenge. I like that. Ha. All right, little woman. That's a date. Catch you later, Don. Wait, how do we get in touch? I thought you said you were a detective. Smooth. See you when the world is saved, kid. Morning. Password? Fidelio. Hello there. Greetings, traveler. Îi stau cu piciorul. Hello there. Was that password part really necessary? Ah, not this again. The voodoo gentleman, I presume. You presume correctly, sir. And you are? Ktype. Don R. Ktype. Friend of Buzz's. He was here a while ago. Oh, yeah. He's all right, I hope. Is the cat in the same predicament? Still a wisecracking nightmare. Yeah. That's unfortunate. Ăla.
Da, cu Ormstlane ăla. So, what about this Da. Ormstein character? Buzz tells me you says Come he's a on. good friend of yours. Yes. Yes, I did say that, didn't I? It's a weird thing about Bob. What is? Well, everything. Oh, vai acum ce dau. Da. Has Bob ever gone by the nickname the Butcher? Oh, no. The Butcher's a horrible person, whoever he or she is. Care to, expand on that subject? Not much is known about the Butcher, even in my circle. He's rumored to be into god-awful, unnatural experiments with the dead. Ugh, horrible stuff. Bob can't be the Butcher, or at least I don't think so. Aia, la lungă. I understand he's some kind of authority in occultism. The extent of his knowledge is splendiferous. He knows a lot of stuff about a lot of stuff, right? But it's all... I can't put it into words. He's different, Bob is. Well, that went nowhere. What does he look like? What's his deal? You probably won't believe me, but see here, it's strange. I've been friends with him for decades now, or at least I'm convinced I have. And yet, it's like one of those dreams where you see the person clearly in front of you, but yet when you wake, you can't for the life of you describe them. Oh, come on. I'm serious. Bob is, well, he's something else. He's the one person I can really say has changed me. I mean, in his presence, I always feel, volatile, inconsistent, vibrantly fluctuating, inevitably equivocal. So we're just listing fancy words now. Do you have a picture of him? Is he on, whatchamacallit, the social, Media? I don't think I've ever seen Bob in a picture, and he's undescribable. A true mystery. Not that you'd care, but none of that helped. Like, at all. What can I tell you, Mr. Katype? Some people are just hermetical like that. Getting onto something else. Wait, before that, there is something about you. I get this feeling that you are somehow marked. All right, I'm impressed. Yeah, I touched something called the, shining trapeze... The shining trapezohedron! Yet you stand here before me. So it's true. You have the Haunter's mark. Forgive me to throw such a cliché at you, but you truly are chosen. Why, thanks for noticing. Mom always said one day I'd show 'em all who Don Katype is. Of course, you know, with great Și așa dark să le arăți și niște. powers come great O dată. dark responsibilities. Oh, yeah. Tenebrous forces consuming and corrupting the mortal soul and all that. Not really a surprise, to be quite honest with you. Da, ai dreptate. Înțeleg ce zici. Da. Are, îți dai seama. Aia cu pânturi. About the Haunter's mark, what exactly does it do? It is supposed to turn its bearer into a receptor of sorts. Great. Now I'm a receptor. A way of channeling past events that involved said object. The things we could learn about the world by employing its power. It boggles the mind. Yeah, it does sound kinda useful.
kinda like a superpower, so I'm not complaining. Not exactly a superpower. It's a dark gift, and it may come with great personal costs. Dark or not, I like gifts. I can make my hand glow on command, too. Yeah, that's pretty rad. Voodoo. Da. So, how's the voodoo business going these days? You know, can't really complain. A possession here, a curse there. It's really picked up with all the weird cults running around lately. Yeah, gonna be digging into a lot of that soon. Aia cu haia. I'm in the need of some robes to attend the Fishmouth Festival. Think you can help out? The fest? Whatever would possess you to want to go there? Word of dispassionate advice. Don't. Those are bad, bad people, if people they be. I'm up to my neck in it. Can't really back out now. So, can you help with the robes? I sure can. You're gonna need a fine piece of silk, a miniaturized sewing machine, 3 tufts of recently shed koala fur. Anything else? A cemetery caretaker's liver, voluntarily donated. What else? You know those fish that kind of blow up into like spiky spheres every once in a while? What are they called? Puffer fish? Yeah, well, one of those. Well, not for the robes. I just really always wanted one. Păi nu altceva duci deja. Da, am auzit destul ce să aud. Okay, I've heard enough. Don't you happen to have the actual article laying around somewhere? As a matter of fact, I do. Can I just, have it? No, fetch quests or anything? Yeah, sure, why not? It was really appreciated at last year's Supernatural Society costume ball, but I doubt it would hit as hard this year. It's in the chest over there. Let me unlock it for you. Thanks, voodoo gentleman. You're all right. No probs, Donatello. Please don't call me that. So, how do I look? Appropriately stupid and scary, simultaneously. Alrighty then. Thanks again. I'll be on my way. Whoa, whoa! Hold on a minute. That's not enough to get you into the festival, dude. It isn't. What's wrong? Well, don't take this the wrong way, but your smell. Ăla cu drumuri îmi place. Însă, nu cu drumul, cu drumul. I've been traveling a lot. No, I mean, you don't stink. Oh, yeah, I knew that. But you need to stink to be let inside Fishmouth during that unholy festival. Pantaloni e ascuns, adică a doua. Like gym shorts and socks stew boiling on a dung fire? Quite the vivid imagery, but no, it's more specific than that. More in the vein of, I've had hundreds of rotting fish rubbed against these robes I'm wearing. The festival seems to be a very fish-themed thing. The locals are very particular with their social gatherings. So, rub a dead fish on it, huh? Shouldn't be too hard. I'm afraid that won't cut it, Don. It really needs to be a lot of rotten fish. All right, Mr. Voodoo. Good looking out. I'll try to think of something. Later. Take care now. And take care of Buzz too while you're at it. Nah, I think I can just walk in.
Ia uite unul pe sus, îl vezi? Ce fața asta? Negustor de pește. Morning. Brother. Dă cu pește în față. Se pește ție. Yeah, I need fish. Sure thing, brother. Yeah, we What should. type and how much? Type doesn't really matter. Need hundreds of them. Rotten. Oh, that's suspicious. What you need 'em for? What do you care? I got the milk. I can cover it. Can't sell your rotten fish, sir. Sir, what happened to brother? Anyone can wear a robe. And when they start making dubious demands, how do I know you ain't one of them health inspectors? Aia mai ironică. Dacă par eu inspector sanitar prima. Do I look like a health inspector? Maybe you're undercover. Să puțin la mișto, Undercover domnule. health inspectors. That's a thing. I ain't risking my license revoked. No. I'm not going anywhere near it. It's barely functioning as is. That's my private area there. No access. Yeah, I heard it as I said it. Mai poți vorbi cu el? I'm reluctant to use it on him. Okay, scared to use it on him. Brother. I don't know about that. Aia cu lanțul. What's the deal with the hanging chain? All due respect, sir. That's none of your business. I detect a pretty strong smell coming from up there. Could it, perchance, be where you keep all the merch that's gone bad? Now that's presuming a whole lot, sir. Not exactly a refrigerated environment if we go by olfactory clues. What old factory? There's a smell, Brother Fishmonger, and nasty stuff dripping from the ceiling. That's my damn business, if you don't mind. Prima. Da. Oh, come on, we bros. You know it. I straight up and down don't. Say, you look familiar. What? We all look the Și same după to you sandale, dark-eyed domne, racist. cam după sandale, așa. Not at all. There's just something about your features, your eyes, maybe. You think I don't know the stereotypes y'all throwing round about Oh, us? spravno. Fish face, bug Opa. eye, and all that sort. Well, Spravno, I'll have you man. know, before you make any kind of ignorant comment about my eyes, Ce I've got a urât. sleeping condition, all right? Ce? Well, I'm sorry to hear that, bro. Is that bad? Are you taking anything for that? Yeah, it's bad. And no, drugs don't work. Întreabă-l cu aia cu ei somnifere, că îmi place întrebarea. Aia cu somnifere, stai. Do you take sleeping pills? Ain't working for me. I can take a fistful and it'll be like chugging some Joe. Aia, prima. Yeah, dog. Life ain't at ease if you ain't got those Z's. Yeah, like you give a rotten fin about my problems. Just trying to empathize here.
Eu cu putreze peștera. I still need those rotten fish, Broham. And I still can't sell you any. So drop it, Broseph. Da, aia. Cu You happen to somnifere. have sleeping pills Tot cu around? somnifere, mă. Yeah, got mine right here. Avem cea cu somnifere, mă. They're Dar chiar yours sunt if curios you dacă want. e cineva de No pe use canalul to tău me. care să dea tipul ăsta, dacă ai somnifere. Chiar sunt curios așa în Sure general. curious. Well, Sau it canal, da. can't hurt to tell you. Been experimenting with hypnosis and suggestion lately. Da, chiar e întrebare bună. Catch you later, bro. Oh, catch. 'Cause I'm a fish face, right? No, 'cause you're a fishmonger? Oh, Hai dat yeah, makes sense. Later. Da. Acum să vedem ce vreau meu. Nu știu cât de tare este de jocul, dacă îl văd eu îl fac. Hai să vedem pe aici. Chiuvete incredibile desgustătoare. Uite un ochi. That is foul. Oh my. Nu știu, mie îmi pare că s-o de bine acum. Nu știu, încerci și voi pe comentarii dacă nu se pare cât mai așa. I'm not going anywhere Nu near mă it. apropii. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Fructe. An assortment of fish and other sea life. Aici nu o să vă citesc eu, aici uite și voi, nu o să vă citesc ce naiba nici chiar așa. Da. No. O să vă citească probabil mesajele alea când discută. În engleză sau... Some kind of Da, ălea, cum ar fi. There's a pipe leading up into the ceiling. Probably something needs to be real chilly like up there, but this unit doesn't seem to cut the mustard. It's barely functioning as is. Ok, hai mă pe ăsta. Hai să luăm cu el. Oare nu mai știu ce am făcut de apart, habar n-am. Hai să încercăm pe ăsta, hipnoză, serios, funcționează în ăsta? Hypnosis. Dă-i cu hipnoză acolo. Does it work? Well, it ain't been long, so I don't really know as yet. Doc been suggesting stuff to me for some sessions, and the payoff's still to come. What's the payoff? He calls it the Catalyst. It's a secret spoken command. Supposed to make one fall asleep instantly. So, did you get yours? Sure did, but I'm scared to use it, to be honest. Doc says I might sleep for 3 days straight. Ok. Hai pe asta, știi, curiozitate care ți comanda secretă. So, out of curiosity, what's your secret command? Doc says I ain't supposed to share that with anyone. Why? It'd cause chaos in my personal and professional life, it would. Yeah, I suppose it would. Wouldn't it? Plus, if I told you, I'd just fall asleep instantly, and then it'd be all awkward, wouldn't it? I suppose it would be, yeah. Ok. Pun pariu că știu comanda secretă. Asta dăm așa mai pe șmecherea. I bet I know what your command is. I'll bet you don't. Ia, alege tu că nu știu, habar n-am. Permanene, fărdăluși, dă-i fărdăluși. Fărdăluși? Hai. But it ain't that high. Doamne. Cele probabil nu e niciuna dintre alea. Dă-i bărdele grași. Burtă de înger așa. Why? What's this? What? That's all sleepy all Unii of a mergi? sudden. But wait, could it be just because of you boys? Bă, chiar crezi că unii mergi sincer. N-ai cum. Eu știu ce trebuie făcut aici. Că am văzut atunci când m-am uitat pentru mine. Știu. Nu contează. Never mind. Ok. Hai să ne cum ți se pare Darkham ăsta. So, how do you find Darkham? It's alright, I guess. But their smell just... Ugh. That's why I mostly keep to my shop. Smells like home in here. Oh, yeah. Fish mist is gonna be a blast. Uite, asta încă trebuie Still need them pe fish, bro. I ain't selling you rotten fish, and that's Bă, de ce, mă? Unde mai încolo? Catch you later. Ok, bun, deci n-avem să mai facem pe aceea. Ba da, vezi că aici trebuie să faci ceva. Aici? Aici, nu să vorbești cu el, trebuie să faci ceva ca să afli codul ăla. Da, hai să vedem. Ca să-l adormi. E ceva aici ca să afli codul ăla. There's a hatch in the ceiling. Apparently, Nu, aia nu holding back poți something deschide. incredibly gross. Dacă e trapa, să-mi zici totuși. Smelling liquid dripping Nu from e it. trapa, nu poți să deschizi trapa aia deocamdată, trebuie să-l adormi și după aia deschizi trapa. Inventar.
I guess it's a fish scale. Sorry. Erai bine unde erai. Foarte bine unde erai. Oh. That's the fishmonger's Dar nu cu medication. ochiul. Cu ochiul îți spun. Îți dau indicii. I'm not interested in weighing anything. Ah, gata, gata. Mă prinsei. Și acum? Stai. I'm not interested in weighing anything. Ce vezi, mă? Your secret command is bubble wrap. Oh, gata. Vorbești cu el. Thanks. Bun. I bet I know what your command is. Hai, Fred. I'll bet you don't. Hai, mă, hai, te crezi șmecher, mă, te crezi șmecher. Pa, marș, acasă. Dar să băticule prinde zboră, mă, ce știți, mă. La dorim pe ăsta... Acum poți să deschizi trapa. Bă, da, asta ce doarme, stai că nu lasă. Stai. Stai că acum vorbesc, nu lasă. Săracul de tine, ce-mi pare rău. Mie de... Atunci și pești, vă treziți. Aoleu, bă! Ce-a fost asta? Ok. Uite, un fishmont ăsta pe aici. Aoleu, ce cu ăștia copii miei? E petrecerea din Fishmont pentru Cthulhu. Ah, pisici. I was blending in like a professional and itching to sink my teeth into whatever fish was there, except the local food. Ok. Uite, poți să te duci acolo. Păi în partea cealaltă nu cred că mă mai răspunde, deci atunci pe aici. Hai pe aici. Frate, Ian, David, Pesc. Hai, alege tu un copil cu care să vorbim. Ăla din mijloc, urât. Pești. Hai pești. Năsara. Yeah, what do you want? Just seeking passage into the derelict industrial premises you're currently eclipsing. Don't come here wasting my time, you hear? I want to get inside of the abandoned factory behind you, brother. Just say so, huh? So are you Molusco? Hai, alege tu. Eu, Molusco, hack sau pot să pui gâtul că-s Molusco? Poți să pui gâtul Molusco. Oh yeah? Good. Chief Piovera specifically said don't let Molusco in. Forget about it. Wait. Hai să pe ăsta. Eu Molusco, ha? Pe ăsta, ca fiind cadrezi. Mr. Confused Identity over here. Well, who are you then? Pescatori? Carne și oase. Yep, in the flesh. Oh, good. You're finally here. I tell you, they say the worst that could have happened probably happened. I always knew we shouldn't trust that psycho with the meal. The meal? Are you serious? Oh, I see what's going on. You're questioning my clearance level, huh? De ce dăm aici? Nu-i cazul. No, that's not it at all. Ah, come on! I wasn't born yesterday. Don't worry. These guys are hardcore, but they took a vow of silence. So, I'm level 3 clearance. I pretty much know most of it. Hai cu hrana atunci, a? Oh yeah? Tell me what the meal is then. May Father Dagon forgive our naivete. Is that how you pronounce that? How should I know? Pulling the wool over our eyes with talk of raising the meal, the ultimate feast for the dreamer. Damn butcher, cobbling flesh together and raising that half goofer. No. It ain't natural. We talking GMOs here, or? I ain't in the mood for joking. He played us good, Pescatori. The dreamer yet hungers, brother. Yeah, Cthulhu for Dagon. Hai pe ăsta. Dagon indeed. No. We've let him down, brother. We raised that thing for the dreamer to feast on, and now we just might have to face it. Ia să mai mă uit. Oh wow, you know that for sure? Ain't that why you're here? To find out for sure? The elders won't let us regulars in the factory. Personally, I think he's long gone. But
Go ahead and find out. Thanks. Wait. I got specific instructions, though. You can go in, but only in the presence of Chief Piovra. Aparent trebuia să intri în hotel. So, where's Piovra? You're asking the wrong person, Frat. Asta e. Probably out Facem boozing toate. himself to death like he always do, right, guys? Why do I keep talking to these mooks? Că jocul ăsta e mai iurit așa. Drinks like a Mai fish to învârtit. Piovra. All right. I'll return with Piovra. See you guys. Salute! Ok. Acum ne întoarcem asta la ei. Să dăm și eu cum trebuie să mergem la hotel. Deci la hotel. Trebuie să faci cumva să îi dai să intri în hotel. Să vorbești chiar cu ăla cu care am vorbit și... Aici. Aici. Îți poți acolo. Da, uite aici acolo. Da, trebuie să vorbești cu asta. Ok, e bine. Fă! Fat. Kid. Hey yourself, you stupid cultist. Eu zic fă, dar asta e. Ia, alege ce zice la fata asta. Dragoste, judece copile sau îndrăznești să jignești cultul? De îndrăznești să jignești cultul. Ok. You dare disrespect the cult? What cult? The fish cult? Don't you mean the order, you dum-dum? Gosh, they'll Hai, just let reduce-le, anyone ia fă be tu there ca in să your little zic. Girl Scouts club. Yeah, we've been lowering our standards lately. And there you stand, living proof. Și cum stă dacă... Uite asta. So, how's things? What's with the wheelbarrow? What's with the wheelbarrow? Nice conversational spark up, Square. Ia, ce dăm? Raton sau pe acolo roabă? Păi acolo roabă. Well, you do have a wheelbarrow. Yeah, so? Can't be cool next to a wheelbarrow? 'Cause you said so, Pops? Sheesh. Bă, ce dură e fata asta. Raton, eu? A square? Me? Yeah, man, you're like, squared. Sick burn, dude. I know, right? Asta e singura. I guess I really am a square now. Man, I used to be one of the cool kids. You don't say. Yeah, alright. I never was a cool kid. Guess I never really fit in, you know? What? Seriously? Yeah. Must be why I'm walking around in these ridiculous pajamas. Just trying to be accepted somewhere, you know? Oh, man. Iată că o schimbam pe fătucă. Uite, să luăm cu asta, să o dăm așa. Yeah, well, at least I got this. What? These stupid robes? Do they make you feel special, dude? I'm the same man underneath, but they like me more in these dumb rags, sister. Sister. It ain't the 70s anymore, Daddy-O. Anyway, man, whatever flies your dirigible. You know what I mean? Yeah, I dig. Far out, bruv. Ce dăm, secret sau de ce ai belea cu ordinul totuși? De ce ai belea cu ordinul? Ok. Why you hating on the order, though? He's all street now. Your nomenclature's all over the place, buds. You guys are a bunch of fish Te că eu citi fără accent, îmi dai seama ce zice acum. Când se distradă, îmi seama. Yeah, right. Dream on, Pops. Yeah, hai, asta cu secret. Can I let you in on a little secret? Wait, maybe I shouldn't. Your parents are probably in the esoteric order. Nah, man, they're not. My dad's a fisherman, and that's it. All we do is deliver seafood to these Are locals. tasul? What's the secret? Come on, tell me. Ce, cu secretul sau că imediat cum de taică-tu nu e în ordine? Cum de taică-tu nu e în ordine? Ok. In a minute. How come your dad's not in the order? I don't know. He's not into that mumbo-jumbo. I mean, he's cool with the festival, 'cause we get to sell a lot of fish to you loonies. Not me. I've come to hate fish. Yeah, ooh, tell me about it. But we're depopulating these waters, man.
What the hell do you people need so much fish for? You should just get as much as you need and stop Asta making such așa a e, waste. făcut calitate. Can't disagree with that. Look, I Place have făcut no asta. idea what all the fish are for. Honest. Hai, dăm cu secretul mai numai. Da, All dacă right, n-ai... the secret is. Hai să vedem. Nu scurtiți realitatea, am o frică patologică de pești, nu pot asculta decât jazz din anii 70, hai că revenim cândva la discuția asta. Aia clar nu, am lăsat încolo. Dar ăștia, din ăștia 3, ce alegi? Dă-i nu scultist în realitate. Nu scurtist, ok. Spune I'm adevărul. not really a cultist. I'm a private investigator. I snuck in here because I'm working a case. Whoa. Are you serious? That is so cool. Oh my god. Yep, it's true. Name's Don. Don Ktype. Awesome. I'm Joey. Nice to meet you, Joey. Yeah, man. Hai să nu pe aici. So you're not into all the festival stuff, are you, Joey? I can't stand all these creeps and creepettes Ne swarming făcurăm around pe town. prietenă, ne făcurăm prietenă This pe place is asta. horrible enough as is. We don't need extra wackos. Is there, Acum ești cool, că ești I know it sounds detectiv. dumb, is there fishy stuff going on in your family? Înainte erai un bătrân din anii 70. Da. I see what you're saying, but Ce să mai interesant, faptul you că know, ugly, I guess. schimbă vorbele It's ca not a pe mutation șosete. or anything. I don't Ce think. multe altele. Well, Me. you get really used to them when you see them walking around every day. I see. Asta o întrebare, deci ce să mai zice, ne vedem joi. I'll catch you later, Joey. See you, Dawn. Bun. Acum cred că au plecat ea de la hotel sau ceva. Sau vezi dacă mai e să dai cu altceva. Văd că pe aici mă A, uite, lasă. cum să te duci încolo. Afară. Și afară. Știu că trebuie să ajungi să vorbești cu ăla acolo înăuntru. So I Dar take nici it you pleacă. don't participate in the festival? Go away. Bă, dar tu mă cunoști, mă. That, I guess. Utoi. Ah! I've got... Gata, asta l-ai ou. Cred că l-ai ou cu trezit. Vezi că l-ai ou. Trebuie 3, îți trebuie 3. 3? Ia vezi, da. Ia vezi câte ți-a dat, da, ăsta e 1 și trebuie încă 2. Deci scotăm Cred că coșul e de prin tomberane, trebuie să cauți tomberane. Randor. Ok, bun. Deci coșul de gunoi îmi trebuie. Facem aici un coș de gunoi. Hai să ne întoarcem încolo, că era un coș de gunoi. Ia. Uite aici. Și ecran de jos. Cred că ăsta aici, nu știu. I guess stinking horribly yourself negates the downsides of rummaging through trash. So, here I go. Yeah. Oh, got a really rotten egg. Oh, Bun, și mai trebuie să și unul. squishy goodness. Da, trebuie 3. Ca să dai în ăla, să plece de acolo. Ok, și... Okay. Bocan. Vezi dacă nu cumva al 3-lea e în tomberonul ăla care era lângă ăla, pe lângă marinar. Că știu că parcă era un tomberon și pe acolo pe lângă marinar. Uite, mamă, dar ce urâtă e. Și pe aici cred că o găsim. Da. Da, dați-i pe ea, că n-am cheltuit. Unde e? Unde fi ou? Ia, hai să iau un puștante. We're full. Go somewhere else. Stop pushing. Hai să iau un alt rând, hai să încep aici. I'm gonna let him get his rest. Ăla e marinarul. Nu știu. Hey up there. Gustav. Gaigiu. E bine asta. Evening, sir. No offense, but you don't really look like you belong here. Mai mult Hey la there, activitatea Padre. asta. Yeah, no, I'm kind of visiting only. I thought they didn't let visitors in during the festival. Depends on who you're with, bro. Da, e acolo, pe lângă barca lui ăla, pe unde el a leșinat, pe acolo e o al 3-lea. Ok, stai că strâng pe ăsta acum. Ia să zicem, interesant alegerile pentru luna de miere și a despre un timp numit Măcelarul. Mă bucur că aveți o căsnicie fericită. Hei, ce cu tipul ăsta a leșinat cu ouăle? Și aia ultima las-o, că aia e de plecat. Interesant alegerile pentru luna de miere, știi cineva despre un tip măcel. De aia, cu știi ceva despre un tip numit Măcelarul. Talking about a guy called the Butcher. Butcher?
Unless he's in there preparing my fish and chips. Nah, dude. Ok, hai să luăm pasta cu luna de miere Interesting acum. choice for a honeymoon. Yeah, well, sort of a goodbye to the old way of living on her part. Asenath, I mean. Then we're totally changing our lives around. Oh? Is she around? She's in there, getting some fish and chips for us. Not partial to fish myself. Then what the heck are you here for, dude? But yeah, I ain't crazy about him either. But hey, when in Fishmouth, you know, we're splashing out into like a debauchery sort of deal while we're here. And then, we're totally changing our lives around. Ok. Ai zis că vă schimbați vieții asta. You mentioned changing your lives around. Yup, we're going vegan, baby. Oh, that's nice, I guess. Concerned about animal welfare and the environment, huh? Yeah, that too, kinda. It's the end thing to be, you know? But we'll see how that goes. You never know. We might just go back to steaks afterwards. Ia, care, n-ați fi un pic cam ipocrit sau cum vrei tu, bănuiesc? Dar are vreun sens? Dai cum vrei tu, bănuiesc. Hai cu ipocriții. Isn't that a bit hypocritical? Going from vegan to meat eater? You just go from being a preachy jerk who judges everyone for what they eat to being a preachy jerk who judges everyone for what they eat. Works both ways. The beauty of symmetry, bro. Although... Yeah? Makes you think, you know? Sometimes I just sit and wonder, what gives us the right to kill and eat other beings? Just 'cause they ain't human, you know? 'Cause they can't reason like we do. So what? Doesn't take reasoning to know you don't feel like being gutted and eaten. Know what I'm saying? S-a cam tunecat brusc conversația. Hai să luăm pe aici. That went dark all of a sudden. You telling me you never consider these things? An almost lifelong diet of steaks and cold hot dogs is a hard thing to leave behind, I guess, but Întâi, băi, avea coace cu trei, vezi? you sort of make an interesting point there. Yeah, I think it's absolutely worth discussing these issues, you know? But discussing takes a lot of energy. Nu știu, pe mine nu zice foarte, foarte mult jocul. E ok, uite, când joci tu. Zice, când te uiți, nu pare așa de interesant. Bine, nici când joci nu cine ăsta, merge. Ok, hai să dăm cu căsnicia fericită, să fim buni. Nice to see someone happily married. Didn't get to experience that yourself, bro? Me? Happily? Huh. No. But I'm glad it worked for you. Yeah, man, me too. You know what I love about Asenath? Așa o You cheamă know pe how those all up in your business wives, you know? She ain't about, I don't know, taking my life over. Hai că lasă facă ce vrea, mă place. Yeah, I love that she gives me my personal space. Ce îți mai place la nevasta? What else do you like about your wife? She just lets me be me. That's major. Anything else you like about your wife? She's not possessive. I'd hate that. Mă, dar mai e aceeași întrebare. Am mai zis la soție. She loves being herself and living my life in my time to myself. Tell me another thing you like about her. You know what? This conversation's getting a bit weird, and I'm too hungry for it. Ah, right. Sorry. Ia, hai cu ouăle. Hey, what's with the passed out guy with the eggs? I don't know, dude. It's sort of gross, but at the same time, it's kind of ruining my appetite, which is cool. Cred că e și eu când vezi un ăsta pe lângă tine. Te cam se întoarce stomacul așa pe dos parcă. Cold. Guess his eggs are free for the taking. I guess so, man, if that's your kind of thing. It's cool, bro, seriously. I'm not judging. Yeah, thanks. It means a lot. Cred că gata. Alright, man. Hai că discutăm și cu ăsta. Nu știu cât de încep mișcare, dar asta e. Ce drăgușă mai cum Acum depinde cum o iei, că ai fost pe la mijloc, de la mijloc mai spre sfârșit, de la spre sfârșit. Da, pe mine interesează mai în final. Momentan, acum e nesfârșit. Da. Bun, luăm ou. Acum te întorci înapoi. Stai așa că vă zic eu pe aici. Atunci încearcă să vorbești cu el. Ok.
cu ăla. Poate trebuie să mai vorbești odată cu ăla. You see, Father Dagon and Mother Că Hydra. altfel n-am idee că el la văd că nu face altceva. Biggest problem. They are our biggest problem. And it has Hai să never vedem. been clearer that with their help, we shall never Achieve anything. Uite, vezi, mi-apar niște exclamații acum, așa că o save. Față de la început mi-apar niște exclamații, nu trebuie și cred că dau pe ele, este așa. Și acum cred că atrag ăștia de partea mea. Pe pasă că niște porcării. Ratați. Gata, ha, înțeleg treaba. Deci, practic, ăsta e acum, la început nu mă lăsa să se pun replici de alea în gură proaste. Dar acum mă lasă să se pun replici în gură proaste și exclamații, nu întrebări. Care erau la întrebări. Ăsta e gata. Și acum îi fac pe ăștia să ne partea și pe dau cu un cap. Gata. Ca să mă listez cu copilul meu, nu-mi idee. Așa. Ia. Pierdere de timp. Uite, vezi că apare o exclamație ultima. Ia, sunt chiar că se va întâmpla. Dar asta vorbește mai porcărie acum. Înainte era frumos discursul motivațional, dar acum vorbește mai... Cred că te se jignească și pe ăștia în ultimul hal, este așa. Prăjitură de lămâie și vată de zahăr, asta. Doamne, ce fac că ăsta? De copilul ăsta chiar mă distrează, eu așa este cu o ungă la cap. Îl dau cu urmă tare dacă îmi prind. Gata. Hopa, hopa, hopa. Mamă, gata, îmi spune să facă ea. Ce pură, ce pură? Copilaș! Ce ai făcut, copilul meu? Următorul. Și ultima dată! Mă! E forță, forță! Bun. Avem drum drept. Copilul meu! Copilaș! Is that crazy guy outside gone, friend? Yeah, he's gone. I made sure. Well, I guess thanks are in order. Forgive me if I sound reluctant. I just come to trust you cultists less lately. Hai să alegem. De înțeles ce s-a întâmplat de a-i deveni circumspect, pui la îndoială Enoria și îl pui la îndoială pe tata Dagon. De a doua. Ce s-a întâmplat de a-i deveni circumspect? What happened that made you more reluctant? One of you socked me square in the face when I weren't looking. That's what. Yeah. No more respect for small businesses. Yeah. Not to mention the big franchises moving in and cannibalizing us little guys. Right. Cannibalism. Ugh. I mean, I'm just trying to eat here, you know? Absolutely. So, what can I do you for, friend? Atât cum angaji un numit Piovra prin stabilimentul tău, aveți și camere libere, ce zice festival? Eu aș zice prima, tu care zici? Stai să mă uit. Ce zi de festival aia? Festivalul. Ok. What are your thoughts on the festival? Aici în pat. Tell you the truth, it's kind of a disappointment so far. Scrawny cultists, most of them. Cât ai filmat până acum? Nu mă uitai, dar cam vreo 50, 45, așa. În jurul ăsta. Mă apropie de oră. Cred că până și în sfârșit 20 cam am o ora. Eu zic pe ăsta cu găciul ăsta, că pe ăsta mă interesează, de Piova să mă interesează. No offense, brother, but I'm smart enough to know I ain't supposed to be saying who's who and who ain't who, especially in these tense times, you know? Oh, I completely understand, and I appreciate the honesty. I wouldn't call the atmosphere tense exactly, more like completely insane. You're just too trustworthy for me to keep my guard up, ain't you? Yeah, that's Piavra passed out in the armchair over there. I meant the other thing was about the meal. Păi, parcă zicea că era bățăv. Never mind. Just my big mouth get me in trouble again.
Aveți ceva camere libere? Să întreb asta. Are there any rooms available? They're filled to capacity. You don't seem happy about that. Well, let's just say business ain't been as satiating as it could be. So, you're full, but not really, huh? Yeah, that's a good way to be putting it, to be sure. Hrană, huh? The meal, huh? Yeah, I keep hearing trouble's afoot. Mă, ce muzică triste. O să mai și episodul să văd cam cum se aude față de episoadele de Dragoș, dar cred că se aude ok sunetul. Adică nu cred că se aude prea tare, că nu. Mai că dau puțin mai tare, fără editor. Where there's smoke, there's fire, huh? Daggone forgive me for talking out of school, but if that good-for-nothing meat cobbler really denies the dreamer his meal, well, there just ain't no point in nothing anymore. Ceea ce nu vrem să facă foame cel ce visează sau da, să sperăm că lucrurile nu sunt așa de rele pe cât par. Nu vrei să facă foame cel ce visează. Okay. Wouldn't want the dreamer to go hungry, would we? Not after all the blood, sweat, and tears went into raising that thing. Cthulhu for Targan. Cel ce visează? The dreamer. Brother, you're trustworthy and all that, and I like you on a personal level. But this thing's too big for us to be yapping about. Yeah, makes sense. Sorry for insisting. For Targan. Am plecat, ce să mai zicem așa? I'll be on my way. Ok. Nu ieși afară, plimbă-te pe acolo, trebuie să fie unul deșinat. Da, pe state să Capitan Piovra. It seems Chief Piovra's leathery outfit is stuck to the armchair. Well, well, well. Chief Piovra, sleeping off some booze. Come to pop a little glass. Nu știu ce face cu el, dar îl luăm. Mă observ că nu mai e cafeaua acolo. A classy. Aha. Da, ce e acum? Ia încearcă să mai vorbești cu ea. Ia să ia. Uite, avem o replică nouă. Joey, you think I could borrow that wheelbarrow for a minute? Oh man, I would, but I'd really avoid getting on my dad's nerves right now. You know, I want to get a tattoo or a piercing soon, something to express myself, right? And he's like so against it. Like all he knows and cares about is fishing stuff. Says I'm gonna be a fisherman just like he is. Right, I gotcha. Let me think for a minute. Hey, Joey, what if you somehow got to express yourself and keep your dad happy too? How would I do that? Am gheata asta, am cârligul ăsta, am ranga asta, e cu son. Să zic de e cu son, ia. I have this name tag. Yeah? Never mind. Bad idea. Ok. Cârlig? I have this fish hook. Think about it. Fish hook lip piercing. Your dad can't hate on that. It just screams fisherman. What do you say? That is so gnarly. Forță! Awesome. Papa, cârlig. All right then. You think I could get that wheelbarrow for a couple of minutes? Sure, dude. Knock yourself out. Man, this is gonna look so sick. Hot. Yeah. Scădnic. Bunăcitul, domnul Phoenix, scădnic. Da. I don't think it's entirely sanitary. Noi avem afaceri cu cârligi, dacă nu știați, domne. Sure thing. Le învârtim pe degete, cum s-ar zice. Și în cea de hrană, de ce visez, să zic cumva de ce am pare că e măcelarul. Ce dăm? De-i dă măcelarul, că pe măcelarul căutăm noi. The butcher. Până măcelarul Hasn't, căutăm. but officially I have no idea what you're talking about. There's a lot of whispers of betrayal and all kinds of crazy stuff, and everybody in the EOD's a lot more on edge than usual, but none of them are right in the head, so who knows, really? Yeah, this place is crazy, no doubt. Ok, haide cel ce visez. You know anything about the dreamer? Oh, man, don't say that out loud. They don't like that. Aoleu. Well, paradox. După ce termini cu ea, cu tipa asta, trebuie să te duci să vorbești cu copiii mei. Aia de acolo care stăteau preoție, care nu trebuie să treci. Bigger. Ok. Anyway,
It's just a dumb delusion like everything else the Order Hai să vorbim cu worships. fătuca But it asta, keeps me cea talking simpatică. business, so, you know. Și hai să vorbim și cu What hrana. do you know about the Ne meal? informăm fătuca. Îmi place. Look, man, I shouldn't either know or be telling you this, but a lot of the fish that my dad and most fishermen in town catch go straight into the meal. The fish or the meal? No, you square. Meh. The meal is what they've been raising over in Kraken Bay. Duh. Oh. So, what is it? Don't know, don't care, and I wouldn't look too closely into it if I were you. Just saying. Meh. Ok. Later, Joey. Don't blow my cover, all right? Watch your back, Donny boy. Ok. Copilaș. Stai așa. It seems Chief Piover's leathery outfit is stuck Păi to și the cum le-am pe armchair. prostul ăsta? Că cred să iau pe ăsta. Cum v-a pus în roabă? The nerve of Let's walking make into a our body fine like establishment that. such as this one and Uite aici, just roabă. crashing into an armchair. One more, damn it! Nu, trebuie să-l fac cumva să vină acum. Ah! Asta? Îmi dau... All right. That seems to have loosened the armchair's grip on Piover's rotund frame. Turnat în pantaloni sau un turnat acolo. Folosim rang aici? Time to pop a cultist out of an armchair. Mamă! Oh my god! Wow! Am înțeles, e bine. Here we are in the presence of Chief Piovra. Porca vacca! But hard to tell how present he really is. But it's him, all right. No discussion about that. All right, go right ahead. And Pescatori? Yeah? Well, I'm convinced he's long gone. But if by some dark miracle you do get a hold of him, Da. show him what the EOD does to traders. Ooh, showing good. You betcha. See you later, Pesce. Let him through, boys. Cthulhu for Targan. Ia. All right. I was in. A cold, bluish-green light revealed parts of rusty machinery here and there. Everything else was drowned in inky black. Probably as black as the butcher's deeds, but that remained to be seen. I was in. Just one regret. O să poată să fie și altcineva în locul Drăgoșel, dar momentan e Drăgoșel. Ok, acum a rămas, place mie cum se prima dată văgăună, mi se pare ca o văgăună aici, sincer. Nu e o văgăună, dar... Știi ceva, cred că laboratorul lor sau ceva. Hai să vedem, treptorul motor, hai să intrăm aici. It's the lever what puts the huge engine in motion. Păi îmi dau seama, știu, da. Putem acționa puțin aia. Ah, da. Păi ce faci? Nothing happened. I think it needs fuel. Combustibil. Ah! Unde e paharul ăla? Aoleu, n-am paharul. Paharul ăla l-ai dat... Păi nu, ai luat paharul, dar l-ai dat lui ăla ca să-l muci de pe fotoliu. Pisicele ar fi bun să-l dăm. Hai să motor, hai să Nu, cred că trebuie să te duci pe undeva pe acolo să găsești combustibilul. Trebuie să mergi pe undeva prin laboratorul ăsta. Deci pentru ăsta trebuie întrepător, deci aici. Ia supapă de misie, vedem ce se face supapa. You gas up that huge engine through this. Deci ăștia te... Stai, că ăștia se leagă una de alta. Can't use it by itself. Ok. Pe aici am venit. Bun, hai să vedem pe aici. Aia nu merge. Aici, la trapa asta să mergem noi. De muzică de aia, E muzică horror sau ce? Nu, e cu vioară de enervantă. E da, e cu vioară, da, mă enervează și pe mine aia cu vioară. N-am cea cu vioara să mă înțelegeți, dar... Nu poți să te duci în partea aia? Uh-uh. Ia vezi dacă poți să iei pe scări. Asta încerc și eu. Ia. Te că se usă, ia. Freeze, you ugly cultist! Ia zi, nu presupui ca multe, dat fiind câte bezne aici, nu mă mișc, gata, am cremeit. Ce-i dăm? Nu presupui ca multe, dat Isn't fiind that assuming a bit too much given how dark it is in here?
Don't push your luck when there's an angry little kid pointing a hand cannon at you, baddie. See, now that is concerning. I don't know that I want to live in a society where an innocent child can easily get her hands on a... Would you like for mice to really appreciate you? Bă, da, ce copil din ăla? Ăsta chiar e un copil din ăla. Am găsit pe copilul din ăla. Really do. Don't make me turn you into Swiss cheese. Aoleu. Dar nu-s culti, hai să luăm pe asta. But I'm not a cultist. Okay, let me see here. Cultist robes? Check. Lurking around in an abandoned factory? Check. I'm a private investigator in deep cover. That's not the only thing you're deep in, creep. What are you up to here? Don't lie. I can tell. Da, sigur. Te căutam, ia suntem ăsta. I was just looking for you. Someone said a kid got lost in this abandoned factory, so here I am, your savior. Look, I'm not firing any warning shots because the noise will alert your buddies. So rely on me making all my bullets count. Read that loud and clear. Sunt inspectorul de podere. Habar n-am. I'm a flooring inspector. Those are just even just standing here. So this is standard inspector attire? No, but they won't let me in without it. Put it back on the shelf and step away from the shopping cart, because I'm not buying that. I'm investigating. I'm looking for, well, at this point, I might call him a criminal mastermind, really. The Butcher. And how do I know you're not one of his henchmen, trying to lie your way out? Oof, can't think of anything, really. There's just been so much going on lately, it's hard to wrap my head around everything. Let alone explain myself to a kid with a huge gun pointing at my noggin. I've got time. To make an extremely long and convoluted story short, I'm helping a friend unhumanize his cat, I think. Turns out, when they can talk, they're grouches. So, I'm trying to find out. Wait, what's this friend's name? Buzz. Oh, we'll talk about a coincidence. Is he a librarian? Only librarian I know what's got a talking cat, yeah. Wait, you're not shooting me now, are you? Whatever way they wronged you, I had nothing to do with it. Kid, it can be a real... They actually got Mr. Gillsby back for me. I hate to say it, but they're kind of alright in their back. I mean, I hate them less than you cultists. Stai și pe bași pe Kitty. Wait, you know Buzz and Kitty? Yeah, we swapped dolls a while ago, back in Darkham. Well, that sounds perfectly normal. Aia e copchila. E... Cum îi zicem? I don't even like fish. I mean, I don't like eating them. I've got nothing against them. E aia cu care te întâlnești la începutul jocului, dacă știi. But it might have something to do with whatever the Butcher was working on in this very building. Yeah, well, we'll shed some light on that situation soon enough. You really shouldn't be in here alone. What'll your parents think? They think I'm still in my bedroom. I made sure of that. Can I ask where you got that huge gun from? Knocked out some cultist leader in my way here. Anything else? Maybe later. Yeah. I'm really not a cultist. My name's Don. Don Archetype. Don doesn't sound like what a cultist name would be. I figured they'd all have names like... Hai, zici ce nume să ai aici, de aici. Deja Jaltelah. Jal de ăsta. Jebediah? A bit too biblical, but yeah, I can see that. Do you believe I'm not a cultist now? Not entirely. You'd better actually prove it. All right, I'm game, I guess. What are you thinking? If you're really here for the reasons you say you are, we're both looking for the same thing. The Butcher's Laboratory. Chop chop! I'll be supervising from up here. Sounds like a plan. Miss... Priscilla. Are you sure? I'm sure! Da, e Priscilla, așa mi-am adus aminte că a zis numele. E Priscilla. Ok. Bun, hai să vedem aici. Ia. Nice big lever over here. Pe atunci stai și de el. It ain't working. Nu merge că îți trebuie benzină. Lăsăm că acum poți să cobori și să te duci în direcția aia. Da. Uite, vezi? Au, știu, am văzut-o, mă aduc aminte. Deci mă sperie asta.
That's one impressive, gigantic door. Hai să o deschidem două pisici. Locked from the inside. Pe din Nu nou. pot să cheie. E, stai așa. Didn't really expect to see mattresses and pillows lying around in here, but there they are. I don't want to touch any of them. Știi asta așa. Lock it! Lock it! Leave the sheriff! No way I'm opening that with a crowbar. Nu? Aha. Ce e aici? De container, ia? Ugh, the lid's all stuck with some disgusting crud. Hai, bă. Bă. Ha? Ce? Hai, mă, nu-i faci curanga. Stai așa să analizăm. Stai așa, domne. Some kind of container, apparently. Deschide-ne, mă, curanga, ce, domne, iartă. Let's pop this baby open. Așa. Haide, dă-i tată. All right, got myself a power tool. Ce urmește? Arunc pe tot. Că l-așa a făcut, a dat în niște găuri de acolo și l-a deschis. Bine, stai așa, să apropiem. Oh! I know Kung Fu. Aha! It's a heavy Uite că sliding door. Aha. Și acum dăm cu asta. Ia. Ok. Ți-ai fi dat seama până la urmă că e acolo? Da, îți dai seama. Prea mișto. Ok, ne-am uitat la altele. Ok, hai să ne... I stepped inside and felt my teeth instantly chatter. This was some kind of cryo room, and I didn't bring thicker underwear. Ugh. Ok, mașinărie stranie. Ce e asta? Oh, ceva. Ok. Nu o fi rău. Ia să vedem ce avem pe aici. Cuburi de gheață? Not exactly ready to carry. Ok. Cuburi de gheață. Ah, asta. Nah, can't reach it. Ok, luăm. Ah, uite aici. Come to Papa, sweet gasoline. Bun. Perfect, bun. Am luat-o. Gunoi. It's just junk. I don't need any of it. Aici am șutat să verificăm. Ok, piscina. Vorbim cu ea? Iesem cu ea. Nothing to report yet. Ah, ok. Ok. Aici trebuie să faci ceva pentru să cu capetele astea. Huh. One's missing. Aha, da, uite, mă lipsește. Oh my god. A jolly good day to you, sir and young miss, if day it indeed be. You will forgive my disorientation, I trust. I've been ăsta e. quite a while. Asta e capul I lipsă. suppose thanks are in order for opening that blasted door. Truly appreciate it. Asta, hai să ne pasă, chiar sunt curios. No offense, but who or what are you? Oh, do forgive my rudeness. Allow me to introduce myself. I'm quite sure that my name is Otis, but I'm afraid much of my biography is as much a question mark to myself as it is to you. I'm not wrong in surmising that this is the first time you're engaging in conversation with a human octopus, correct? Yeah, I'm kind of at a loss for words here. Don't worry, Mr. Octopus Person. I like you. You're kind of a fishy, so you're okay. Haha, well, yes, young miss. I assume I am. Aren't I? Please, call me Otis. Nice to meet you, Otis. I'm Priscilla, and this guy over here is Don. He's a private detective. Yes, she believes me. But anyway. Cum zic, hibrid om caracatițe astea. So Otis, how'd you become an octopus hybrid? I mean, of course, if that's not too painful to discuss. Oh, not at all! Details, I'm afraid, are pretty sparse, and amnesia seems to be a side effect of the process. I do remember my name was Otis, and I died. I'm afraid I can't remember the circumstances. I did wake up at the hands of these persons that were operating on me. Strange sensation, to be sure, but I was alive again. Quite a blessing, sir, I assure you.
Ia zice, alegem. L-ai văzut pe măcelar ce îmi poți spune despre oamenii ăștia sau ai o atitudine destul de optimistă în legătură cu viața pentru un cap ambulant? L-ai văzut pe măcelar? Ok. Did you see the butcher? Yeah, did you? I'm afraid I don't know what butcher you speak of. Well, everything's a bit foggy, you understand. All I can remember are masked men rushing about with all kinds of strange instruments. Their speech was muffled, so it was pretty hard to make anything out, I'm afraid. Dang it. I do remember them referring to me as a dry, if that helps at all. Un scat. Ai idee ce înseamnă sau știi cumva unde e laboratorul? Ce întrebăm? Uscat, ai idee ce înseamnă? Dry. Any idea what that means? One can only assume it has some negative implications, but that's pure speculation on my part. Ok, cu laboratorul. Do you know where the laboratory is? Yes, I do. You don't want to go in there, do you? Indeed, we're chatting away when we should be getting out of here at this very instant. No one's going anywhere until we reach the lab. Oh dear, I must be frank with you, young miss. I intend to leave the premises as soon as possible and suggest you do the same. Come on, Otis, work with us. You ain't gotta go back in there, just help us get in. Oh, heavens. Well, all right. I suppose I owe you a debt of gratitude. The laboratory is right outside this chamber and to the right. Ok, deținut. Now get back Îmi to vine us. ideea de un thumbnail cu chestia asta. Da? Să pun o poză cu Vilgax din Ben 10, cred că-l știi. Ce că? Că ăla e un fel de om caracatiță și titlul cred că ar merge de genul Vilgax după o lună în vas lui sau ceva de genul. Deci întâln și chestia asta în minte. Stai așa. Cred că Avem acum ceva de lucru pe deschizem. aici. Trebuie să pui benzină în ăla. Ne apropiem de ea. Păi nu, nu ai cum să apeși pe ăla, că nu Știu, merge vreau să fără apropie de ea, doar. benzină. Doi ca să apropie de ea, înțelegi? Hai, hai, hai. Așa. Drink up, big buddy. There you Chiar go. trebuie să tragi și de maneta de sus. Știu. Ai, că asta, nu asta? Și de aia de sus, crezi că mai e una sus pe scări. Da, At least da. now, any loud noises would be covered by the engine's humming. Hai, uite, e și sus. Da, trăgem aici. Nu uitam eu, doamne, cum să uităm noi maneta de sus. Viața mea. Hai, viața mea, vino cu. Bă, dar orică ăstea scăte, zici că... Stai că de pe tubul ăla, dar... De ce mă pune? E... Deci de pe tub și uite unde mă duce. Dar în ce ăla? Unde mă duce? Severely out of range. Asta? Dacă dau aici, ce se întâmplă? Uite un cuțu. Poate o ceva interesant aici. Ia, hai să-mi cu asta, poate cu asta merge. Hey, kid, I think I Ah, thought uite, of a da, way to asta. get us past those huge doors, but I need you to trust me, okay? What do you mean? I'm gonna need that gun of yours. Fine. Trust Să știi you că to ești not undeva pe let me la down. 5 ore. 5 ore și un pic. That's a promise, Priscilla. Și cât ai în total? Cu pistol. Cât are în total ce? Gibbous-ul. Gibbous-ul 6 ore și 15. Și acum... Ia. Looks extremely bulletproof to me. Pe bune. Ah! Tubul. It's been a while, but here goes. Ia. Oh!
Ok. I got rid of the glass above the door to the lab. Seeing as you're the only one with suction cups, think you could do us a solid and get inside the lab through there? Oh dear, I suppose I can. To be perfectly honest, I'm shaking in my non-existent boots just at the thought of going back in there. Come on, you can do it, Otis. Yeah, you go, Otis. I appreciate your support, dear friend. Hai, du-te, du-te, rupe ușa, rupe-mă. Du-te. Du-te, tarantulă. Nu-i tarantului, caracatiță, e caracatiță cu cap, da? Eu, păi ce-așa mișto? The pits! The horrible pits! The non-dries! They're horrible gnashing and gnawing and... Oh, this is too much to bear! Oh, God, what Oare ce creaturi o să mai găsim în laboratorul cultiștilor? Oh, and of Cred course, că no niște problems to put it in. creaturi interesante, zic. Oh, God, the abomination! Focus! All right, it's open. Iată. Wow. Thanks, Otis. You were incredibly brave. Păi da. Yes, could I please go now? There are horrible things in there, and I don't wish to spend another second in their vicinity. Where are you headed to, Otis? It appears I really have no place to go, do I? Yeah, I thought that might be the case. Look, here's my office back in Darkham. Keys under the doormat. Make yourself at home until you, think things through, all right? How exactly is he going to make it there without attracting attention? You're right. Hey, I have an idea. Priscilla, you should mail him to my address. You know, like a pet or something. But I want to see the laboratory and save the fishies. Ai spus și tu, Otis. E un fel de pește. You said it yourself. Otis is sort of a fishy, and he needs your help. Once you mail him, you can come back and we'll explore together. What do you say? I mean, I guess you're right. But don't explore too much without me, you hear? You can count on me, partner. Don't get ahead of yourself. See ya! Many thanks again. All the best. Oh, it's jolly good to get a second chance, isn't it? So many opportunities. Like? Let's see here. Why, I could be on telly, my dear. The one true talking head out there. Yeah, I guess that's true. See, little one, always keep a positive outlook. Ew, ow. Just a second. Stepped in some oily thing here. Ew. Well, I guess it's slithered, actually, isn't it? You're funny, Otis. Well, that was surreal. All right. Hai să vedem, domne. Aici ai momentul cheie, zic. Ia. O, să mă bat la ce aici. Ia, hai să vedem. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Ok. O ușă impunătoare. Ia, hai deja în panoul ăla. It's stuck. Înțepent. Păi și ranul ăsta ce face? K-Type's got leverage. Se uită la ea? Nu se uită. Panul de control, ia să vedem. Looks like a view of this room from above. And there's a cage hanging overhead. Ok. Uite aici. Trebuie să-i dau drum. Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. Păi și... That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. That's all the creeps loose, but at least I'm safe once I press this button. I don't see a better option. Ok. This definitely opens somewhere else. Can't find a single place to stick it in. Hai să mergem la buton, hai să dăm. Sper să nu-mi iau rău. Cred că am făcut alegerea corectă. Ai de capul meu, să vede.
Oh, ce sunt discai, ce sunt creaturi. Fără să mă uit și fără să știu, n-am văzut chestia asta înainte. Ah! Aud! Au, mamacita! Bă, ce urât arată! Iii, să de scârbă! Copiii domnului Fionix care nu-i plac domnului Fionix. I hate to admit it, but I was shaken. Experiments are not. Scientific reality are Nu mai abhorrent zice, supernatural dacă mi se nightmare. pune pielea These horrible blobs of flesh, limb, and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but Cei care aveți chestia așa mai rău când mâncați așa, deci vă rog frumos să uitați la clipul ăsta că mâncați. Atât, vă rog, pentru mine. Cam târziu. Bine, da, dacă aveți stomacul tare ca nenea Dragoș, adică nu vă e scârbă de chestii și puteți să mâncați în timp ce aveți o discuție filozofică despre căcat, puteți să mâncați liniștit. colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. Okay. Yeah. No. Who knows what this stuff actually is? Okay. Yeah. Astea sunt instrumente. I'm not touching them. Ok. Panou de comandă în casare în dreapta. Ia. It isn't powered. Da, merge? No use. Ok. Încă zice că n-are curent. Tu bagi curent cu ranga. Nu, vreau să-l deschid. It isn't powered. Dacă n-are curent. Pictură centrală. No apparent way of directly interacting with it. Cărți. They're no use to me. Alte cărți. Ia. They're no use to me. Ok. Hârtie. În cine hârtie și-a de găsit ceva interesant aici. Da. Măc ăsta. Ok, ok. Ok. Bun. Birou în sine. As tempting as it is, I'll pass. Bă, cum nu faci hârtii? Ia, aici? Sunt unii aici jos. Nu, că de erau aici unii jos, nu știu, vezi? Nu știu, mi-a pare la fel, aparent la fel. Și aici, panou. Au voci. Păi și eu cum fac aici? Dacă o să nu are curent. Ah, uite aici cea. Deschizători. It's missing something. That much is clear. Mașinerie? I'd love to, but I see no apparent way of turning it on. Și o lipsi. Te-ai face cu asta? Wouldn't help. Ce-ai putea să lipsească? Uite, uite aici. Aici. Intră aici. Ia uite-l, gata. Unde-i jos? Ok. It's missing Da, something. stai That așa. much is clear. Da, fă, dai. Ia. Yeah, this fits. But if this is a power generator, it might make for a Asta shocking e. experience. 2. Păi și ce, nu-l pune? Păi ce nu-l pune? Yeah, this fits. But if this is a power generator, Deci it nu might pune, make for mă. a shocking Ea experience. încearcă să-l combini cu ăla, de dat găuri. Ia vezi. Aha, da, bine zis. I've put a nice round hole in it. Ok, și Am acum. gândit că știu că s-a mai întâmplat Yeah, chestia. this fits. But if this is a power generator, it might make for a shocking experience. Atunci mai trebuie ceva. Vreau să mai trebuie ceva. Ia să uităm, hai să
Hai să mai dăm puțin încolo pe aici. Ia aici în grana e praf, găsiți ce? No. Who knows what this stuff actually Aici nu is? știu ce. Nu cred că ranga, nu mă aștepta ranga, zic eu. Pe aici ceva în lateral. Ia pictura din stânga. Nu cred că mai știu pictura, dar în fine, hai să ne uităm la ea. No apparent way of directly interacting with it. Nu. Uităm și la pictura din dreapta. Ce putem să-i facem? No apparent way of... Da, cred că nu pe aici. Ne întoarcem? Hai să ne întoarcem. Puțin. Ia uite-le aici. Da, uite mă, că erau și aici. Erau la vedere. Uite mă, că erau la vedere. I might need these. Da, erau la vedere. Da. Mă și gândi eu că trebuie să le iau, dar am gândit că nu fi chiar așa la vedere, dar uite că erau la vedere. Ok, hai să vedem acum. Acum pui bățul peste aia, așa. Da. Acum poți să o conectezi acolo. Got myself a shock-free switch. Bun. Gata. Oho. Ok. Frumos. Yes. Power's back on. Bun. Avem cure. Hai să ne distrăm cu ele acum, zic. Hai să ne ce face fiecare. Ia. I'm not touching them. Deci pe seama le atinge orice ar fi. Bun, ok, dar ăsta. Ce-i face? Ia. Pisici. Asta cred că trebuie în sus. Cred că mă prind, uite. Deci ăia două în sus și cred că ăla în jos este așa. Cred că așa. Nu știu, cred, nu sunt sigur. Să nici acum fac bine. Chiar să zic eu, nu știu. Ăștia două în sus. Ce? Dumnezeule mare, dăgoșire, ajutăm ca aici să mor. Ce, doamne? Acum mă uit pe ăsta să văd ce face prietenul nostru. Nu știu să semne ăștia, credeți-mă. Dacă ar ști ce fac. Ce ăsta? No idea how to use this. Dai. Dă click pe primul buton. Așa. Și du-te și dă aia simbolul de pe al doilea rând penultimul. Asta? Al doilea rând penultimul. Ăla, da. Ok. Acum asta e să văd ce mai dă ăsta. Ok. Zi-mi rândul și pe unde vine. Primul rând, al treilea. Ok. L-ai dat? Da. Bun. Hai mai departe. Al doilea rând, primul. Ok. Și ultimul? Ultimul, stai că acum mă uit. Al doilea rând, mijloc. Mijloc, al doilea rând. Asta? Ăla, da. Gata. Bun, ăsta e făcut. Și-ți deschide ăla. Ok. Ia cartea aia de acolo. Trebuie să cartea cu destinat. Sau citești eu ce poți să faci acolo. Hai să vedem, dăm aici pe lângă pe... Gata. Și acum să văd ce face la mai departe dacă umblă și la panourile. Cred că umblă și la alte, sincer zic. Că sunt și la alea de ăștia. Hai că văd imediat. Ok. Da, sunt chestii din astea în șoc aparent, care nu știu, mă întreb prima persoană, cât a stat prima persoană să apese pe alea, ca să-și dea seama care vine. Nu știu, cred că e enorm de mult. Da, deci... Trebuie să chiar îi mulțumesc Răgășerului că aici chiar mă ajută și aici chiar trebuia Trebuie să stai să folosești, trebuie să folosești vraja aia pe panourile alea înainte să apeși și să pui pe ele chestii. Da? Da. Right.
Point right. Dreapta, arată spre dreapta. Și triunghiurile, te duci prima dată, îl faci pe ăla din stânga și dai triunghiurile într-o parte. Toate triunghiurile trebuie să fie într-o parte. Nu ăla. Din stânga? Da, după ce ai făcut vraja pe ambele. Întâi fă vraja pe ambele. Ah, ok. Ambele, ok. Left. Point left. Ha, gata, am prins în ce parte trebuie să fie. Ăsta de se pun spre stânga, adică așa, nu? Așa, da. Ăsta e. Da. Stai așa să le fac și pe Nu ieși, nu ieși. Ah, ok, bine. Nu ieși că trebuie să-l faci întâi pe ăsta. Ok. Stai să spun ce simboluri trebuie să dai click. Ok. Dă pe primul simbol e al doilea de pe primul rând. Asta? Stai că mă uit acum. Al doilea de pe primul rând. A, ăsta? Da, ăla. Așa. Odată, stai să mă uit să văd care e următorul. Primul de pe primul rând. Ăsta adică. Stai că mă uit. Da, ăla. Bun. Și asta? Stai să vedem care e cu al treilea. Al treilea e penultimul de pe ultimul rând. Ăsta. Ăla, da. Ah, și ne scrie ceva la fiecare. Stai așa, hai să facem mai întâi pe ăsta, hai să facem și pe ăsta. Și pe amă de propastie. Deci eu pe așa se pun toate către dreapta, clar. Asta am înțeles să-i dreapta. Și acum sunt semnele. Au. Sunt și mie semnele de la ăsta. Da, stai să ajung la ele. Ok. Hai că acum s-a dus și ăsta să facă și în partea asta la altă. Așa, bun. În partea asta la altă, triunghiurile trebuie să fie spre dreapta. Da, spre stânga. Da. Bun. De pe primul rând, al treilea din capăt. Asta adică. Ăla cu roata aia. Bun. Bun, l-ai pus bine. Mai departe. De pe al treilea rând, ăla cu dracu, ăla cu ochiul ăla cu coarne. Asta. Așa, să vedem ultimul. Și cuțitul, de pe primul rând. Hai să mergem în stânga mai întâi. Hai să mergem aici. Trebuie să folosești vraja pe ele. Pe alea, că am văzut la ăla, că el a folosit vraja. Trebuie să dai de 2 ori cu vraja. O altă propastie. Și material sfârșit. Left toward the bay, right toward the EOD. Get it through your thick skull. Și acum pot să-mi dai? I really don't need it. Maybe just its story. Ok, și Not propastia. really into exploring huge chasms with no bottom to be seen. Oh, aici pot să mă directul. Ok. Da. Hai de capul meu ce aici. And what did we do? Trusted the butcher, put our faith in the carnifex, double-crossed by that freak, denying the dreamer his meal, running away with it. That was his payment for our stupid, misplaced loyalty. How do you think this looks like in the eyes of Father Dagon, huh? And I tell you right now, it is as clear as pure seawater to me that the starry knowledge was always behind that lunatic. I know some of you do not see the starry fools as a threat. Ha! You think me mad? You think I am making this up? This very night, a false preacher was spouting blasphemies about Mother Hydra and Father Dagon right outside the Finman house. Good thing a true believer cast the first stone. Well, egg.
And the crowd swiftly dealt with the poisonous snake. But it happened. Truly it has happened in our fishmouth during our festival. Nu știu, are asta e măcelarul. Nu știu. Ok. I don't want him to know I'm here. I don't want him to know I'm here. Butcher. I don't want him to know I'm here. How did we even trust him with a moniker like that? Cred că vedem aici. Doar putem pleca? Aparent dă înapoi. I don't want him to know I'm here. Da, nu. Nu cred că ai ce face aici. We are lost. We are lost. We are lost. I tell you, we are lost. I can't throw the haunter's mark that far. I can't throw the haunter's mark that far. Da, trebuie să dai click pe ea, că unul dintre ăia e ăla pe care îl cauți. I tell you, brethren, Trebuie să dai ceva click și o să vorbească ăla pe care îl cauți. E unul dintre ele acolo. They have infiltrated our ranks. I don't want him to know I'm here. I Deci am don't want văzut him to la know ăla, a I'm dat here. click acolo și... I don't want him to know I'm Eu here. nu, hai că eu I don't want him to know I'm here. I don't want him to know I'm here. I don't want him to know I'm here. I am shaking. I don't want him to know I'm Shaking with here. fear, brothers. I don't want him to know I'm here. 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 Păi, care vorbește? Nu vorbește niciunul. Look around you. Your very neighbor may be a shadowy agent of that forever cursed haunter. I don't want him to know I'm here. Suspect thy neighbor. Question thy relative. Put Can't your throw the trust haunter's in mark that no far. one but Ah, yourself cred că te-am and flash. Dagon. I can't throw the haunter's mark that far. I can't throw the haunter's mark that far. I can't throw the haunter's mark that far. And me. I can't throw the haunter's mark that far. 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 He did butcher us, I didn't can't throw the he? haunter's mark that far. In the face of Dagon. I can't throw the haunter's mark that Raise far. his Oricum dark vorbește name. într-un... I can't throw the haunter's mark that far. Kooky, freakish cultists. What will Father Dagon Look at those feed the idiots. dreamer now? Ok. Kooky, freakish cultists. Look at those idiots. Kooky, freakish cultists. Look at those idiots. I Kooky, speak the truth. freakish They may cultists. be in our midst right now. Look at those idiots. Da, nu înțeleg care te-a fi. Kooky, freakish cultists. Yes, yes, believe it. Look at those idiots. Deci le băgai și vră și vrei pe Freakish plăci niciun. cultists. Un pic, da. Ah, Ai găsit? dau cu pietre în ei. Da, cu prietenii. What? Ah, dau cu Why, pietre of în ei. course I would do it myself if this pitiful cult had any chance to survive my... Huh? Da, că și ăsta dă cu That's prietenii. strange. What have we done, brothers? Da, uite, dai cu pietrenii ei. Da, și de ce zic. Da. Suffering squids. Ok. Butcher. Hunter curse you. How did we... Huh? Îmi mai scoară pe să în când văd. Haunter,
Those mounds of food we threw into the Kraken's gaping maw. Why, we could have feasted on them for months and praised Să dai ceva cu Dagon's pietre, name că văd că și as ăsta dă tossed ceva cu into pietre. the green abysses. Ok. Asta. Bă, dar ce voce au ăștia. Au. Da, uite, dai cu pietre până se trezește la șeful cultiștilor. Cred că ăla e măcelarul. Even begin to imagine what the repercussions will be. Ia. Son of a squid. I cannot. I will not. Stars fall on you. Dacă dau și pe alții merge? Nu știu. Nu, de-aia că nu vorbesc. Stars. I thought these guys were all about fish. Da, uite, s-a trezit, ăsta e șeful cultiștilor. Treason! There has been one true God, you fish-loving heathens, and his name is the Haunter. How dare you speak that name in the house of Dagon? You broke into our temple and stole the Trapezohedron! Now you're going to pay! We'll feed you to the fish! Give us the book! No, you give us the book! Oh my God, little kid, what are you doing? Mom. Opa. Oh. Pești mutanți. As Rome burned and Nero watched and fiddled, so too we witnessed Oh. the fish take vengeance on the fishermen. Not sure it's the right comparison, Mr. Bizarra. I'm just worried about the kid. Dacă o să dispar dintr-o dată, să știi că I'm well and happy. No one's hurting the fishes, and their bellies are trebuie nice să and fac full now. liniște. You really shouldn't have witnessed that. Except you sort of made it happen. Well, it's all over now, Grandpa. Look, water's draining and the fishies are returning home. A perfect ending of the festival for everyone. Hooray! Don't call me Grandpa. Okie doke. I'll be on my way. Before Mom and Simpatică Dad fetița. and Grandma notice that I'm missing. It's been fun. See you around. Take care, kid. Crazy world we live in, huh, Mr. Basara? Thank you for your L-am business, găsit by pe the ăla way. din nou. L-ai I găsit pe ăla din nou. sincerely don't know whether thanks Ăla are in taică-sul order. lui aia care s-a întâlnit I'm ăla more cu ea. confused with each passing hour, but my resolve grows stronger. Ce cauți în clădirea asta anume? Avem nevoie de răspunsuri. Trebuie să plec. Ce îi întrebăm? Și ce cauți în clădirea asta anume? So, what are you doing in this building of all places? Keeping tabs on the esoteric order? Looking for Olmstein? Sightseeing? You might joke about the sightseeing, but that is part of why I'm here. All across this accursed world, the storm rages ever more powerful, and I strongly expect some kind of sign soon. Ok. Ce semn? Poți fi un pic mai clar? Ce lege? Poți fi un pic mai clar? Ok. Care to be a bit clearer? Maybe a reason for a bell to ring through a terrible storm. News sure does travel fast. This is the highest steeple in Fishmouth, with the grandest, most resonant bell in miles. This is where I'll wait for a sign, for as long as it takes. And awaken the beast? How do we know that's a good thing? We don't, but it is written, so it shall come to be. This could be the start of a fascinating philosophical Curiozitate, debate. cam pe unde ajunse Only acum? we had time. Până la o oră și o oră. I need answers. 5 I ore need to know what the hell's și going on here. 20,
26 de minute. Ok. Hai că aleg eu. Trebuie să găsim și să oprim pe măcila Parna, semnul ăsta care asociat cu Ormstein, peste o câteva în puțurile măcelarului. Hai cu asta prima. Help us find and stop this butcher, Barnabas. Carnifex terribilis. What did you find out from scouring Fishmoth in its festival hours, Seeker? The butcher was definitely in cahoots with. Parohia înțelepciunii stelare, ordine exotică a lui Dagon. Hai asta. The Esoteric Order of Dagon. I'm convinced he used them to raise some kind of sea creature, codenamed MCHK. The Hafgufa. And what of its purpose? Nebunie curată. Plain insanity? He had no plan. It's just a product of a lunatic's brain. You underestimate the butcher, Seeker. N-am vrut să zic de fapt asta. I misspoke. I meant Hai, hrana. the meal. That's what they called it. These EOD kooks thought they were raising the sea monster as an edible tribute to Dagon. They trusted the butcher. Huh. He obviously took his meal, this MCHK, whatever it is, and escaped. Question is, where'd he go? Any ideas? Not exactly, but keep this in mind. Ormstein always watches, and always leaves something behind to push you in the right direction. Well, ain't that nice of him. Hai să însemnul ăsta care e asociat cu Ormstein. There is this sign that's associated with Olmstein. Tell me what you think it means. Could be the visual representation of a formula, a constellation. Could be a map. Thanks. I'll give it some thought. Și am dat peste lucruri trebuie în puțin și asta pe asta. I've come across terrible things in the butcher's pits. What were they? It is clear to me that Fishmoth holds more secrets than can be dug at in this small window of time we have, and time is not on our side. Not since we found that damn Necronomicon. Some use it to spawn horrible monsters. Some to make cats speak. Okay. Some might say it's the same thing. How do we fix that? What Ormstein allowed, Ormstein can undo. Find the enemy, thwart his plans, and Ormstein will reward you. I wish I had your confidence, Barnabas. I don't have time for this. Doar câteva întrebări mai am asta. Just a few more questions. Păi semnul ăsta care asociat cu Zisarum. I don't have time for this. I've gotta go. I gotta meet Buzz and Peace and try to put the pieces together. The other guide you. Do your best to find out where the butcher is headed and put an end to his plans, whatever they are. I will stay here and wait for a sign. See ya, Barney. Don't call me that. Yeah. Ia uite pe toți aici. Hey, kids. He's back! Nice place you've got here, Don. Glad to see you made it all right, buddy. Scared the living daylights out of us. No offense, dude. None taken. Yeah, Fishmouth was interesting. Met your dad finally, Peace. Oh yeah? Is he alright? He's good. He's in a steeple, waiting for a sign. Sounds like Dad. Can we please skip the niceties and put our heads together? Right. I made my way into the butcher's laboratory. Ah! Sorry, bad flashback. Would you please excuse me? Sure thing, Otis. Go get some rest. The butcher. He wasn't still there, was he? I just missed him. What did you find that could be relevant? MCHK seemed to be an important acronym. What's that about? I've got a theory. MC might stand for Controlul la minți sau creatură masivă? Ce da? Controlul la minții sau creatură masivă? Mai ești pe cea drăgoșire cu noi sau nu? Cred că drăgoșul ne-a părăsit mai cu noi.
Atunci, hai să alegem creatură masivă. Massive creature? I mean, that's what it supposedly is. Din episodul As singur, for aparent asta HK, e. Acum de aici ai doar dialogul, numai pe cine știe ce. Să-l pe ăsta, Hufa rege. half Goofa king? Massive creature, half Goofa king. I might be very wrong on that. Either way, he apparently used the cult to get the monster bred and fed, and then ran away with it to who knows where. The half-goofa. What will he do with it? Huge biological weapon under your control. I can think of a number of things. Oh boy. We need to get this guy. That's great and all, but you know, my problem? Remember what this is really all about? The butcher in Olmstein? There's a connection there. We gotta stop always being one step behind him. Hai să ne festival. The festival. Fishmuth really knows how to party. What I can say for sure is that the Esoteric Order's been brought down a few notches. And so is the Starry Knowledge Cult. Nice going, man. Wasn't me who did it. It was a short, weird little girl who really loves her fishies. That actually makes a lot of sense. Yeah, other than that, I'm afraid Fishmuth and its creepy inhabitants remain a mystery. For now. The stabilizing element. Olmstein's constant. What did that say again? A terrible storm and 3 bells ringing throughout it shall awaken the beast. What are your thoughts on it? No idea. Seriously, I'd rather not even speculate. This is way too arcane for me. Now is not the time to be cautious, Dawn. Not even when it's just theories. Oh yeah? What do you make of it? I stand by my conviction. Just like the Necronomicon, this is all just ever-changing chaos. So Olmstein wrote the ending down and set it in stone. Wrote the ending? What does that even mean? He is not like us. Can't you grasp the concept of divinity? If he wrote it down, it will happen. Oh, man. Where are we on Olmstein's sign? I'm stumped. What do you think it could be? Constellation? See, that was the first thing we thought of, but it doesn't match any known stars. Still feels like something viewed from above. Wait, I have an idea. Yeah. Hand over that mouse, Buzz. Cine știe trebuie să fac aici? Hai să închidem. Nu pot să ies. Nu. Hai să... I'm not prying into Dawn's personal files. Ok. I'm not prying into Dawn's personal files. Asta. Ok. I'm not prying into Dawn's personal files. 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 Ok, urmă. Fish mount. Moscova, aoleu. Da. Aici am pus fish. Adică, nu înțeleg ce facem aici. Deci ăștia stai așa, că înțelesei. 3 puncte. Gata, înțelesea. Și să le unesc cumva. Unde e 3 puncte și undeva un punct. Aici, în zona asta, nu.
Aici. Gabon ăsta. Poți face ceva? Maybe it's a map. Gata, poate că este o hartă, gata. Obusei, perfect. Gata. Gata. Trebuie să o potrivesc, dar nu-mi dau seama cum. Oborotii cumva? Nu. Nu lasă să-i fac chiar ce vreau eu. Uite că... uite. Îmi face șmecherii. Asta-i. Ăsta-i. There was a bell in Paris. There was a bell in Forum Maris. Dawn, you said my dad's in a steeple in Fishmouth. Gata, cum o prinsei. There's a bell there too. What do you know? It's Point Nemo. Point what? Earth's pole of inaccessibility. It's the one point in the ocean that's farthest from any land. Asta da, There should be nothing there. Maybe look it up in recent news on that, the thing there. Looking it up on the thing. Yes, I do. Okay, what I'm finding are crazy conspiracy theories about expeditions to Point Nemo going back more than a century. Anything remotely recent? Yeah. Decades ago, a ship called the Alert, rumored to be carrying a huge cargo of explosives, never returned, apparently. Sounds encouraging. So we've got 3 bells plus Point Nemo. That's got to be it. We're going, right? Hold your horses, buddy. Say we go there. What do we do about the bells? Can get a hold of Vlad. I can find a way to reach that. I got Serge eaten out of my palm, so I'm sure we can coordinate. Ring them all at once. We can awaken the beast, but do we want to? Or does that help the butcher? Think about it. If he ran away with it, it means that the butcher's in control of this monster. This beast, right? Just a theory, but these bells might snap the creature out of it. Yeah, 3 bells ringing thousands of miles away. Completely realistic. No, it makes a lot of sense, and it fits the constant. Let's get in touch with all 3 of them and tell them to, wait for a sign. We're a creative bunch. We'll come up with something should we need to, right? Preparedness has always been our forte. What do I really have to lose at this point? The end of the world it is. It's just the farthest point from land. Doesn't really end there. It doesn't, huh? Tell me more. This is going to be one long trip. Cred și eu. La ce unde trebuie să mergem în punctul ăla. Atât, ce acolo. Ladies and gents, it's kinda crazy, but we're really here. As far away from civilization as humanly possible. Not just humanly. Oh, right. 3 months worth of rent money says what we're looking for is on the top of that mountain over there. I don't know. Did you see that crazy looking beach? I think our best bet is to split up and... Search for clues? Well, yeah, actually. It might increase our chances of finding this butcher. Peace. How about we take the mountain? Well, Cat, I hope you brought sunblock because it's time to hit the beach. Buzz, don't make this worse than it has to be. I'm sorry. I'm nervous. Nervous? Okay, scared. I'm really freaking scared. Let's do this. And whoever finds the butcher first? Actually, I don't know. Fingers crossed. Hai să vedem. Capitolul 7. Punctul Nemo. Ajunsăm și la capitolul 7. Ia să vedem. Point Nemo. Punctul Nemo. Hopefully, it all ends here, once and for all. Asta așa. Is it me or does this place seem awesome? Doar aer, zici că ești pe altă planetă cu meu. Nu doar aer, spune eu. E și peisaj foarte așa și
Gibbous. Almost but not quite fully revealed. It's what you call that kind of moon. Whatever you say, Madam Scientist. Let's just... Hai să vedem. What? Whoa! What is this? Uita, sunt o creatură. Don't know, but you look repulsive. Doar respingător. What is this? What have I turned Oh, wow. into? You sort of look like discarded deli meat slapped together. No, what? This is not me. You just got transformed, against your will, into something you despise. Sucks, huh? I'm an abomination, Kitty. But I didn't even do anything. Oh, God. Oh, no. Do you think this is permanent? What? Mi-acum. Apparently not. Oh, what now? Mai pixel în What do I serios, look nu like știu, uite now? mie. Basic? Da. Blocky? Da. Everything is squares. I'm squares. Ah! Eulu. Whoa. Yeah, I kind of prefer the previous look, to be honest. What fresh hell? What even am I? Some T-au kind pus și parcă, of... nu? Sau ce mai e? You're like, I give up. I feel a panic attack coming. This place is really doing a number on you. Gata. Wait! I'm back! Da. Oh, praise the infinite universe, I am back! That was scary as... I hate to be the ever cynical one, but I have a bad feeling. I think it's... What? Ce? Mamă. Iar băgăm monstru. Yep, it's cyclical. No! The bad news is you seem to keep transforming. The good news, it's only happening to you. What can we do, Kitty? Suck it up and press on, Kerwin. Oh, ce știu, pisica îmi place. You're right. Let's keep going. Iar acum o să începem efectiv. Hai să vedem cu pisica, zic. Hai să vedem cu pisicuța. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Okay. Kitty, help me out. How do we get past these arches? It's got to have something to do with this morphing Sper să nu fie scârbă, că asta se va mai By the way, transforma I've așa been meaning to într-una. tell you. I think I feel the Necronomicon vibrate. Maybe it's just you, shaking in your pants? Maybe. Ok, bun. Ești în conversație. Hai să vedem ce putem face paci. Luna. I'm sort of focused down here, actually. She's Așa, să povestesc povestea cu Ionel. O să vă povestesc toată povestea cu Ionel. Da. Poate o să vă șochez anumite chestii, poate nu. Pe Ionel eu l-am cunoscut prima dată în 2013, când aveam pagina de Facebook Stanford Pipes. Stanford Pipes, personaj din serialul Gravity Falls, tradus în română Ciudățeni. Am avut în perioada aia și canalul Ciudățeni în România, care a crescut, a făcut vreo 5.000 de abonați, ceva de genul. După care s-a trezit niște companii prin Dubai și cu Cartoon Network să-mi închidă canalul. Am la niște secvențe, îmi trimiteau oamenii secvențe de la Cartoon Network unde se făcea referință la Gravity Falls. Și efectiv punând secvențele alea de la Cartoon Network, la un moment dat mi-am luat 2 strike-uri de la Cartoon Network și după aia a venit ultimul strike de la o televiziune din Dubai. Efectiv. Și efectiv mi-am luat strike, mi-am închis canalul și aia a fost, am pierdut canalul ăla, s-a dus. În schimb, tot în perioada aveam și pagina Stanford Pipes care crescuse, erau oameni care îmi furau teoriile și asta mă enerva foarte tare că postam teorii pe pagina Stanford Pipes și era tot felul de oameni care îmi furau teoriile. Și în perioada aia dau peste, îmi scrie o pagină care se chema Cartoon Network Original. Nu știam cine e om, îmi zice, bă, dacă vrei o promovare. Zic, ok, da, cum să nu vreau o promovare, dar vremea aia habar n-aveam eu cât de bună sau cât de rea e o promovare. Zic, frate, dacă îmi dai promovare, cum să nu? Și îmi facem o promovare și după aia mă adaugă direct în privat, la prieteni.
Pe omul îl chema Ionel și atâta o să vă spun, nu vreau să vă spun tot numele. Ionel, trebuie să știți. Vorbesc cu Ionel, vorbesc o perioadă atunci cu Ionel. I can't pass through for some reason. Ia uite, mă. Ai reușit? What the heck did you do, Erwin? It worked! The Necronomicon actually worked on you! Did you think I wasn't going through enough already? Trebuie să transform pisica. Mă prind să-i. Deci, practic, gândește că în portalul ăsta, prin portalul ăsta poți să treci dacă ești normal. De-aia trecut pisica prin portal. Dar ești trebuie să aibă alt stil și de-aia. Dar nu e bun stilul ăsta, trebuie să schimbăm. Nu ăsta. Ăsta e monstru, nu vreau monstru. Nici pixel artul. Acum e pixel. I hate you, Buzz. Good to know you stay the same regardless of definition. Asta așa e. Ea rămâne constantă, eu nu rămân. Uite, trebuie să o fac așa ca să treacă și ea. Ia. Gata, ia singura dată pisica. Oh no. No, you actually look kind of cute. Shut up, you monster. Modifica pisica, ai tăsat-o în șobolan. Hai, fă, vină acolo. Hai, treci. Gata, gata, am prins aia acum. Mă gândesc că se fac ceva de genul. Eu cred că o să treacă așa, pur și simplu, dar apare nu. Stai că până mă transform eu în... Trebuie să-i dau ăsta. Trebuie să o fac monstru acum. Well, at least you can turn me back to normal. Asta așa e. Hai să trec eu pe aici, că sunt pixel. Și acum hai să facem și pe ea. Acum trebuie să fac monstru. So at least we're putting this insanity to use somehow. Bun. Deci, Just keep going, please. bun. Deci o facem și monstru. O făcut rău monstru, e pisică. Doamne, ce joc. Și trebuie să fac și pixel acum. Gata. Hai. Mergă. Hai pixel. Gata. Și stai așa că vreau să o aduc la forma, că îmi place forma aia. Uite asta. Stai, aia e forma pisica mai bună. Bă. Așa, bun, gata. Hai. În sfârșit. Doamne. Hai. Bun. Perete de bolnavi. Ce perete, mă? I don't think I can bring them down. I think I'm overestimating her strength here. Bun. Stelă, ce I can't reach that high up. Pisica. Hey, can you try and see if that thing activates? I don't think I have enough limbs. Membre. Păi ce trebuie să o fac atunci? Stai. Cred că trebuie să transformi în monstru. Ia, hai să încercăm acum. Hey, can you try and see if that thing activates? I don't think I have enough limbs. Păi ce, ca monstru ai multe membre? Da, ce întrebare e asta? Du-te. Hey, can you try and see if that thing activates? Du-te. Hai de cap, mă. Să nu mâncați cu clipul ăsta că e scrâmbos. Hai de cap. Mame. Deci acum să ne stăm cu cartea aia. În sfârșit folosim și noi cartea aia. Ce Dumnezeu e aia? Ok. Este un copil. Păi și acum... Ce mi-e dat să văd? Ceva urât. Repulsive, but pretty darn useful. Bun. Statuie care ține în sare.
I don't know how. Ia. I think she's helped enough in here. Ok, și atunci... A pretty badly damaged statue of a humanoid holding a sword. Nu-i nimic? Ah, două ființe. They're creeping me out. I don't want to. Pisica, pisica. I think she's helped enough in here. Două ființe, două ființe. Ce mai avem pe aici? Sferoid spot. I have no use for it. Sigur? I'm not having her climb in there. Ah, uite pe aici. Hai să mergem aici. Mamă! Frumos! Frumoasă gașca. Oh, what the heck is this? Aoleu, ce scârboșenie. Stai. Decor mereu schimbător. Nothing I can do about it. Asta ce face? Ce face asta? Prăpastii înflăcărate ea. Ce e aici? No way. Decor mereu schimbător. Nothing I can do about it. Ok. Decor. E aici, pe același lucru zicem. Ia să vedem. Nothing I can do about it. Ok. Prăpastii înflăcărate. Și aici același lucru zicem. Mamă, ce pe aici? No way. Uite și aici mai avem ceva. Mamă, o vezi cum aici? Al patrulea cer magic. E... Oh my god, ce e aici? O vezi și aici? Doesn't seem to do anything by itself. I think we'll have to work together on this one, kiddo. All right, I trust you. I'm officially in full collab mode. Oh, bine. Păi și acum. Ia, alege tu ce să vorbim cu Kitten. Hai că mă uit acum. Încă e supărată fiindcă ai fost finalizată, statuia ciudată cu sabie și creangă. Zi să crezi nebunia asta cu transformările, frate, care-i faza? Kitten. Da, e bine să crezi nebunia asta cu transformările. Can you believe this morphing craziness? It's even worse for me, so don't complain. Worse? You only shapeshift when I want you to. Exactly. Statuia ciudată, asta nu cu statuia. The weird statue with the sword and the branch. Yeah? I mean, do they make any sense to you? Does anything on this island make a lick of sense? Unlike most things around, though. Dar cu asta să știi că trebuie să le alegi între ele, să le activezi. Nu gândesc, dar trebuie să vorbim cu ea. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Frate, care-i faza? Dude, what is the story here? Feels like we're, I don't know, shifting between universes here. How can this exist on Earth? I'm betting anything that it's not a natural phenomenon. There's got to be some influence that's only exerted in this place. What influence? Where from? Look at the sky, Buzz. Does it look normal to you? Yeah. Kitten. Kitty? What? You know when you look, painted? I know I shouldn't be laughing, but I can't help it. The way you scurry around? Yeah, well, you don't even look funny, just disturbing. Ugh. Yeah, true. You're not wrong, you little rat. Șobolan mic. Deci cum avem... mai avem replici. Habar nu ești în conversațiile. Bun. Și acum. Ne teleportăm la ele? Mă pare da. Ok. Al doilea cer magic. Primul. Păi al patrulea ne-a activat. L-am activat acum. Bun. Și acum. Și acum mă găuai.
să activeze și ea? Au, bă, ce fac, mă? Nu înțeleg ce ar trebui să fac aici. Eu n-am văzut ăla pe clip, au unit raze care pleacă din alea. Raze? Da. Păi și cum fac asta? Le activă sau? Nu știu, stai că mă uit acum. Looks like a magic circle on that collage-looking island. Maybe I could somehow activate it. A magic circle. It's floating on that blocky-looking island. A magic-looking circle on a relatively normal-looking island. Cum ne pot face A magic-looking circle. It's on that clar cu ăștia care disgusting throbbing se island there. învârtă, da. Hai să mai dăm pisicii hărți. Hai, mă, hai. Da. Eu știu și te prins ele. Nu. Dar nu sunt chiar pe care le folosi, sunt opuse pe o parte, sunt mai așa, filețele. Asta? Ăsta-i. Doamne. Și acum o să se ridice o stâncă și o să intri în stânca aia. Ce stâncă? Uite. Hai. Dar acum pe la cât suntem, de exemplu, cu stânca asta? În momentul de față la 5 ore 47. Mă mișcai cam greu pe aici. Da, oricum, ultimele 10 minute e doar... hai să nu zicem 10 minute, dar ultimele 7-8 minute e doar outro de final. Da, ok. I don't stand a chance of even budging it. Dară de piatră... Păi și... I can't budget, so Kitty can't either. Păi și unde trebuie să mă duc? Stai. Dară de piatră... Ah, stai.
Kitten. Personalizată, ai idee cum să trecem. Kitten. Great. A massive slab of stone is blocking my progress. I can't budge it, so Kitty can't either. I don't stand a chance of even budging it. Ia vezi, luminile alea poți să dai click pe ele, poate trebuie să le întoarcem în un fel. Nu mai pare nimic. Gata. Dura mi-ar capul. Dacă poți să duci să pui creanga acolo și îți deschide ușa. Dacă o pun în forma aia. Aia și logică. Bă, și mă gândit că te scauți, dar nu-ți dai seama că dacă faci creanga aia, ce transform, nu-ți dai seama. Aoleu. Dacă episodul a fost cel mai... Trebuie să duc încolo, nu știu ce stau. Să duci înapoi. Nu, deci aici, bun. Dacă episodul ăla a fost cel mai lung, ăsta a fost cel mai greu. Gata. Doamne, frate. Aoleu. No. Nu te cred. Hai că aici pare mai simplu. Kitty! Are you dead? Are you alive in there? Still kicking, Schrodinger. Oh God! Are you okay? Bă, ce fac Can eu, you mă? Ce breathe? cu pisica? What do we do? Yeah, I can breathe all right. There are mechanisms inside this thing. Well, that's good to hear, because I see nothing on my end here. We can't let this slow us down, Buzz. Try and figure out your way forward while I work on this. On it. Okay. I don't want them. These are the final words of Captain Johansson of the Alert. I don't have any kind of recording device. I only hope this ungodly place with all its strange magic will somehow retain my last utterances. Whoever you are, if you can hear this, know that this wretched place you've made your way to must be wiped off the face of the earth. That is what me and my shipmates on the Alert came here to do. Once we deciphered the sign, we left Oslo for Point Nemo with a ship full of explosives and fuses, hell-bent on destroying this island where the evil book is at its most powerful. I won't waste my breath on my exploits concerning the Necronomicon. If you are here, you must be aware of the generations it has tricked into playing its awful roles, and then led here to be made to disappear. When we embarked on this journey, we knew full well of the dozens that have failed before us. However, we have accomplished more than any of them. This horrible island is surrounded by active underwater volcanoes, and I can only hope that we've managed to rig them all to explode, to trigger their eruption. We have started with the detonator on the highest mountain peak and worked our way down. It did not come without sacrifices. The crew was driven crazy by the monstrosity of what they kept transforming into. By the time we were setting charges underwater, myself and First Mate Green were the only sane men left. That's when we saw it. My God, we had found more than we had bargained for. The thing that should not be. We were driven mad with fear. I fled in terror, and somehow clawed my way into this hall. I am probably on the side of the island we had not explored, and I see no way out of this hall where my bones will find their final resting place. I can only hope that Green set all the fuses before he lost his mind. Or his life. If someone ever hears this, the detonator, on the highest peak, bury this place, and the horror that slumbers beneath. Ok. Am înțeles. Ai scos-o pe Kitty de acolo? Nu.
să merg mai departe. I rearranged it. Nothing changed. Ah! I rearranged it. Nothing changed. Ce frumos! Face nou. I rearranged it. Nothing changed. I rearranged it. Nothing changed. I rearranged it. Nothing changed. Mai fi încă un nodul ăsta. Oh, no. Some kind of knot Ce? inside this big stone Cu slab. nodurile ăștia. Pe ce trebuie să le faci? Păi cred că te stalezi într-un mod, nu știu. I rearranged it. Nothing changed. I rearranged it. Nothing changed. Ce naiba? Nu știu. Ah! Desperate times call for desperate measures. Oh! Oh! Acum e ideea cu nodurile. Da, mă, na. Kitty, can you hear me? I've opened this door. We can keep going now. You can keep going. This contraption is way more complicated than I had anticipated. Go on ahead without me, Buzz. What do you mean? I can't just leave you behind trapped like this. Didn't you hear that ghost thing? All the volcanoes around here are rigged to blow up. Just go, Buzz. Find the butcher. Dawn and Peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of this trap. Kitty, I can't. Just go already. And be careful, Numbskull. Kitty? I love you. Get the out of here! Oh. Whoa. I did not expect Nesingur. this here. What in heaven's name is this place? How can all this be here? Oh. Carte deschisă. It's a book about ancient folk tales. It's open at Transylvania, Wow. Romania. Opa, am înțeles. Frumos, nu-i așa? Da, ești la 5 ore 55. I'm leaving everything as it is. Hai de cap. I'm leaving everything as it is. Whoa. The title of the book is A Storm Over Fishmouth. What? Can I look deeper into this? Ce trebuie să fac aici? Un fel de cameră, ceva. Văd imagini. Da. Ok. Aici ce e? Oh, niște personaje. Care au găsit punctul, unii care au găsit punctul ăsta, dar din alte... Dar cu alte puncte. Uite și pe noi, care am găsit punctele ăștia. Iar aici... Cartea... Poziția lunii ce arată. Oho! Arată destul de creepy, sincer, asta. This book is called The Case of Basil Dexter Kerwin. Basil Kerwin, a bookish nobody counting the days away behind his office desk, unveils a century-spanning relationship between himself and a wizard named Corvinus, and tries to avoid slowly transforming into something he detests.
The pages are all crossed out and scratched over. It's hard to make out anything more. Ok. Hai să mai departe. Do I really want to go already? I haven't looked at everything in here, and who knows if I'll ever get a second chance. Ce nu vrea să plece? I'm out of here. Dawn and Peace need me. Goodbye, strange room. Yeah. Oh. Like a moth to the flame, you finally made it! The carrier. Right on time. Buzz, turn around! Run! No, no, no. That is where you are wrong, little zealous fly. It is not him carrying the book. It was always the book carrying him here. Nonsense. We were always right on your tail, Butcher. Oh, because you chose to, right? Seamă cilarul? But enough about Cred că da. that. Hand over the book, carrier. Or what? Or I constrict those electricity fields and zap your friends just like the bugs that they are. Noi ne spunem pentru ce îți trebuie. Ce zici asta? Da. Not until you tell me what you want it for. Oh, come on. What difference does it make to you? This will all play out as it must, regardless. Let us stop wasting time. I can just read a spell and end you. We both know it does not work that way. Deja a funcționat odată. Asta. It already worked once. Do I have to spell everything out for you? It worked once because it was written that it would. You had no say in this. The book chose the role, and now it returns to me for its final performance. You're insane. Bob Olmstein, or whatever he's calling himself. We are all just actors in his little production. Until you hand the Necronomicon over, that is. De băiatul nostru. Ia. Deci, practic, măcelarul și Olmstein erau una și aceeași persoană. Cred că trebuie să... Production? Like You have not caught on yet? Tough. I have no time to lay it out for you dimwits. Book, now. What's going on? What's he saying? What is Olmstein's nature? Yeah. Tell me. But it really is simple, little fly. You are all prisoners in Olmstein's web of fiction, while I will claw my way out of it. So what's the book for? A fine seeker you turned out yes, to be. It is the magic wand in the illusionist's toolkit. This thing called Olmstein likes his stories. He simply set loose the magic wand into our boring world and watched it turn myth into reality. So many possible storylines he planted seeds for. The carrier, the seeker, the protector, the beast. Same roles, different actors. So much more fun when you defy all laws of nature and existence. Give me the book! Ce vei folosi cartea? What will you use the book for? The crowning achievement of my life's work, with flesh and blood and metal. Breathing life into one of Olmstein's favorite characters. Care? Hagufa sau hipercarul contrat mental? De era al doilea. The mind-controlled hyperkraken. For now. But what matters is what it shall become. Ya Cthulhu! He who dreams at the bottom of the sea, awaiting his awakening. Bă, ce monstru să The funcționează perfect în... triangle. Nu știu. Calamarul supradimensional pe care l-ai crescut în Fishman, tu l-am păsat. The oversized kraken you raised in fish. Cred că nu bine. The second angle, head of the kraken. The huge pair of wings you dug up in foreign Maris. The first angle, wings of the dragon. You. The third angle, iron will of man. You're just mind-controlling some poor Frankenstein creature, you psycho. Part man, part kraken, part dragon. Made one by the Necronomicon. And now,
The moon is right. Deci Ormstein e un... Mă întrebăm pe ăsta cu Ormstein, că ăsta ești curios. Da. So Olmstein is an... Impress me. What is Olmstein? Un zeu, tu un extraterestru. Ce zici că e? Un extraterestru. He's an alien. I'm the last person who'd believe in this mumbo jumbo, but even I know. What looks like magic to us is most probably just technology we don't understand. I have really had enough talk now. Last warning before they die. Okay, okay. Here. Eu de tu? Mamă. Welcome back, old friend. So now what? You'll just become... Cthulhu! Devourer of souls! An end to this wretched joke of a world. Destroy the world, that's it? You either haven't thought this through or you're just bad crap nuts. Negotiating terms, little fly. Yes, they're in control right now, up there in the moon. But once I stamp this world out, when just me and them are the ones left standing... What? What happens? Appreciation for a mortal that became a god. For the pawn that broke the rules and checkmated the king. I have created life before. And I will destroy and then repopulate this world the way I see fit. Olmstein will never allow it. Start over from scratch, with an invincible god of death ruling over darkness? Mă, ce ăsta e maleficul. Ruthless Eu credeam că e mai... numai așa, nu chiar ca copilul ăsta al Nothing meu. but chaos for years and years to come? That is not his kind of story. Him and his kind will just abandon this wretched earth, move on to the next toy and leave this one to me. Time to become Cthulhu. Cultură, da. Și din joc, practic. Gibbous, să culci Raventa. Ce e asta? Pisica! Kitty! Shh, shut up, dummy. How do I stop those force fields? Forget those. All the underground volcanoes around this peak are rigged to explode. The detonator's got to be around here somewhere. Look for that. Blow up volcanoes, awaken beasts for mind control. Got it. On it. I can't reach the freak. Eram sigur că o să apară pisica, doar așteptam să apară pisica. Că practic oarecum pisica e personajul principal. Și n-avea cum să nu apară la final. I ain't getting anything. The butcher! Finally in my sights, and Ce putem face noi să... Oh! Glonțul acum e I can't reach the thing. That's it! That's the detonator set up! What? No! No! The detonator! That's it! There's the detonator! Get it! Right below you! All right, let's hope it makes a big enough splash. Not so fast, you verbose vermin. Unless you want to fry, you are not touching that detonator. No, no, no! Feel that energy crackling in the air? I've reached the final 3 phases of the incantation. World, prepare to meet Cthulhu! Oh my... We gotta do something! Yeah! Yeah! Cthulhu Fatigan! Damn it! Damn it! Ah! Go come and Nayan! Yore Bithikasiyaha! Olmstein, where are you? Taranak Shog! Taranak Siya! Yeah! I can't reach it! She's the only one that can move, but... No, there's gotta be another way. Yeah! Yeah! Cthulhu Fatigan! Go come and Nayan! Yore Bithikasiyaha! Taranak Shog! Taranak Siya! I can't do that. I'm pinned down. Go back the way you came, Kitty. It's the only way out. I've failed you. I've dragged you along all over the place and achieved nothing. I ruined your life.
I couldn't change you back. I lost the Necronomicon, and now this lunatic might turn into a god of death and destruction. You're innocent. Just run. Run as fast as you can. Now, Buzz, it isn't easy to admit this, but I've discovered some surprising things about myself since this all started. Run away? Sorry, but that's not my style. Time for... well, no time left. Bye. Ce face? Oh, nu. Se sacrifică? Nu. Acum sunt locuri pe unde am fost noi. Da. A apărut cele 3 clopote de care zicea ăla. Să oprim. Stupid little critter! Your sacrifice was for naught! It has not awakened! It has not! Come back, little one! Why won't you listen to me? Dar e prima dată tu când vezi finalul. La Gibbous. Da, e prima dată când văd finalul. Not the soulless beast she wanted us to think she was. We're all gonna miss her, buddy. It's as if time stood still for her. Nu știu cum începe povestea la început, dacă mă întrebi. E foarte bine. Păi vine ăsta la tine la muzeu, Don, ca să caute cartea. Tu te duci să iei... El îți aduce... Adică el vrea să caute cartea, nu o găsește, îți zici că nu există. Aduce ăștia de la ordinul, oamenii lui Ocelaru, aduce o bombă și îl răpesc pe Don. Și în bomba aia care explodează găsești cartea. Ajungi cu cartea acasă, citești din carte și Kitty începe să vorbească. Efectiv. Ce dar om străin ăsta e un extraterestru. Ce? Ăsta e un extraterestru aparent. O să-i vedem. Cred că nu e extraterestru. Nu, eu cred altceva. Că ai văzut că
A zis de-a lungul jocului că nu știi cum arată Ormstein, nu știi cine e Ormstein. Și ai văzut că a zis măcelarul că Ormstein nu e afectat de ceea ce se întâmplă în lumea asta. Și că Ormstein decide ce se întâmplă în lumea asta. Asta așa. Și tind să cred că Ormstein e însuși Dumnezeu. Ah, da. Poate cine știe. Că dacă e extraterestru, teoretic ar trebui să fie afectat de lumea asta. Time to rock and roll. Să dau ăsta skip că mi lua un dă la un copyright ceva? Nu, lasă, că dacă îți spun eu muzica pe mod. Că... e bine atunci. Dar nu cred că îți iei copyright pe muzica din asta, că nu e joc românesc, mă îndoiesc că au ceva... Avem și aici... E făcut de 3 oameni, mă îndoiesc că au avut ei bani să plătească un artist mare să le facă muzică. Da. Deci aici puteți vedea cei care au făcut jocuri români, am spus că sunt români. Uite, Vasile, Ion, Rodica, Luca, adică... Drăgoșele, că tot am stat pe fundal, zi-mi tu o părere și o notă la joc, că l-ai și jucat și le simți parte de joc. Bun, de la mine jocul ăsta, nota rămâne la o notă de, hai să zic să fie cu indulgență 6. Dialogurile sunt foarte proaste, da, grafica e bună, se vede că studioul care a făcut jocul e un studio de grafică, dar povestea în schimb e un rahat mare și gras. Oricum, poate dacă vrea și Nenea Phoenix să jucăm și jocul care apare anul ăsta făcut tot de oamenii ăștia, care de data asta nu mai suntem cu pisică și cu chestii, suntem cu o fată care e la o școală de magie, un fel de Harry Potter. Dar nu e Harry Potter, e tot Cthulhu. Tot ăsta, tot Gibbous, mai bine zis, nu Cthulhu, tot Gibbous. Dar nu mai e aceeași poveste, e alt story, mai bine zis. Da, am înțeles. Pentru că aici ei au fost trași în ăla și au dispărut cu toții și pisica, na, ați văzut, a devenit Cthulhu. Eu ce să zic, o să dau nota 7 jocului. Da, într-adevăr, povestea nu e cine știe ce, că nu era că cine știe, dar mi se pare că, nu mi se pare, e puțin ruptă de realitate și nu se leagă, nu știu, mi se pare că la un moment dat unele chestii se băgate în forță, că nu era ca ar fi povestea cum ar fi, bă, că e proastă. Dar la un moment dat zicem care cât de că bună, dar lasă că e SF și încă, dar parcă sunt uneori băgate așa în ele să fie așa, nu e o continuitate, mi se pare ruptură băgată lângă alta și îmi place, dar la grafică n-am ce comenta. Deci tot ce pe partea tehnică n-am ce comenta, se vede când se Drăgoșeu pe studiu de grafică, ce să zic. Da. Da. Și de ce scos în sine, adică nu... Recunosc, nu l-aș mai juca. Nu l-aș mai juca. Ați alte jocuri poate care l-aș mai juca, pe ăsta chiar nu l-aș mai juca. Recunosc. Uite, de exemplu, Amnesia ți se pare mai rejucabil decât ăsta? Da și nu. Dacă mă speria puțin, da. Dar dacă mă speria la fel, nu. Are doar chestia cu horror, dar rest, da. Amnesia e povestea mai puțin, mai doiul cel puțin, la primul. Da. Ce să zic. De primul e cu extraterestri și cu portale. Păi da, tot oarecum pe formatul ăsta, adică... Da, ce să zicem. Drăgoșele, mulțumim mult că pe ultime episoade, în timp ce eu mă omor aici să dau seama ce să fac am așa, ai stat altul de pe partajare și mi-ai zis ce și cum trebuia să fac când m-am încurcat și de multe ori episodul ăsta. Da. Episoadele tale ai făcut când ai făcut singur sau cu cine ai făcut foarte bine că le-ai făcut și mi-a lăsat să le pun și eu pe canal și după aia că am fost și eu alături de tine pe partajare și pe voi să te ajut. Ce să zic? Acum mai trebuie doar să așezi playlist-ul. Da, o să le așez în play, să
pe alta, evident, și oficial am terminat cu Gibbous-ul. Cam acesta a fost și ultimul episod de Gibbous. Spune-ne în final ce o să urmeze. Ai terminat Gibbous, ai terminat Amnesia, ai terminat Far Cry, dar acum ce ai vrea să începi? Cu poveste? Nu contează, în general, ce ai vrea să începi, ce altă serie ai vrea să începi? Am multe. Vreau să mai termin pe alea cu GTA-ul, dar după ce te voi termina cu ăștia din GTA serie 3 din Trilogy de Definitive Edition, voi termina cu GTA 3 și pe aia cu Vice City. Că am zis că suntem cu GTA-urile din The Trilogy Definitive Edition, vreau să încercăm GTA 4 pentru că e cea inedit, poate face și cu niște moduri, vreau să facem cea mai inedit pe GTA 4. Da, eu la moduri nu mă pricep, deci acolo la GTA, la moduri la GTA nu, asta dacă poate cauți pe YouTube undeva. Poate mă aștept băieții. Sau poate băieții, da. Vedem. Dacă e. Dacă nu, jucăm și simplu, nu e problemă, până la noi e joc, dar zic așa, poate îl face mai interesant decât e. Iar poveste, să am timp. Am de ales, dar asta când o să fac și upgrade necesar să zic la calculator. Far Cry 4 sau unul dintre Tomb Raider-uri. Ăștia vor urma. Dacă e să încep Tomb Raider, încep cu primul, că să leagă povestea între ele. Da, normal. Stai seama. Da. Ce să nu zic, Cantea și joculețul și seria de Gibbous. Apropo, că tot veni vorba de Tomb Raider, au anunțat băieții de la Square Enix că lucrează la Tomb Raider 4. Ok, am înțeles, că mai e până atunci. Eu am început, deci, ok. Să fie timp și așa că o să le facem date. Băi și fete, cam acesta a fost și un episod din seria mea de Gibbous. Sper că v-a plăcut seria și că a susținut-o. Am văzut că v-a plăcut destul de mult seria, în ciuda jocului, că n-a prins foarte, n-a fost destul de popular și nici nu e. Chiar a prins destul de bine jocul și seria pe canal. Mă bucur pentru e un joc românesc făcut de 3 persoane care nu excelează la niciun... Da. În afară de grafică, la niciun alt nivel nu excelează. Ce să zic. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și pentru susținerea acordată acestei serii. O susține bombă și un ajutor bombă. Mulțumim drăgășului pentru tot ajutorul, toată susținerea de această serie. Fără el chiar nu ajungeam în punctul ăsta. Am terminat și Gibbous, încă zicea drăgășul, vreau să știu că am terminat Gibbous și nu știu. Uite drăgășel, l-ai văzut Gibbous, ți-ai făcut un achievement. Deși, lasă-mă să mai zic o chestie, deși finalul m-a dezamăgit, mă așteptam la un alt final. Da, și eu la fel, sincer, chiar nu mă așteptam la finalul ăsta, e urât final, sincer, de asta era alt final, păcat de final. Mă așteptam un final să apară Ornstein și să fie cine, mă așteptam ca Ornstein să fie copila aia, să fie Patricia sau cum dracu o chema. N-a fost. Sau nu neapărat să nu moară pisica, ori mă așteptam ca la final să-ți facă o chestie în aia să te întoarcă 180 de grade și să zică că tot timpul pisica a fost în spate. Până la urmă pisica e personajul principal, că de-aia începe povestea. Da. Și să-ți spună la final că de fapt pisica a fost în tot timpul ăla, ea practic cândva a scris cartea aia înainte să fie pisică și chestii da, și să... măcar ceva, da. Da, nu ce a fost. Păcat de final, da, păcat de final. Ce să zic? Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată acestui clip și toată atenția acordată acestei serii. Vor urma în curând, nu știu, pe ce vă mai termina și pe canalul de serii povești, alte serii cu povești, cu jocuri interesante și ori singur cu diversi oameni, poate cu drăgoși sau cu alții pe voi și pe partajare. Și poate cândva și practic al doilea joc făcut de oamenii ăștia care trebuie să apară anul ăsta. Da, om trăit și vom vedea. Pisica asta a venit un culture. Seria noastră s-a încheiat și episodul nostru de aseară. Vă urez toate cele bune și mai bine, iar noi sigur în data viitoare la un nou clip și la o nouă serie la fel de șmecheră sau chiar și mai eficace. Pa, pa!